All right. Alrighty, just a second. Welcome, guys, back. No, so I appreciate those who come in. So we start here with this musical note for a minute, and then we start. Please share if you can, and like. So we'll be with you guys in this on talk that we promised earlier to bring it on. So we're gonna bring it right now. And thank you for those who are with us right now. Thank you.
Thank you guys for welcoming us again for your time. Thank you for watching and following. I wanted to first say, I'm asking you to sorry, believe in your ability to excuse me. change America. Thank you. This is just a commercial. My bad. I wanted to thank you so much for your time and effort to joining us. We will have a round talk table like I promised earlier we were supposed to be, but unfortunately it took a while for us to come together. But it's good that we are back. We will mix it in Arabic and English بس أنا لخبطها بعربي وإنجليزي عشان يساعد ناس يفهموا باقي الناس اللي ما بيعرف إنجليزي. Those who don't know Arabic and those don't know English can understand side, and then also those who don't know Arabic can also understand from the other side. مشكوركم كتير. First of all, I wanted to say greeting from Equatorial Civilization Council in the diaspora. مجلس رابطة السؤال المدنية في الشتات. Greetings to all our fellow Equatorian revolutionary brothers and sisters. Greetings in the name of justice, accountability, and equal rights. Greetings in the name of Equatorian nationalism. Greetings in the name of Equatorian unity. Greetings in the name of our people struggle. Greetings in the name of hope and future for our people in New Equatoria. Again, my fellow brothers and sisters, I want to say thank you and welcome you back into this moment and this occasion to come together and speak about our issues as Equatorians and the things that circulate our current crisis. And I really appreciate anyone who is supporting us. And also I wanted to say thank you those who support us, those who know what we're doing and they are 100% with us. And definitely the struggle is there, but we know we're gonna win. And this is something we are confident. We are not afraid to say that because we don't have any doubt in what we're doing. We don't have any hesitation in what we are focusing on and what we are planning to make sure Equatoria get. Because we, the people of Equatoria, we have fed up. As we always say, احنا خلاص سئمنا من الوضع ده. الوضع زي ما انت شايفينه غير راضي وغير مقبولة. شعبنا في الشتات مشتتين. احنا ما عندناش اي قيمة في بلدنا. يا زماننا كل يوم قاعد نذكر ان ناسنا لازم يحسوا بالألم والمأساة اللي اخواننا قاعدين في المخيمات والقاعدين في الارض واللي قاعدين يحاربوا بالجهة الثانية عشان يساعدوا يلقوا يحموا ارضهم. Jesus, hold on a second. People are calling me and they know I'm live. Please, if you know I'm live, do not be able to contact me because I'm doing live, لكن كان في شيء بعدين I will call. فزي ما أنا قاعد نقول إحنا وضعنا صعب جدا ووصلنا لمرحلة بقينا ما في طريقة إلا نحن نجيب سوا ونمكن حالنا كاستوائية الكبرى عشان نحن نقدر نلقى حريتنا ونكون إيكاتوريا فري indeed. لأن اليوم استوائية في مرحلة زي ما كل يوم قاعد نذكر إنه مرحلة صعبة وكل يوم نتكلم نشيد في الكلام ده لأنه الكلام ده صعب جدا. فأنا ما عاوز أكتر كتير في إننا ضيوفنا اليوم حداثة and CJ, as earlier he was with me. They can start. We have a round topic, and if any عندكم أي سؤال كمان عاوزينكم تشاركونا. لو في أي سؤال عندكم من أخوان الاستوائيين كان في أي شيء في راسكم قاعد تسألوا ولسه ناس التانيين اللي ما مقتنعين بإنه استوائي يقدر يكون دولة ولا لا كمان إحنا ما بنرفض إنهم كانوا يسألوا ما إحنا فينا نجاوب إن عارفين إن ماشيين في ناحية what we are doing. So أي سؤال مقبول. You can put it to us and we can answer you. وطبعا نفضل نفتح هناي topic with CJ اتفضل هناي المنبر لك you can talk. Go ahead. Thank you. CJ I'm like unmute if you are ready to talk. Unmute yourself, CJ. Okay, I'm coming. Yes, thank you. Can you hear me? Oh, well. Yes, perfect. Great. Well done. Well, excuse me to allow me to thank you, gentlemen, and all the audience around you all over the world, our colleagues, and all those who have just come in, or we're expecting them to come in. So we're really glad, to talk to you guys live over the Facebook, which is something great. Of course, all is about Equatoria, the situations, homes,
so that is comforting our people, irrespective of those who are outside the country. They are broken, their feeling are broken totally. They always look to go home, so there's no way out. As you can see, the bad guys have dominated the country. There's two tribes, who have just decided to keep on pressuring, doing all bad stuff that they want in order to reach their goals, which is, of course, the domination of that country under two tribes, and at the same time under what's so-called one-party system, one man, one vote, which is, of course, unacceptable. And as Equatorians, we won't accept it either, leave alone that, they're now also occupying more many of our lands, creating havoc and disability down there. I mean, creating some kind of problems, chaos and all that, looting, driving people out and doing whatever they want. All, of course, because they are well armed and because they've just obtained the opportunity, just take the opportunity that was being given to them, for the third time. They went to Khartoum under the former dictator, also dictator Bashir. They were given green lights to come in. They were given that kind of agreement, the agreement, revitalizations agreements, which is continuations to the 2015 peace deals that was signed between both sides. So all these things, combined, if you could look at it, it is what is now causing Equatoria, the suffering of our people and our absence from contributing to the governments or even whatsoever it is, whatever contributions you wanted to do. Indeed, when people went for elections, when we went for the referendum to vote, to put our ballots, so that our vote will be counted and we'll have a country. That was in our dreams. Our dream has been scattered, ladies and gentlemen. Our dream has totally been scattered. So our intentions, at the meantime, is, of course, is to go for a separation. We need an exit. Either way, should it be in a peaceful manner, of course, our main goal, first of all, we have to use several means, such as the peaceful means or any other means possible. Well, as you can see, somebody who is holding the guns is not, I understand, for some others, some others will say, well, the guy is holding guns, so you need to come with guns. Some used to believe that, well, when you say separations, that means millions of people are going to die. No, we disagree. There are several means that we can be able to bring the enemy down. Those who have just imposed themselves against our will as people. So we're not going to keep silence. We'll keep on calling for our right. It is a legal rights, because one thing is that, I can't be able to live in a country where neither me or my son or my relative or any of my people can take a higher lands office of the lands, such as the presidency. As we can see, the two guys are now playing the games. Kir and Mashar are playing the games. Sometimes they are out, sometimes they are in. So the game is that, they wanted to dominate the country as only two people. No. Coming to the fact we are 3 states, that's exactly what we are calling for also. South Sudan, what's so-called South Sudan, has to go to the 3 states. Why? Because the name South Sudan, we have never even given that names to those people. They're the ones who did it by their own. They play everything. Even if you could see the bills, the national bills, the country You bills mean the is just currency? holding one name's The M. currency, yeah. One guy names, yeah. Yeah. So So that that is they not can get it. fair. So I cannot be able, I can't accept, neither any one of us can accept that he has to be in a country where he has no rights. We are participants. We're supposed to be in that country as a participants, not masters and slaves.
the way how some system used to do it. No, we won't accept it. So it is all right, gentlemen, ladies and gentlemen, those who are in diaspora, those who are now suffering in the bushes, those who are listening to us, most probably, or else, who may be able to listen to us later, in the bushes, in the camps where they are suffering. Our main point is here, we need to come together. And I believe we're together in this. Yet, there are some people who are still doubting about whether or not we will be able to succeed in our missions. It isn't our choice. It has been imposed on us. One of the points is that, you can't come in as a government. You claim that you're a government. You're not a government. First of all, you're not elected. Repeatedly, we used to say that. And they have now come to their sense that, they are not elected. Sure, they are not elected. They have never been elected. Yes, systematically, when a country is established, a new country is established, there is a process we have to go through it, which is an interim government or caretaker government. Now, according to the African unions, there's a game that is going to be being played. They say no, you just call it, we call it transitional government, which doesn't make sense because transitional governments is looked at mainly, if I'm not mistaken, transitional governments, they mostly use it, English terms, that's why English is not, based on my knowledge, is that English cannot be a perfect Cannot define everything in a perfect, because it can twist. Unlike French, accordingly, people used to say French French is the best. Yeah, French is the best language that you can be understand because in English you have one word has many meanings. That's why let's not get confused on that. So here's our stance. I don't have to make it long. Thanks for those who have joined us a few minutes ago. We're going to change this after these presentations. We're going to change this into questions and answers. Actually, no, we're going to present our case before all the audience and among ourselves who are here at the panels, so as to go through it. So to start with, ladies and gentlemen, let's go to Atika. Yes, I don't know if Hadassah want to say anything or just to. It's okay. Yeah, okay, go ahead. Yeah. Or think about depth on the question. A chance. Let her go. Yes. Yeah. Let her brief us. With her presentation, whatever she has. Then we'll go from there. Okay. Okay. Hadassah, if you're listening to me. Yeah. Yeah. Do you want to delve into the word or the presentation that what CJ said and what I said earlier, based on what as we Equatorians are focusing on? You can say it in English or Arabic Juba. It's good because some people wanted to also get into it based on the Arabic لأنه مرات هم قاعدين يقولوا عندهم صعوبة في الفهم بتاع الكلمات الإنجليزية. So yeah, وإحنا فينا نلخبطه وكان في زول قاعد يتكلم عربي ده عنده سؤال كمان إحنا بنقدر نجاوبه بالسؤال نجاوبه بعربي. الناس اللي يتكلموا عربي جوبا وأمين عربي بس يكتب تحت we will answer whatever they want because I know في ناس في أنحاء مناطق في مخيمات وفي هنا نتكلم بس بالعربي البسيط نقدر عليه. Hopefully you guys understand that message بتاعنا. Thank you. Go ahead, Sister Hadassah. The podium is yours. Yes. Okay, thank you. Thank you, CJ, and thank you, Etika. I'm glad to be here. Every time that we come live to talk to our brothers and sisters, Akhwana Equatorian, back home or Del diaspora too. It really makes me excited, even though I get nervous sometimes. And and I see Naja life عشان another جا discuss one so صعوبات اللي لقينا Equatorians عندنا كمان درب دلة تكون فرصة إنه تكون كان عنده سؤالات or anything تكون دراسة دينا عشان نقول so نجي discuss agenda Equatoria اللي حاصل لنا the two قبائل ديل قاموا لنا في Equatoria ده كان تكون عندي حاجة تكون دراسة دينا باسة دينا
So أنا بس ده سيبيني and as we start. Thank you. Thank you. Okay, CJ, yeah, you go ahead and you can put the question that you want, and it's going to be discussed openly to anyone who wanted to discuss it. But go ahead, yes. قاعد نسمعك السؤال اللي تدينا له. CJ, unmute yourself. لأنه ما قاعد نسمعك. Yeah. Okay, sorry. Yeah, what I wanted to say, thank you, Yoman. Thank you, Atika, one more time, and sister. Well, one important thing that I just wanted to ask is, how do you guys, define the Khartoum revitalization peace deals for South Sudan under Osid Bashir? What's your definition to it? Whether or not it is really something that is fit to resolve or to become a solution to the conflicts in South Sudan, the conflicts of the two guys in South Sudan. Thank you. Okay. I can start. ببدأ بإنجليزي and then I'll mix it in Arabic. Well, the revitalized peace agreement, in my opinion, based on what I see, it is just a fallacy. بمعنى هي ما عنده أي قيمة. In a way ما عنده قيمة. لماذا؟ لأنه كنت شفت الاتفاقية زي ما أنت قلت وجبت عمر البشير ده. عمر البشير هو أصلا من أساسه ديكتاتوري، وده من الشخصيات اللي كان أذل الشعب الجنوبي في جنوب السودان، قتل الجنوبيين بملايين. Sorry. Is that me or yes, just the network is cutting? I didn't hear the question. No, أنا mute you because there's echo coming from other side. So. Oh, okay. Yeah. All right. When Daddy answer, أنا mute myself and then you can talk about it. So yeah. So you can mute. I will mute you here, or you mute yourself if you want to. Yeah. Yeah, I'll mute myself, but I just didn't hear what CJ was saying because he went off. Okay, CJ. Okay, أنا ممكن أعيد السؤال. فيك to repeat it. أنا ظاهر. Yeah, repeat it again. Yeah, what I was asking about, can you hear me? Yes. Yeah, I can hear you now. Well, my question was about, how do you really define the ongoing revitalization peace deal that took place in Khartoum, during the Osid Bashir, dictator Bashir, during that times, and whether or not, this agreement is actually fit to be called South Sudan peace deal. Mm-hmm. Thank you. Yes. In Arabic, it says it goes this way. ترى ما تعريفك كيف ترى ما تعريفكم اتفاقية السلام المنشط في الخرطوم الذي حدثت في عهد الرئيس المخلوع اللي هو عمر البشير. وأما إذا كان هذه الاتفاقية يمثل إرادة اللي هو يمثل جنوب السودان الشيء الصحيح، اللي هو يمثل بالمعنى أو يعالج المشكلة، يمثل إرادة بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان. بمعنى آخر، هذه الاتفاقية، هل الاتفاقية ده هو الاتفاقية المناسب؟ هي المناسبة عشان يعتبروا مثلا ده اتفاقية بالمعنى، ولا مفروض يكون في اتفاقية غير كده؟ alright. فده السؤال. Thank you. Okay. So أنا ما قلت نبدأ بعربي إنه اتفاقية أصلا ما قاعد يمثل أي شيء غير. وبعدين أنا بس بقول اتفاقية ده غير يعني جالس اتفاقية حش، ما عنده أي فايدة، ما عنده أي معنى. لأنه لما قلنا ذكرنا عمر البشير كان واحد من الدكتاتورين اللي كان بينبذ الجنوبيين. حتى الانفصال بتاع جنوب السودان كان أسبابه هو عمر البشير وجبهجية بتاعه اللي كان ماسكين البلد لمدة سنوات، وبهدلوا الجنوبيين لدرجة لما نتشتت عن العالم. وفي نفس الوقت هو ذاته من أساس تدمير الاستوائية في ناحيات. كنت لاحظت حتى تقسيم الولايات في جنوب السودان إلى 10 ولايات، ده كان من مخططات عمر البشير لتفكيك النسيج الاجتماعي، وبعدين لتفكيك القوة بتاع استوائية. لأن الاستوائية كان هو من أساس أصلا هو أقوى
قوما يعني كان قلنا في مرحلة بتاع community هم the strongest based on their unity, based on their lifestyle, based on or even the way when they come together they assess things before they act. يعني هم بيحللوا حاجة قبل ما ياخدوا طريقة لهنا ده to commit action compared to Upper Nile. بحر الغزال يمكن نص بحر الغزال بقول ناس من جهة الأسفراتيد they are also strong but now they are weakened by what's going on. فده مواضيع اللي حاصل. فاتفاقية ده أصلا كان رجعنا هو ذاته ما عنده أي فايدة في حل المشكلة بتاع الجنوب ده، لأنه المشكلة ما بدأ بالقبائل الجنوبية كله ضد بعض. المشكلة بدأ بالحركة الشعبية وبقبيلتين ماسكين الحركة الشعبية، والباقين الداخلين هناك كعملاء بتاعهم أو ك كتوابع يعني ناس بيتبع they followers. so they empowered SPLM بدرجة ده. وبعدين حتى الفانج والجروب بتاع SPLM ما قدروا يتكلموا كلام صحيح، عشان كده رفع يعني gave power to SPLM to play this trick with the SPLM IO because ما تنسى هم هسه عملوا حالهم يعني even the word SPLM IO was just to cover up the real core issue او السبب الاساسي هو قبليه في وسط ناس ده. انا ناس من ما في 1983 قبيلتين ده اول هم في العراق، وبعدين عراقهم ما جديد، عراقهم حتى عندهم تاريخ، هم بيقول دائما بيشاكلوا ضد بعض. المشكله بتاعهم جالي بدور كبير في قتل each other لما هم بقوا ماسكين الاداره when they began to govern the whole country illegitimately بدون اي شرعيه. هم ليهم دور في تدمير كل مؤسسات اللي كان مبنيه في جنوب السودان بالطريقه الصحيحه. وبعدين كمان زياده لده ال10 ولايات اللي عمر بشير ليه فوق الدور كمان اثر في نضوج او في بناء او في نضوج بمعنى يعني في creation of this what do you call it, this tribal conflict that happened when they become in power, when they came into power. لانه الميليشيات بتاع نوير كان كتار اكثر من ميليشيات دينكا. الدينكا بقى عندهم بانيك. وبعدين وقت ده كان كير كمان قاعد يعمل عمليات مع الجين كونسل كيف هم يطردوا الضباط بتاع نوير لانهم كان دوميننت. فهم بقى يعينوا ويقاعدوا، يعني عملوا لناس تانيين دي يقعدوا مقاعدات يعني retirement they don't have to continue. Yes. Yes. So then this thing escalated لأن أنا متذكر حتى كان في مشكلة داير يقوم but رياك مشار tried to control it until 2013 جاء ديسمبر كان في ياهو ال big dialogue ده بتاع SPLM when they began to rebuke Salva Kiir who failed فسلفا كير already ترى عنده مخططات جاهز وجايب جيش بتاعه ليه بدور كبير. فإحنا كلنا نعرف القصة ده، بس أنا بلخصه إنه in this situation it brought the conflict that happened in 2013 or 15 when the massacre happened. لكن ما تنسى those people when they killed each other automatically instead of the other tribes to come and say first of all you guys are not legitimate and انتوا ميليشيات ماسكين البلد and then we need you guys to step aside, let the people choose what kind of system we need to build. They did not do that. Instead هم اتعاونوا مع الناس، واحدين مشوا مع ايو واحدين اتمركزوا مع الحركه الشعبيه المعروفه هسه حركه قبلي بوضوح ليه بدور كبير في تكوين الجيم العنوان اللي قاعدين يقولوا قال ده حرب شنو؟ حرب اهلي وليست حرب بين اثنين قبيله من اجل السلطه. and this is exactly اللي حاجه لسه حاصل في جنوب السودان. عشان كده الاتفاقيه الاول اللي سقط 2016 ولا 2000 وكم ده ليه بدور كبير عشان يجي يعملوا ريفايتالايز اجريمنت ده. والريفايتالايز اجريمنت is just شالوا في حاجات شالوا من برا من الاول كان فوقه يعني انه يكون في عقوبات للمجرمين. اليوم ده الجديد ده عملوا فوقه لعبه انه العقوبات ده بقى شنو اتخيل يعني قال الحرامي بيحكم حاله، يعني غيروا التايتل انه الحرامي بعد كده بيكون هو مسؤول في حكم نفسه عشان يحكم الباقيين الفيكتيمز بتاعه. بمعنى تاني يعني ده مسخره لكل جنوبي كانوا بيعرف السياسه لسه هناك ده not even انا ما بفضل بتكلم فوقه ولا انا ذاته ده نمشي يعني كان قال لنا نيجي نقعد معاه عشان نيجي نعمل محادثات زي انا قاعد نشوف في اخواننا قاعدين يجروا قال لنا محادثات مع الرجيم ده. انتوا بالعكس انتوا تمكنوه
you empowering them. انت قاعد تدوم القوه وقاعد تخلي فعلا القبيله تاع الدينكا هسه يكون عنده more power than القبيله الثانيه. والقبيله الثانيه هسه هو قاعد يفتش طريقه عشان يقدر يلقى يرجع للخانه بتاعه. لكن كان جد في جد both of them I will condemn them and both of the same agreement ده ما عنده معنى غير بس بيساعد شنو اثنين قبيله عشان يسيطر على البلد. عشان كده احنا الفقرة الثانية من الإجابة السؤال ما اعرف كان في داير يضيف اي شيء ثاني ليه؟ لا الفقرة الثانية من الإجابة أنت ما اديتنا جواب عنه وأنا يمكن ما سمعته. يا ما هي ألا وهو شنو؟ هل هو بيمثل الصورة الصحيح اللي بيحتاج له جنوب السودان في الوقت الحالي عشان يحسم ويحل المشكلة؟ Is it a suitable kind of agreement that you can say? Is that the right thing that South Sudan is supposed to have after the extending of those people, after those people went on far, is spreading the war all over the country? Is this the real ones, or what do you think? No. If not, tell us what is supposed to be, what kind of agreement are we supposed to go for? Thank you. Okay. And yes, anyone can come up. Even the Hadassah and CJ, you can even come if you have any better explanation to it too. You can go ahead and explain. But I'm gonna give my point هنا. أنا جادي منظورة بتاعي أو ملحوظات بتاعي فوقه. Yes, أنت كلامك سؤالك واضح. وسعوا الحرب، نعم. الحركة الشعبية وسع الحرب، لكن وسع الحرب بياتوا طريقة. 2 نفر ده كان IO ولا SPLM وسعوا الحرب. And then I have a question from Uncle Justin. I'll later answer him. I didn't forget. لكن التوسيع الحرب ده بيجي من منه؟ الخطأ هو من المواطنين، خاصة أنا بقول استوائي، أنا كاستوائي أنا بقول استوائيين كتير هم أخطأوا اللي دخلوا في حاجة اسمه IO ده، لأنه هم عارفين الشكل ما شكل بتاعنا. الشكل بالاثنين أسود يعني، أو نمر، أو تقول يعني تمساح وهنا ده وجرينتي. تمساح وجرينتي قاعدين يشاكلوا في مويه، انت بقى اسد ده تجي تدخل جوا مويه ده عشان تجي كمان تجي تساعد، او تجي اثنين اسود يعني يقول انا ماشي مع جرينتي انا بشكل التمساح، وثاني ده يقول انا ماشي مع هنا التمساح انا بشكل مع جرينتي. ما بيدخل في راس صح، لكن استوائين عملوها. واليوم عقد المشكله، عقد المشكله من حولت الحرب الى استوائيه والى ارض استوائيه، والباقيين كمان بقى يتبعوا الفكره ده، باقيين كمان قالوا راح ندخل كل زول، ولكن الداخلين تانيين في الجهات الثانيه ده داخلين لمصالحهم الخاصه. استوائين دخلوا هم قالوا هم قاعدين يعملوا حاجه عشان يجيبوا فدراليه. طبعا الكلمه ده فدراليه ده ذاته هو غش بنفسه، يعني حاجه ده ذاته لازم نحن نشيله من ديكشنري بتاعنا. كنا عاوزين سي نكون دولة استوائية أو نكون عندنا مكاننا وذاتنا استوائيين، لازم إحنا get out of that idea of called federalism، لأنه federalism هسه هو اللي موجود في جنوب السودان اليوم. أنتوا قاعدين تشوفوا بطريقة تانية غير مباشر فدرالية موجودة، إذا عندنا كم ولايات موجود. فالحرب توسعت لأنه أخطاء بتاع استوائية ليه بدور كبير في تشتت هذا في تشتيت معركة ده جوا. هسه اليوم إيكاتوريان هم displaced، اليوم إيكاتوريان بيجوا هم في مرحلة الضعف أكثر من مرحلة القوة، because now we are in the weakening position. We are no longer able to stand as Equatorian used to be. لكن still بيقولوا شنو الأمل ما فات. The hope is not lost. We can still لكن أنا لو قاطعتك شوية، sorry اتفضل. إيكاتوريا أصلا أنا الحاجة أنا شايفه إيكاتوريا ما كان عنده تمثيل بالمعنى من أساسه. كل الممثلين اللي بعد إيكاتوريا هناك كانوا كلهم تابعين ل SPLA. ده التابعين ل SPLA أوكي، لأنه الناس اللي كانوا رفقاء النضال ومن كانوا فاكهة كلهم سوا. فلذلك إيكاتوريا هنا في الحالة دي يعني ما عندنا ممثلين بالمعنى، لأنه حسب اتفاقية 2005 إحنا رجعنا له نفضوا الشعب، قالوا يا أخي بس الناس الحرب بيلبسوا من يجابوهم، يعني حتى قرن ده زعم الوضع ده. فلما نجي في 2011 على الرغم من أنه الشعب صوتوا، بتلقى أنه الإيكاتوريين هنا فقدوا مركزهم. عارف كيف؟ يعني ما كان في تمثيل بالمعنى الصحيح، يعني ما عندنا ممثلين. نعم عندنا في إيكاتوريا عندنا واحد هناك زي وانيجا ده وبيبدو أنه شنو يعني الطفل المدلل يعني للSPLA، وزول جبان أصلا ما عنده يعني يعني لحد ما أنت بتقول له أي برا القضية شنو زول ده هو الموالي، يعني هو الخادم الجيد اللي هو شنو يا خادم المطيع، عبد المطيع. أيوة، يعني الراجل ده أطاع الناس رغم ده كله
يركبوا برا. عشان كده ما كان في تمثيل بالمعنى. أنا دفاع عن الإيكواتوريان أن ما كان عندنا تمثيل بالمعنى في ذلك الاتفاقية. صحيح. عارف كيف؟ اتفاقية بتاعت اللي هو السلام الشامل بتاعت الخرطوم ده. عارف كيف؟ يب. يعني تزعم كان يعني حتى الدنكا احتكروا الوضع ده. هم يو كانوا هناك السيد، والإيكواتوريان اللي كانوا ممكن يكونوا شهورين علينا نازل بطريقة أخرى قضوا عليهم. يعني أو واحد منهم كان هو دكتور لاكي، هو لاكي بيقول له هذا الرجل آخر الرعيل الموجودة شالوا برا. يعني ده كان من الناس الواعين وبيعرف بيدي نصائح للراجل، بيقول له احنا عاوزين سلامة الأرض بتاعنا وعاوزين البلد ده يكون بلد بتاع مستقبل، كلنا نكون فوق دون تمييز. فعناصر اللي كان كويس بتعرف طبعا سياستها قرن، كان أي زول كويس هو بيشيله برا. فده كان الحاجة القائمة هناك. أوكي، يلا ندي فرصة لأختنا حداثة. Would yes. you please give Yes. us your perspective as well. بس دينا قبل وجهة نظرك. حداثة فيك حداثة. I want you just to hold that answer. أنا بدي ندي answer سريع. أنا ما أعرف if you don't mind أو أنا Yeah, go بخليك ahead. تتكلم بعدين and then I answer Uncle Justin لأنه في سؤال Sure. سأله هنا. And I really thank you Uncle Justin for this question. It's a very important question you asked, and it says it's about the Equatorians who used to tell about they are intermarriage or ناس اللي قالوا متزوجين مع الباقين them in different area. You explain to them that marrying an Equatorian have nothing to do with independent. Exactly. ده بيرجع بعدين ممكن نجي نتكلم فوق ذاته، لكن السؤال ده بيتعلق بموضوع بتاع intermarriage. طبعا في ناس تانيين بقى بيبرروا موقفهم انه هم ما دايرين يفوت في حاجه اسمه سيبريشن تاع ايكواتوريا من جنوب السودان لانه هم متزوجين مع القبائل الاخرى او بالاخص الدينكا. بدنا نرجع لهم جواب، ندي جواب. وفعلا this is a good question. I want to answer them. لما احنا في ناس في جنوبيين يتزوجوا مع خرطوم مع ناس تاع شمال، هل ده منعهم انه هم يكونوا جنوبيين لما دولة جنوب السودان انفصل؟ وهل منع الناس ديل يقدر يقولوا ان احنا ما عاوزين ننفصل؟ في ناس صوتوا ضد الانفصال حتى هم يتزوجوا مع شماليين. You know, so it's just the place of your ancestors, the place of your parents, the place of where you belong, and the land is everything. You know, فده ممكن جوابي هنا بعدين ممكن تيجي توسعوا later. And so go ahead Hadassah. Thank you for your time. So go ahead. Sorry. Yeah. So is it the question still on the what are the peace agreement? Yes. South Sudan, and what is yes. Let's say good benefit? Let me repeat the question again. Yeah. He's gonna repeat it. Yeah. Yeah, my main point is, we're asking, the definition of the revitalization peace deal, which was signed before al-Bashir, the ousted president of Sudan. Now, we need to know what's your definition to it, and secondly, whether or not this is the suitable thing that would have been, used as a means to resolve the South Sudan conflict. That's it. That's all actually, about it. Thank you. Actually, I will just talk less in this matter because I'm not really acquainted very well more about it. But I just wanted to say that, like, from my perspective, I'm just saying that peace agreement there is not anything of benefit to South Sudan or it's going to help South Sudan in any way. It's rather than even what Bashir or the North Sudan would gain from South Sudan. And I don't have much to say about it because I haven't followed it. No, so good. do you think? Well, it looks like this is a partial peace deal. According to what we have analyzed, is that this is a partial. What took place in Khartoum is a partial peace deal, which is not supposed to be used as a means to resolve the South Sudan conflict, particularly after when both sides, both Kir and Nuer militias, went on, to use it as a means of resolving the South Sudan conflicts. Leave alone that they have some issues that well, soon enough, we will have to use as a part of the constitution, which is totally irrelevant. It's incorrect. Yeah, that's one. So it is not at all fit. It doesn't fit to that. It would have been. It can be fit to SPLA.
as a party, because after all, this kind of agreement will bring them together. But how about the people? That is what is missing here. The people issues are not addressed, such as the occupations of Equatorial lands, the moving of all those people move to Equatoria in a tactical means, in a systematical setup kind of plan. Yeah. So that means, we need to look for something more better than that. If indeed, the international community and IGAD in particular, if they are really serious about the resolution to resolve the South Sudan conflicts, as well as the UN, down there. So that's what we are talking about. Thank you. Go ahead. Well, I think I think that this or that peace agreement that they've done with Bashir, it was not necessarily based on what the South Sudanese would want, because these people have never consulted South Sudanese to begin with. If you've been like seeing them, they don't care about South Sudanese. It's something that is just more of like about them, the warlords and the two tribes and Bashir, because we have to remember here that the North are the very people that we have separated from. We've been in decade in war with them. So why would we quickly go back to the North and using them? It's like, I don't know, what would you say? Like it's a solution. It's a solution. Yeah, it's a solution, or I'm looking for another word that mediators to be a mediator. A peace mediator between like, I don't know, should I say between us in South Sudan, because we in South Sudan don't have problems, especially we the Equatorians. We have no problem with other people. We have never waged war. We have never even or like engage in any kind of like warfare or killing people or something like that. It's only the two tribes that have been like engaged in heavily barbaric wars and stuff like that, and they escalated it all over the country. And it's much of like what Bashir can get out of that. It's just like if you have some rebels or mafias that they just like dividing the assets of South Sudan and lands and stuff like that, what they can get out of it. It's not a matter of like what other people want or what solution it can bring, because clearly they don't care, because South Sudanese have been living in North Sudan and their conditions are really so poorly. The Sudan government knows it, so it's not like they care really. It's not about us really. But then إضافة or addition to that, I wanted to also say Omar al-Bashir even doing that piece is even controversial in itself. لكن كده شوف الويكنس تاع القادة تاعنا بالأخص استوائيين اللي حضروا جلسة ده. And went there, some of them went there, and some of them signed paper, and some of them went left out there without signing any paper. But it's in itself, it shows how weak and how uncaring those characters are. Because if they got mouth hands. It's like like a couple of group of men went in the Munrapi Gaba, and then like they found elephant, cattle elephant, then everybody running just to get their part. Everybody just I couldn't hold their shields, like يعني لهم yeah. So الشعب بيطلع بيقولوا أي كلام. So yeah, someone might care. Like I just want to say in Arabic, because we've been speaking in English. So we shouldn't consider it. Care about it. Yeah, we shouldn't consider this as a peace deal. You mean? Never. Yeah. Them a peace deal خالص. Like أنا داير ناس تنا تكتوريا كده أعرف قال شنو peace deal الناس ده عمل تخرطوم agreement ده ما peace deal أصلا بعم فإننا إيكوتوريان وما لنا إيكوتوريانز خالص. وما كان جدا كل أنا داير كده إتكون عارف وقال ناس كده عمل any movement or any peace agreement ده ما ليتكون. حاجة قاموا دي تكون أصلا. مو بيكبر تكون قال لنا قرا في peace. ده بس لإسبلة وبعدين لاثنين قبائل ده كل يوم شكله ده. وإتكون إيكوتوريانز كمان كده تكون فكر لكن كده فكر بعقل زي الناس كبار. It's like زمان ده كله إنما دخل في الشكل إنما بدأ شكله ما يزول بس ده نفرين ده اللي يجي شكله اثنين نفرين ده يالمون بيدخلوا أهل تمن فوقه يالمون بيجرى around قالمون قاموا peace agreement في روما when so I mean sorry like في خرطوم when وسما تانية peace agreement ده منقاموا ده بس لفايدة تمن براو That's right. لفايدة تمن ومن جرى حلو لنا في كوتوريا من درجني في كوتوريا من درشيلو محل تنا so إنت ممكن فكر كويس كده
تكون باين من جسم تكون ذاته أسا تكون تردو بارا من محلات تكون تيس agreement المونجنا عملوا ده سلام المونجا عملوا ده سلام ده سابي تكون في شنو يادك إكتوري إنترنت أنجيمو تبجيان ما جسادو so دي حاجة واحدة اللي أنا بقدر كده إكتوري إنترنت أسمع كويس كده منتبه كلامات ده كويس أي حاجة الجماعة دي عملوا has nothing to do منا. Thank you. Yep, I think that's perfect. Audience, I mean, let's see Yeah, if أنا your audience have anything to say, please. أنا زي ما قلت كان في واحد من الأخوان الاستوائيين اللي بيسمعونا. And I'm really honored and thank you, Uncle Justin, for asking this question. أنا برجع question لكم. For anyone have a question, please throw it out there. If you want to come in and speak and throw a question, we will give you a chance to speak. Welcome, Patricia. Greetings. الموضوع اللي أنا جاي أقول هنا, this is Uncle Justin said it. He said that سؤال بتاعه للناس إيكاتوريان المتزوجين اللي عندهم انتمارج مع الناس الآخرين الما من إيكاتوريا. هم قاعدين يعملوا حجة, طبعا عندهم حجج كتير إنه أنا ما بنقيف مع حاجة اسمه انفصال لأنه إحنا متزوجين مع باقي ناس دي. وتابوا امبارح هم كانوا في ناس متزوجين إيكاتوريا متزوجين مع شمالين لهم ما قالوا الكلام ده نفسه, وكانوا قالوها لهم في النهاية استسلموا إنه هو دولة ده إنه بقينا جنوبيين أخذوا باسبورتات لجنوب السودان, ليه ما يقعدوا بباسبورت دولة تانية داخل شمال السودان. السؤال بيسأل نفسه هنا, الناس اللي عندهم دبل ستاندرد ده بتقول لهم شنو؟ مرحلة لما نبدأ يلعبوا دور تاع زواج intermarriage. I think if I put it in the right thing. Yeah, I really like Walter Justin there. Justin, I just want to thank you. Shukran Shadid, and you know you're very engaging, really. Like when we come live, we're talking, and also another encourage Nas Katir Gali, you're part of it. Not only just Nas Albon, whatever you are, you're part of this. Whatever when we having something going on live, you know you're allowed to ask questions and you know to give your input in it because you're the solution to Equatoria. You know. Yeah. Okay. Well, what I wanted to add is yes, that sorry, Etika. Are we done? Okay. No, it's fine. Yeah, there's one more important thing that is, we need to separate between privacy and common issues. في common issues بيفكت الناس, وفي مواضيع مثلا زي زواج ده حاجة ثانوي, you know, it's something, you know, secondary. ده ما حاجة very very important. لو انت سألت نفسك مين آدم وحواء أنا قاعد يتزوج, people used to interact with each other. لكن with what? You can't go and interact with a bad guy. تعرف كيف? If we come to reality, leave alone الأطفال أبرياء, you know, children هم أبرياء, you know. يعني we have some dinkers, you know, before someone قال بيخشوا في complex ده كان عندنا dinkers with us who are disciplined, you know. It's all about, you know, educating people. يعني نازل لما قعدوا في دينكا انت بتشوفهم اولاد ناس, يعني بيحترموا, بيعرفوا التقاليد والعادات وكل شيء, وبينسجموا مع الناس. عارف كيف؟ ده ما عندنا اختلاف فوقه. فالزواج هنا ما له اي اثر اطلاقا. تعرف؟ ما بيخليك انك تطلع من حقك. مثلا خليني اقول لك انه انت ما ممكن تكون رئيس على دوله ده. انا ما ممكن اكون في دوله انا عندي ارضي فوقه, انا مولود عن جدود وارث ارضه كل شيء, انا ما بكون عندي الحق في انه اكون رئيس للدوله. في الثروات القوميه مثلا زي بترول محتكره الدنكا والنوير من سنه كم؟ من 2011 لحد هسه. كان ما دنكاوي نويراوي, كان دنكاوي الاول هو نويراوي الثاني. ليه؟ is that the country I wanted to live in? الكانتري اللي انه بيقول لي انه لا انت من يوغندا, الكانتري اللي بيحاول يشيل القروش ما بيديني الحق بتاعي عشان اعبر قروش الصوره بتاعت قرن. عارف كيف؟ بيحاول يكون قرن هناك ويشيل ويمشي يقلع التربه بتاع ابوي وامي مثلا. ده حقيقه, يعني ده ما دوله اللي احنا عاوزينه. This is not a country. That's why احنا قاعد نقول انه الانفصال هو بديني حق بتاعي. انا زي ما قلت لك, انا لو اخذت الانفصال بتاعي باي اسلوب I will get all my rights without any excuse. And I believe that Equatorian رغم انه دينكا عمل فتنه في Equatorian هسي دخلهم في بعضهم عشان يقتلوا بعضهم, we're still capable to stand together as Equatorians when time comes, you know, which we believe it will be soon, very very soon, بإذن الله, you know.
we will be together. We will hold each other. As Equatorians, إحنا متفاهمين، إحنا متزاوجين، مندمجين مع بعض. خلافات في حاجة اسمه سلاطين. We'll go down تحت شجرة بنقعد، أوكي؟ بنقعد هناك ونحسم الموضوع بتاعنا ببساطة جدا. الناس البلد يعني هسه قبل أوروبي ما يجي في أمريكا في أفريقيا. We know how to settle our issues. قالوا في إيكواتوريا once upon a time مش لقوا واحد إيكواتوريان خطوه في مشنقة، في حمل المشنقة قاعد يشنقوا. So they were shocked. أنه زول ده عمل شنو؟ قال زول ده قتل زول. So that is a judgment. So that's all about. جانا ما عنده أي علاقة. The worst part is أنه أنت لما تفروفوك جانا تقول له زول ده عدوك. يعني هسه الدنكاوي بيحاول يزرع فتنة في شنو؟ في أطفال بتاعهم، بقول ده منجور. يعني أنا بعرف أنه مثلا حتى لو تزوجت دنكاوي يتزوج مثلا برياوي على سبيل المثال. أنت عارف دنكا بيقول له شنو؟ يعني أنا شاهدت في خرطوم الكلام ده. يعني البنات ديل البيت جاء وقام مشى في بيت أهله وبيت أم عمته، كويس؟ لما مشي هناك قاعد يقول له شنو؟ ينجر ألا ده ما بيتك، بيت ماكم، يعني بيت ولدكم أو يعني مرض يعني خلاص بقى نسيب، بقى بيتك من البيت. لا بيقول له ده جر. فده طبيعة موجودة في دينكا. يعني أسوأ الناس الشيء تعرف تقول عنهم يا ناس دينكا هم انت تاسة تمييز. فأنا ما داير أعيش في زول تمييز يا زلمة. أنت لو عاوز تميز يا أخي ابتعد عني. حقيقة. فالزواج ما عنده أي صلة. زواج حاجة ثانوي جدا زي ما قال لك أتيكا أنه إحنا زواجنا مع الشماليين. الله في جنوبيين عندهم ولاء. Loyalty. The main point is loyalty. If you're loyal to Equatoria, if you're loyal to what's so-called South Sudan, that's what we need. Loyalty. That's what we need, not more than that. حقيقة. Thank you. شكرا. Well, we can step into another questions if you like, or else, if there's anyone of the audience that was interested to answer these questions that we have just presented up here. Can I just put an input? Yeah, go ahead. Yeah, and sure. I wanted to welcome Brother John. Thank you, brother, for coming in. المهم اتفضلي حداثة. أنا بس بدي أقول كمان في موضوع الزواج يا جماعة. This is just ridiculous. Like ماما أقول النهاردة زول بيجا في بيت تاعي بقوم بجوز وكان جنا تاعي ولا أخو تاعي ولا جوز أنا، يلا زول اللي بعمل فوضى في بيت تاعي، يلا بيقتلوا ناس، بيربرب ناس سنبلا، بعمل حاجات المدير عملوا كله. يلا بعد ده بس ناس كلها الواقع victim لزول ده، ناس ده كلها زول ده راب قتلوا، قتل أمة تاعي، حبوبة تاعي، أو نمو جنا تاعي، عملوا حاجات ده كله قتلوا ناس، وكتل الموجي قتلوا مو ناس ده كتل really horrific، كتل بطال زي هذا زي في يابا لنا في يي هناك قتاي دنتو واحد أول أوجني كوري كويس قال كده سيبو معلش أوجي باك كده سيبو ناس ما سيبو لسه قوم قتاي دنتو تاني قوم قتا كورينتو يعني جي قتلوا ناس بطريقة ما طريقة كويس. يلا بعد أوجي كوري بروتان قال كده ناس معلش كده ناس سيبو. It's really so sad. أنا عندي ذات واحد من cousins style منعملوا the same thing من قتا حتة جسمته كله to his private parts all قتا حتة which is very bad. لهذه أمته ذاته بس موتوا بصدمة So we need these kind of pictures, please. If we can cut it short, we need these pictures. Very important as a document. In the community, definitely. Yeah. I think إن ده كده start posting حاجات الجي حاصل لأنه because إنما كان ما جي post حاجات ده when we don't post them give the excuses الناس تانين جي disregard الناس ده بس جي undermine مون جي like جي ماشي like because حاجات ده ما جاينو because maybe كان جاينو حاجات ده the horrific things الناس ده قاموا ده maybe برجع بصلاح مقتنص شوية يلا شنو حاسة زول كان قامل حاجات زي معقول زول ده كان عملوا لأهل تاعي زي حتى لو أنا هيبو زول ده كيف ولا أنا بقوم شيل سكينة كرانات أنو قلبة تاعي كده هوب ده انتهى تاينو كيف يعني تبكيلن قال is because أنا عنده إيال مو كيف يعني تبكيلن قال عشان أنا عنده إننا مزوجين مع بعض ده بس زول واحد داك ده وزول ده ما منيتها زول ده ما جشيا the same عادات وتقاليد تاكي زول ده ذاته ولا جي كفر ربنا ولا ذاته جاب كبر ربنا تاني ولا دير ذاته ربنا كده يجيب كبرته وبس ده عمل حاجات تراسته الو يا دير عليلا هو بيجي في محل تاكي
وبدر شيل محل ده كلا سيتا تبيجا ده تماسي محل ودر كتا تلا منين جينا دي تقالي تا فورينا تا من يوغندا تا من وين بعد كله سهي ده زول علي تبيري جوارة تدر باك زول ده قالي زول إنه واحد أنا زول كده ما فوتو وحاجات بشكل ده سهي ده كلام كويس ده ما كلام كويس كان زول زره كانوا جوزو مرة أي زول كان دينكاوي ولا نوراوي ولا كان شلكاوي ولا جا من محل تاني كانوا جوزو مرة كده شيلوا مرة تدا قاعد كده روح مو في محل تتومن هناك في نور ولا في الشلوك ولا في دينكا ولا في محل لو جاني فوق ده ما جاي يجي يقعد لنا في إيكوتوريا يلا ده رامو لفودا في إيكوتوريا كان إتعرف قال أكو تاكي إتا جوزو بدينكا وتقدر إيالتا أكو تاكي ده تفقدر راحة المو ما جماعة ده كانت قاعد جماعة ده important من ليتا وأرض تاكي ما important ولا freedom تاكي ما important ففريدم تا ايكوتوريان كله ما معقول انا بس ما بقدر دايا فريدم تا ايكوتوريان كله بيكوز انا جوزانا ما دينكا ولا اكو تاي جوزو بدينكا ولا اكو تاي جوزو بدينكا انا ما بقدر جست جابتايز فريدم تا ايكوتوريان ولايف تنا ولايف تا ايال تنا كده انا ايال تنا سده ايال سكرين الجرا مدرسه جرا شيلومون من مدرسه طول دينكاوي تاني كبير ما باتنا تو كبير بروح في مدرسه برا اكو ايزين بيشيلوا جانا شنو جرا نوم جانا ده حسد ده كلام كويس فدي ما في الزول كان زول كبير تابي جت بونس كلام زي قال لنا عندي ايال ياتو ايال الكل جاب طريقه رابينج وشنو ده ايال جاب طريقه الجي جوزو زواج ما نسيا ده كلام شنو ده ايال جاب طريقه ذاته لكن ما بابا ايال انا زوج مع الصوماليين ديل كويس لكن زمن سيبريشن ليه انا ما قسمه ايكوتوريانز جون سو جنس كلامات الفارق ده لأن separate happily to separate من إيكوتوريا لكن إننا ما جاني ونسو قال لي وأنا بعد إيال تنا إننا ولدوا مع الصوماليين ده ما freedom تنا كلام زي ده جبنا لكن freedom تنا إنما بقدر bank freedom تنا إنما ببنك freedom تنا في كلام إيال لأننا ولدوا مع ناس تانيين زي ما نعمل مع الصوماليين we were happy to live إننا كان مرتاحين ندر live لكن ده one of the biggest mistakes ذات على إننا نعمله تعينه It is true. Yeah. Thank you. Let me give welcome Brother Uchen. He comes in. He has a point or maybe question to ask. Brother Uchen, got the smile wudu? Yeah, thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Are you here? Are you here? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. I came actually across the video. I was not aware that you are going live, but I came and found it, and then I was listening, and I found that you are really discussing a very, very, very sensitive and a very good topic. Thank you. And a topic which some of us have been really thinking, how can we really pass this type of information to Equatorians so that Equatorian can be having one day a discussion over this issue? Yes. So before I begin, I would like to say thank you for allowing me to attend the show. And also, I would like also to thank your viewers and also the participants. I have seen these are very articulated participants. They have really knowledge. And I would like to be part of it. So, I will begin with the issue. I am being moved by 2 points. Point number one, the issue of the peace and this issue of the movements of whatever, making peace and all of this. And then the other topic is the issue of marriage. And if you can allow me really to go ahead. To put my insight. The issue of movements, these movements of the Dinkas and the Nuer, any Equatorian who is really participating at that side, whether a Dinka or a Nuer movement, and you join, you're just wasting your time. You're just wasting your time. Why I say that you're just wasting your time, I'm talking out of the experience. Okay. These people are very good in reverse psychology. Very true. They use you at the time when they still need you. And when the objective is achieved, you will be dumped to the garbage.
I'm telling you. So the issue now of those people joining, like sometimes they want to pull Thomas Cirillo, sometimes they said, oh, we want to join with the Thomas Cirillo and all of this and this and this. This is just a game. The objective is not really actually to work with the Thomas Cirillo. The objective is just to bring Thomas Cirillo down. You know, those who are joining Thomas Cirillo is just the objective is just only they are working internal. That is to say that, okay, this enemy is very strong. Let us recruit some people to go and join him and to work from within. You know, Excellent. Thank you. you know, Very true. and to work from within. You know, because if you operate, if you work within the enemy, you are more powerful than external enemy. You know, that is why some of us were really talking that, you know, we wish one day we have really connection with the people like those of Thomas. We give them this type of things, but good enough, Thomas Cirillo was one of us, SPLA in the movement. He knows all these things. You know, it's just only that we Equatorians, we need to be having really that type of support. You know, because if there's no support, you will find that through conditions of lack of people, will force him even just to grab any garbage, just only to be with him. Let us first of all learn from the death of this man. He came here up to Canada. Oh, Wanitombe? Tombe. Let us learn from the death of Yes, Tombe. yes, sir. Tombe died in the hotel in Addis Ababa. How comes that he died in the hotel? Let us learn from the death of this boy, of Martin Kenyi. Oh, Abdurrahman Sule. All these other guys. Let us learn from the death of Martin Kenyi. Let us learn from the death of Rahman Chule. You know, these people are birth of the same feathers. You know, I'm telling you, there's nobody who is really perfect, good for them. You know, when the wife of Riek Machar came here, she came here last time in Canada. That was in, I don't know, 2016, when they were just from Juba. It was 2016, something like that. She came here. That's correct. And she came up to the place where I live in Ottawa. I live in Ottawa. And I was the person who confronted her, who asked her a question. Because she said, all this war will be determined in Equatoria. Wow. You know, all this war will be determined in Equatoria. It will not be determined in Upper Nile, but it will be determined in Equatoria. Everybody was quiet. And then I raised my hands. I said, okay, Angelina, thank you very much for bringing this question. How do you say all this war will be determined in Equatoria while you are eliminating Equatorian leaders who are with you? You need Equatoria to fight for you, but you don't like the leaders of Equatoria. Where's Martin Kenyi? How did Martin Kenyi die? And you went together with him from Juba up to Congo. Whether he reached up to Congo, where did he? And she cried. She said, I'm so sorry. I bring the question also. Okay, last time Joseph Odugo joined you in 1991. Thank you. Joseph Odugo joined you. And then in Panyagor, in the meeting, Joseph Odugo was the only person who died. But all of you, Denka and Nuer, you ran. And he was the only person being killed in Panyagor. And then you bring Tombe. Tombe died in Addis Ababa, in the hotel. How did he die? So you love Equatorians just to be as soldiers, but you don't like their leaders. Then the lady said, I'm so sorry. Martin Kenyi was in the middle of the people who are not from his own community. It was very difficult. I'm so sorry. And she cried for almost 5 minutes. The crocodile tears, they say. That's not real. And then some Equatorians turn against me. Equatorian even turns against me. Oh, Chiang, I'm so proud of you. You spoke the truth. I'm very proud of you.
John Ochang, you have spoiled, you have embarrassed us, you ask questions that are very, very, very bad. Now a lady like this cry. I said this is a crying, she's a politician, she deserves to be questioned. Yes. She's not just a lady, a simple lady. She's a politician. And being a politician, you must be questioned. Hmm. You know? And that one was there. So Thank you. this our brother Thomas Cirillo Hmm. should be, we need to give him a big, people need to give him a big support and a strong advice. All That's those people behind him, including whether those of Malong or wherever, these are just. Malong is living in Nairobi. If Malong was really an enemy to the government of Southern Sudan, Malong can be hijacked from Nairobi. Suppose true. if Brother, Thomas if I can interject. if Thomas Cirillo live maybe in Kampala or in Nairobi openly, Hmm. like the way Malong live, do you think that Thomas Cirillo will be surviving? No. Kan katolo wani tombe Hmm? hotel na. So can you Yeah, Mr. Katulumin If I better? can So interject. all Can I interject? so Ayo. so Then I all interject, brother John. Now there is, okay. yeah, go ahead and then, yeah, go Yeah, ahead. Brother Then John, continue, brother John. I wish you would have answered me in actually. The question is simple. Simply is, if my brother were to go and ally with my enemy, do you think that brother's finds will help me out, will help me get to my goal? Or do I need to go and follow him, or am I supposed to stand and call him to come back, and stand with me? Very good question. So do you asking me? Yes, sir. Yes, Here, sir. Yes, sir. he said, "Kana I'm hook, just commenting, the ally." because you just point that, we need to go and help stand with Peter Cyril, and I may understand with Thomas Cyril, which I respect, definitely. But the point is, there's some kind of confusion. Okay. For your brother to go and ally, and join my enemy, somebody who was now killing my wife, my moms, who have killed my moms, did all that kind of things, which is now ongoing in South Sudan. Should that be helpful for me to get to my goal or not? It depends. It is sometimes in English it is said that the enemy of your enemy is your best friend. The enemy of your enemy is your best friend. So sometimes you'll find that that was why I said that lack of political wills and political organizations, that is very strong within the leadership of Equatorial community as a whole. It How will about you? make it make people sometimes like our brother, maybe sometimes to go and ally, because to make an ally, having an alliance, although we know that that person was really doing something in a different way, but he has already rebelled from that side and become an enemy. So we can ally, but we don't ally to the extent that we have to trust ourselves, because those people, they are playing the same game of Juba. Hmm. They are playing the same. في They are سؤال playing. لك ثاني في سؤال So لك ثاني brother John. yeah. Sorry No, no, أنا no, no, no. confused. Let me في تعقيب بسيط. Okay, okay, Yeah. تفضل. Enemy of your enemy is your ally. That's what you have Yes. said. Yes. Now the point is here, if you look to the Israelis, Netanyahu, by the time he says, he brought up something. He says, if two people are fighting each other, you better wait. You better wait them until, the other ones defeat the other ones, then you get in. Because sometimes stepping in, English could have been something that was being used. This term, I understand that term, but the term varies. It varies with conditions and at the same time with events. It's not, you don't have to jump in, because we did try it. You remember that, we were in Kokora with those people. Later on, we went and joined them under that theme. All right, the enemy of my enemy is my friends. We did it. Yet, today,
we get out empty-handed. That's what I can say. Thank you. بس Go ahead. إضافة لسؤالك ما إضافة انا بقدر اقول شنو؟ انا بقدر اتفضل. اقول انه John, brother John understand شنو انه the term that is enemy Taki can be your friend, that would really depend, you know. When it really depends what you're going to gain from your enemy, you know, from the enemy of your enemy, because remember, the enemy of your enemy is this, it was your enemy at the same time, you know. It's like Natal Peter Cirillo joining with them there, they are Peter Cirillo's enemy, they're the enemy of Equatoria. So I see really this is really contradiction, a very big contradiction, that the same people like Paul Malong Alkan were killing our own people in Equatoria. And then Peter Cirillo at the same time, it's not like they were killing Dinka themselves. They were really killing our own people. And the fact that when they join together, alliance together as Soma, they don't want to fight in their Dinka place. They don't want to do anything, but they want to fight in Equatoria and killing Equatoria, you know. So I just want to say that sometimes you can align with your enemy depending on and what your enemy can give you, what you can benefit from your enemy. Just for example, if your enemy ran to your territory because once upon a time the enemy that you have become their own enemy, his brother became he became an enemy to his brother, and he just being at your place, you like to gain information, we know that's one thing. But like you cannot do it this way, that you know you launching this war going together with him, you know, and I don't even know how to put it. Like for example, this they're going back. They want to go back to join back the government. You know, it's not like they join together and then they're gonna fight against and remove this against this regime and remove the regime back. Excellent. But they want to go in there and go operate with the regime together, sign peace agreement, and then work with with this regime together, which is not going to be of our benefit as Equatorians, you know. Okay. And also the other thing that you say that Thomas Cirillo knows these people very well, and he's been with this SPLA, you know, before. So my question is this, like, or what I'm wondering is this, that if Thomas really know these people well, why does he still keep dancing with the devil? If you know the devil very well, Good job. you know their character, their behavior, why you keep dancing with them, why you keep getting, you know, why you keep going in bed with them, you know, why في حاجة why أقدر you still أضيفه like, عشان yeah. Okay. I really, you know, that's كلام true. continue. أنا ما أقدر أقاطع الكلام ده. My brother John, أنت Yeah. فتحت لك like أمريكان بيقول you open a can of worm, now you need to deal with it. So أنت جبت الموضوع very interesting topic. So we have to No, understand, it's like I'm just this wondering is because something you know, like for and example, good thing you like to debate it. Good. Yeah. no, Mata like haji for mujon example, bara. I'm Yalla, we'll dig it just down. wondering because you know before, like for example, before we separated from the north, when people were campaigning during the referendum, Yes. I hear it from our brothers and sisters Equatorians. That time I was not really engaged in any politics or anything like that, let alone I was really just mad at everything altogether in, you know, South Sudan. You just start to traumatize, you don't even want to know anything. But I could hear that Equatorians were talking, you know, tahet, you know, during the referendum, that, you know, tomorrow what the Dinkas are going to do to us, they're going to kill people, they're going to do this and stuff. But Thomas Cirillo were with them. He was with them in there. Thomas Cirillo, Jadala, Waniga, and bunch of many of them. And they know these people very well. And they know the plans of these people. But why did Thomas Cirillo and the rest all sat there while Jamade kan gadi ni salah nastomon mon kangi, you know, like wadila nastomon asliha mon gi salah nastomon da sen nastomon de bija badin take over Equatoria bija shield Equatoria, lakin nastomon Cirillo gani nak manas Jadala manas to munu Waniga, you know, umon kalis maindu dialogue ma Equatorians mother thing gal kede mon wonu suta hette wala rasul messages le Equatorian hajat al gra hasil kedena gurusat al mon gi shilu mon gi sarago wala kan gi dafa mon de kede mon wadita nen le Equatorians bi asliha kede dusu kede jahiz badun to mon leanu damana shinu ita ma baaraf le gidam suniya be hasil Equatorians de yal to mon de akona to mon de bet to mon de ahal to mon de iya haja to mon de every breath that they have lemon ma protect Equatorians na gasma haja de kan guonu su kwais ana le daraja I decided not to vote because it's like the blood of these people of my people is not going to be on my hand,
you know. That's true. Because I know I heard that what these people are gonna do. But Tomasrilo kan masalah nasana. They have excuses after excuses. What silana ini, wadana inak. I was out of Juba. Naswaniga made the salt, made the shunu, but ita kunin the salt, ita kunin the sulta, ita kunin the agua, ita kunin bag the salah nastomon. But on top of this, that you know the letdown that they have let us down so much, big time. They have failed. You know, they have failed the Equatorians. They have killed the Equatorians. Equatorians died because of them. Because of them, we got raped, we got looted, we lost our lands. We are now in diaspora and across the borders, ginum fi magabir and stuff like that. And nazagil lafatin nagisiti minna. That's also like that ginum by marujal. Gross. That's really disgusting. You know, it's like, and on top of it, Peter still give fight for the whole entire South Sudan. It give fight like South Sudan for what? When the whole entire South Sudan is not the one doing these things. There's only there's a war going on between two tribes, which has nothing to do with the whole entire South Sudan, but it was escalated around South Sudan. المفترض أن كل South Sudanese بقوم بgang on nas and كتمون في محل تطمن, which we failed big time. And then the fact that they failed to brief nas to teach nas asita kanin de yaltak fi bet, and then yaltak fi bet kulyom ita teach yaltak, you know, like especially if time salen nagigeni fogo, you don't really have time to hold back and say gelana give wait janatai kede usul 5 years kede janatai usul like 18 years ana bija teach you take about teach janatai from small, you know, little by little take teach you brief all about the things, you know, what the politics, what the religion, what the, you know, you can get your child in anything because you want to smarten up janatai. You know what the music code, languages and things, you know, you want them to know what's going on this earth. Ashen zoltani kelema jare place ita, because actually ita can see mahal, you know, ita absent in life the somebody else is going to replace you out there by anywhere. But Nastomasrila were absent. They're absent. Someone was big time. Someone was busy engaged with these people and focus. Someone was all in these people. If you see even Nasta Soma, all they do is talk about the issues of Dinka, the issues of Nuer. They talk about the death of Nuer, the death of Vajere. You could see them celebrating. Like, and then the death of Equatorians, and then displacement of Equatorians, and the rapings that are going on. They don't want to talk about it. So I don't know. I just went so far, my brother, but I want you to see this point, and I want Equatorians come and get I know. You know, more tal giligenna, sobat tal giligenna, you know, girepu abu habubatanna, you know, nasanna gitrudinna bara. Lakin enna magonu so kalamat de, lakin asa umbare tal gilgo umbare hol umbare Equatorian school Yeah, umbare gimon gimon. Kanin شهادة ناس عشان يعمل kanin even shilu kalam de as personal. Yeah, mo shilu kalam de as personal. Musaid de Katolika Equatorian de makalam de. Yeah. Yeah. Okay. Said بذاك الميتا في شكله وبيختلف ميتا ما كلام تا you know كان تيجي كلم لغة قال مالو إن ذات في يوم داك كاتولو إيكوتوريان لين كمان ما جي بكلام ده إيكوتوريان ده بيختلف ميتا وبكلته مستعيد ما بيعافيتا لكنه بيعافي منو الدنكاوي وكان النوير الكاتولو ناس ولا كان عمل حاجات اللي لنا بطال. So إنت نجي فكر شنو في area ده ساي. Okay. Can I go now? Can I say now? Yeah بس أنا قلت إنه بس كلام ده كان عندنا نضيف في كلام ده بس بسيط. يعني أنا قلت كلام ده friend of my friend is my enemy. I mean enemy of my enemy is my friend. And then also there is another term called, you know, bring your enemy closer and your friend. I mean your friend close but your enemy closer. الترم ده انا بس ده نقوله بيرجع لمخططات انت بمعنى ثاني you need to use your enemy. لكن طريقه اننا ماشيين فوق Equatorians we are giving them the upper hand. انا قاعد نشوف انت بتشوف برامج كتير تلقى ناس بيعظموا الناس اللي abuse them and then they belittle themselves نما لدرجه characteristically ذاته وزي ما انت قلت psychologically ناس بيuse us. وانت قلت كلام انت سالت مره ده اسمه ده انجلينا سؤال بتاعه نما قال يا اخي the war will be determined in Equatoria. ناس عارفين weakness Equatoria شنو. في Equatoria انا لهم بقول لهم قاده او intellectual of Equatoria هم ناس مجاملات. they are so weak and passive يعني pacifist بكل المعنى. يعني هم ناس بس يعني ما عندهم الشجاعه ولا عندهم حاجه بقول يا اخي حقي لازم اتكلم عنه. هو بيفضل
وقال يخجل، قال يعني خجول، قال انا كان قلت كده ناس بيشوفوني كعب. اسمع، خلي الناس ناس اي انسان في الدنيا دي بيظنك have to think about you bad. Just look at it this way. Everybody in this world don't like you. لكن the only way you can understand it when انت بتسي وين مكانك، where you belong. مكان انت بتنتمي له، انت بتنتمي له وين؟ انت بتنتمي لبيت بتاعك اسمه استوائية. Is that a difficulty for us to understand that we can support and build our people to become a nation beyond Yes. imagination؟ بكون زي اسرائيل، بكون زي كوريا. احنا ما عندنا شيء عشان نخسره. احنا قبائلنا اجدادنا خلوا لنا ليجاسي، هم خلوا انيانا وخلوا لنا نضال بتاعهم من اجل ارض افريقيا وارض ايكاتوريا. وtoday we are giving it up to some people اللي هم nomadic. They don't even understand the meaning of a nation ولا حتى حقوق الانسان ولا حتى مره وراجل. يعني imagine بنات. وبعدين انا ما دام نكتب لكن بديك فرصه تتكلم عشان اوصل عندنا ضيوف يعني keep it low and Cosmos brother Cosmos too. So اتفضل. المهم انت فهمت البوينت بتاعنا هنا. احنا ما ضد زوله، لكن قاعد نقول الفكره ومجاملات، يعني عدم ال action initiative ده بيوري ضعفك وين. زي هسه السيستم تاني ورا كتير بدا من بدايه، ما هسه قصه ده عنده يعني مسلسله. واليوم بقى ناس بدأ بس نقفل عينهم، قال لك نمشي مع كده حتى لو ماشيين يكبونا في بير. فاتفضل. فعلا حقيقة I can see the resentment that we have as Equatorians the decision Ali Thomas Chirilo Amol. But let me reassure you, and to reassure you really sincerely, this young man is not a fool. This man is very intelligent. We know him very well. There were three. Even during the movements, there were three. Three of them. They were really the pillars of Equatoria. Him and Jadala, and then Mamur. There were three of them. This young man is not really anyhow. So what we need just only to say to our people and to ourselves, patience. And a movement and any liberation cannot be just only cannot be just achieve the objective overnight. In any movement, people are starting in a good way by moral, but in between there will be always some confusion, and these are confusion, temptation of the devil. Thomas Chirilo is not a fool. And secondly, the reason why I say that, although Thomas Chirilo said that he wants to fight the whole Southern Sudan, you see how we succeed as South Sudan until we separated from the North. Thomas Chirilo want to use the same tactic John Garang was using, because John Garang learned from the experience of Anyanyawan. When Anyanyawan was talking that they are fighting only for the South, and then the Khartoum were using Darfur, Nubans, whatever, all those people were being used to fight against the Southerners during Anyanyawan. Even Arab Alasilide, Magishakil. So until even they overcome Anyanyawan in a different way. So when John Garang came in, John Garang used a policy of fighting the whole Southern Sudan, Ajere, the whole Sudan. But meanwhile, he was putting Southern Sudan, Ajere, in his own heart. That was why during CPA, he came and said, if the people of South Sudan decided to say they separate, it is up to them. If they want to, so he wrote to the people, meanwhile, at the same time, mobilize people to separate. Have you seen? So, because by using that language, he attract people like the Nubans, whom the Arab were using during Anyanyawan to fight against Southerners, are now fighting against the Khartoum. So the Khartoum now, they were lacking fighters. Instead, they went and bring fighters from Iraq, from Arab countries. So that was why the tactic, John Garang used until Southern Sudan succeed. Had he really used that, I want to just only fight for the Southern Sudan, we would have not succeeded. So Thomas Chirilo today, let me tell you, my dear brothers, Thomas Chirilo today,
although Thomas Cirillo said that he want to fight as a whole, he have interest of Equatoria in the heart. He had interest of Equatoria in the heart. If everything all clear, Equatoria will be outside. Okay, let me finish. Yeah, And then the other thing is also, I want to assure you, there's one thing also. There are people like Western Baragazal. Those people, they don't want Equatoria to separate. Why? Wait, let me tell you. Western Baragazal, because they are being marginalized without Equatoria in Southern Sudan, the people like those small tribe, they will not be happy. Because they are hiding within the name of Equatoria. Have you seen this? So those type of people, they are also having an impact, not only the Dinkas or not only the Nuer. Because if we separated it, they will become the victim of those people. Like the people of Western Baragazal, they are really interested to be together with Equatoria all the time. You will find a small tribe, even include other tribes like those of Anyuake, they are very interested to be with Equatoria. Those of Murle, they are interested to be with Equatoria. Everybody is interested to be with Equatoria, with the exception of the Dinka and the Nuer. So, by declaring that, maybe if he declare as a leader, then all those people will not be happy. This is one reason. This is one point. So, in case of all these things, these are some of the strategy we put. Sometimes, for us, like we are not politicians, we will assume that we want to fight directly. But for people like a politician like him, he knows Equatoria is in the heart. Equatoria is in the heart. The suffering of the Equatorian is there. Secondly, I came to the point of my sister. The point sister said that Thomas Cirillo was in the town and all of this. They were not helping Equatorian and all of this. My dear, let me assure you, to be inside is different from being outside. Inside there, even What do you mean James inside? inside Southern Sudan, inside the When he government. was, I think he meant when he was in South Sudan, when he was when he was his inside exile. Southern Sudan working together. Side. Yeah, to be inside is different from being outside. Have you seen this? So being inside there, you have a lot of security even behind you. Do you know that every governor of Southern Sudan now, even everybody who is not even from the same ruling tribe, is having a security agency who is really monitoring him all the time and working like a bodyguard, including even those of James Wanega, whereby they can stay, they're just like a bodyguard or maybe a simple person, but it's more powerful even than James Wanega, and it's a bodyguard. Do you know that? Every governor I know that. I know that. But I meant every governor inside Southern Sudan, even include Central or Western or Eastern, they have all security who are monitoring them and reporting directly to the president or ahead. So being inside is not the same like let me jump outside. in. خليني بس نقاطعك هنا. انا بديك فرصه لانه عندنا جيست هنا معانا كمان. بس ده نقول لك حاجه مهم جدا brother. انت بتقول لي inside before I give the other term and then you can answer me later. Okay, في حاجه واحد who put them. ما في زول بيخد حاله في موقف الضعف. Nobody put himself in position of weakness. سيريلو كان بكل احترامي له I know he's our brother. He's also a hero in the past. لكن نرجع للماضي 1992 ولا 91 لما هو جاء عشان يساعد قرن. What did happen? مش كان it was a loss for Equatorian lives? Thousands, I don't know how many, thousands of them ماتوا, because there was some critical mistake happen. كأنت بتعرف علوم عسكرية, I can even define it that there was a mistake from his side. لكن at the end he did gather some others عشان يجري برا. ما مشكلة, ده حاجات بيحصل لأنه it wasn't in his hand. لأنه في حرب ولا في معركة دائما حاجات بتغير. لكن after all that thing he showed his loyalty to Gereng. مفترض هو ما كان يدي الجيش بتاعه كله لجرن under his command. هو كان يقول له listen,
انا جاي بفورس تاعي انا already يعني تكون equal instead تكون submissive. هو submitted to this guy وده ضعف قوته. so لما انت قاعد تقول لي قال يا اخي انت inside not difficult لانه هم ضعفوا شخصيتهم. you cannot join something وانت عارف حاجه ده is gonna take from you more. حسن زي انت قبل شويه قاعد تتكلم كلام ده انت قلت انه الناس اللي دخلوا الناس اللي قاعد يدخلوا في سيريلو ده الناس دي they are using سيريلو عشان destroy him or distract him from what he is. we understand هسه دي contradiction. كانت لاحظت كلامات ده في contradiction هنا. اذا انتوا عارفين الكلام ده مفترض ننصحوه بالطريقه الصح ونقول له listen الرؤيه بتاعك اللي انت بتعمله زي getting ده is not gonna work. let's be clear. ناس ديل they already كتاب مكشوف. كان في على النيل ده كتاب مكشوف. let's be clear on that. كتاب مكشوف من حاله يا اسهم قاعدين يقتلوا بعضهم في السلطه. التو ترايب قاعدين fight for power. هسه هم دايرين يصلحوا لغتهم and they wanted to join Equatorian. يعني نلقى في Equatorian اللي بيقولوا apologists ده نيجي يعملوا حالهم بقى شنو هم الشخصيات الوطنيه والطيبين وعندهم الروح الحب. لكن تلاقي هناك لما نقعد في مطبخ بيتكلموا زي جبنة بدل يكونوا ستريت فورورد مع العدو. يا جماعه احنا ما بنجرب عدونا عشان احنا نموتوا. كان عدو ده انا بستغل عدو ده لكن كان عدو ده جاي يكون dangerous. يعني هسه في الشطرنج هل في الشطرنج بتخلي اني ثغره لعدو بتاعك عشان يتقدم؟ انت قاعد تخليه يتقدم معناته قاعد تديه في شرك. لكن قاعد نخلي عدو ثاني يتقدم عشان يدمرنا لما نقتل الملك. and this is exactly what's happening with what's going on in this game. without Etika, I just wanted to say this. I don't think. الو انا ما اعرف شنو صار في خط يا تقدر تسمعني ازاي الخط بتاع حداثه. I don't know انت قاعد تسمعنا. Can I get in? انا بس نقول شيء اخيرا بس عشان ندي فرصه لضيوفنا ثاني. وانا بس نذكركم انه الحرب اللي حاصله weakness بتاع Equatorian is clear and very very clear and shameful. القادة الاستوائيين ما قادرين يشدوا حيلهم ما قادرين يكون لهم الشجاعة والصلابة. يا جماعة ما في مجاملة في وسط الانهيار في مجتمع الاستوائي بقى يقع. يا بناتنا بيشيلوا لما بناتنا تاني زي قبل شوية قلت جالس سأل سؤال بناتنا قاعدين يزوجوا دين كده قاعدين يزوجوا ناس من برا من قبائل تنوير بعدين زواج لسه قاعد يحصل ده بقى ما زواج ده بقى قلع قاعدين يعملوا قلع للبنات بتاعنا في إكواتوريا صراحة. يعني دينكاوا بيقدر يزوج 10 نفر 10 نساوين وبيكون عنده بنت استوائيه معاه. وليه حاجه ده عشان هم يدومينيت. ما هم اوريدي دومينيت اس مان. احنا سبميتد لانه بقى نخاف بقى نتكلم كجبانين بنتكلم ستريت فورورد في اسرائيل. They are sharp بالكبير عندرو. يعني I just delay a bit in the topic of Thomas Chirilo, but I had wanted to say something about this Josa. ايوه تفضل. يا سي جي خليك هو قال يقول بوينت ده. اوكي جو اوكي ده بيقول شنو؟ سوري هو قال لي يتكلم حاجه انا ما اعرف عنه. في حاجه واحد عشان ندي فرصه brother John بالنسبه ل concerning the situations we are in, the word separations, it isn't what comes in our mouth. It is something that is imposed on us already, automatically being imposed. When somebody goes and occupy your lands, get your lands, occupy it, doing all these bad things, bad stuffs, giving you no chance. Those of Srilo, if they were to go to this round, it wasn't SPLA. SPLA didn't reach their goal. It was because of the world sympathy. The Americans today, American caucus, the African American caucus, they're the ones who pressured. They went on to Bush and all that. If you have to go follow all these issues, because for the sake of the people who are dying daily in South Sudan, because of that, the Europeans, the Westerns, have to interfere to resolve this issue. That was through the people. It wasn't SPLA. SPLA was going to, accordingly, they were being given a warning. They were going to be taken to a court of law. You understand? Both sides. As a pressure. Both sides were supposed to be taken to a court of law for their violations and atrocities against their own people during the Nyanya. So you don't be proud and say, okay, those people have did that. No. Okay.
They have been killing people. Go and witness it. Go to every corner and ask. The same people, accordingly, when they get كمان home. نطول الكلام ناخد اديه مختصر عشان نقدر هو ده يجاوب لما هم دخلوا في بيت، لما هم دخلوا جوا، ده واحد من الاسباب الاساسيه. الناس دي ما انتصروا. The war would have been ongoing لو كان ما مثلا جماعه دي اللي دخلوا هناك من لصالح المواطن. Because of the people. When people go and vote, جماعه دي imagine they took over. Nasrilo, like if they were to take Kalaman situation position, Kalaman أخذ قوة بتاعه وقعد هو separately, as people have said, and he succeeded to hold on to his people. Not even until the last minutes. نازل كان شنو؟ woman loyalty لجماعة ديل لناس SPLA. Loyalty to the worst extent, with exception of Cirillo. Yes, Cirillo spoke hard. He did a lot, but yet accordingly, there are some things down there. So people, you learn from your mistake one time. Thank you. You don't have to repeat it. Yeah, اتفضل brother. Is he gonna answer? Wait, sister, wait. Yeah, وعنده ما انتوا لا تهاجموا بأسئلة كثير. Let us make this a conversation between two people, please. مع ان عندنا guest كمان No, بدنا I just نديكم. wanted to know. Let us I just wanted to know. No, I just wanted to know that he's gonna answer or something. Wait. Yeah, he's answering. Let us ما تعمل have هجوم a لاجل، ما discussion تعمل one-on-one. conversation two people. Let Get us out have of a it. discussion one-on-one. It will be very good, Yes. Yeah. We will have an interview معاك نجي نقعد نعمل interview next time. So لكن نتكلم عن الموضوع بتاع زواج ده كان خلينا نركز على كلام ده. Okay, good. يعني سي جي بس No, خليك أنا بس داير أعرف شنو، أنا داير أعرف قال if Ogro answer ولا لا, because what I wanted to say is not a question really to him. It's just like I just wanted to make something clear that أنا it's like all mention حاجة to do with like ناسا I think Eastern بحر الغزال مش he talked about them قال they don't want to separate وحاجات زي ده ونو but ناسا Eastern بحر الغزال ده أول حاجة قبائل within هناك كويس ما بس ما واحد قبيلة عشان بيكون قال جي كافو ما ده separate من در جن under Equatoria. But that to mind you my brother, these people have hated Equatorians. They've never won Equatorians. بس در بس gain opportunity عشان شنو كان back there get ahead of Equatoria and بس using if كان back there ذاته be work operate مع جماعة تانيين ده against إننا. These people now that they have never stood for us first of all. نجي سافا وناس يدا كله راح لنا في بيت. Now they have never spoken on our behalf. إتجرو مرلي فوقو. I wanted to say that if إتجرو ونسبات ناس تا Eastern بحر الغزال مرلي for example إننا كلام يدا ناس مرلي من قبيلة واحد بس بسيط لكن ناس مرلي ده من قبيلة جهة النوير وسنتو شنو دينكا كويس. طيب شنو ناس بحر الغزال ده من Eastern بحر الغزال ده قبائل تانيين ده ليه بس ترجعني كوافين ليه درجني بس يعني كنت كورنتو زي ناس قاعدين زي حبوبات قاعدين في بريش and then جاني ونس هناك شنو مساكين تقول من عنده اني قوه وين من عنده قوه من قبائل هناك كم قبائل من بقدر لي متجده كان قبيله واحد ما خلينا ندي فرصه يتكلم مرليك ده عملوا كلام ده يس خلينا ندي فرصه يتكلم مرليك ده عملوا كلام ده I know ما ده المهم كل استواء اللي يسمعنا خليه ask himself احنا ما نلعب ما نكون بس كده معلش كده انا خلاص كلام ده معلش بس لانه انا بس اتكلم شنو it's okay I just want to say to Equatorians not really necessary low شنو بيانسى انا بس اتكلم شنو ناس زي ما انك كلم قال حسب انك قال ناس because I know ناس دل الجي support ناس and stuff which is more support soma at the end of the day كانوا قالوا support ناس is توماس سيريلا ياو اسمه منو زول اسمه منو تا بولاد اسمه ديفيد ياو ونو في government او ما حكومة دي في government imagine اوجي وقت ما حكومة but هو اقدر جه دينكا النوير but how comes إنه بقدر كلم قال شنو ناس أنا ده وياو يا ده بس زول واحد ده واقدر جه ناس أنا ده من في كم هناك قال لي ما بقدر security high also security ده بس high في ناس ده برا كان security ده high طيب كيف يعني توماس سيريلو بقدر يتخرج جسمته من اجل من جوبا سكيورتي ده كان فين سكيورتي ده نوم ولو ودي لناس دواء نوم يا وقوم طالع فوتو او طالع كيف او طالع منك كيف وسمعتني is like أنا جي حكي تقول حاجة لأن إيكوتوريا إنما ماجورتي إني هذا ماجورتي إنسان السودان يا جماعة إني يا كتير
لكن كنت إن Equatorians بتقول إن كتير إن عنده قوة we have the power المفروض we should be having the say not إن abroad دخلوا بعدين تنا عند الناس ثانيين create a group and pretend قال نجي use ناس and then tomorrow we'll break away from ناس name the plan and then كده support أكو تنا is under ناس ثانيين جي work مع ناس ثانيين أنا كان work مع جماعة ده زماننا في South Sudan أنا wasted so many decades يا جماعة we're talking about decades ناس أنا موتوا كتير برا من الناس ده قتلوا ناس أنا I'll give example like for example I don't know what chapter in the Bible I don't remember it now but I remembered when King David escaped Ojera to the Palestinians which is the modern name that was given to them the original people were Canaanites this is the right terms when Ojera the Canaanites from King Saul and stuff like that which is King Saul and when Jamadegra waged war against Israel because of Zalan min Nas Tatodo Okandar was Shakla Manas the Sawa because he was like loyal to Nas but the Palestinians abo kedomarwa sakla momon because mon kafu mon galfina kanoro inak he's very mighty and they know even the hands of God is on him because he was anointed and stuff like that gal kano futu obukum back there agil didumon while because then after to at the end of the day mon be trust okay o back there agil be bada katulumon negotiation oge mon gi sakla ma Israelite David back there atako ma men to almo sakirto almo so how comes in the back there trust the whole summer and gali kanena grua badin sakla for Junub Sudan wala kanena gokle Junub Sudan bar min akona tanasal inak dinkatu nuer ma back there agil for genna bi intaha minina because that's the same thing that inna amulina sakla ma against North Sudan at the end of the day nothing mental against inna sa so it's like inna magamul gali kanna gi discussing ana best like I'm done but I want to remind some of our Equatorian brothers gali Mogi brothers and sisters Algija gali it's not about Thomas Cirillo it's like what's mukta kun shoya كويس كدنا نكون open to debate كدنا like ناس هجسم تنا من حاجة الحقيقة كده زول بس مروا blindly ask question we're living in a modern time whereby knowledge is really rapid salita can tell in Kakunia too even it's like even it's written in the Bible gali nowadays you don't need to ask you will not need to knock your neighbor's door even to teach them about the law or teach them about anything because it's written in our hearts and we can make judgments between we have to judge between what is right and wrong because this is my brother but my brothers check out your brother sitting where because it's like when we look at Nas is sitting Nas is like a file that is sitting file within a file and under a big folder which is Nas is another file with Galimon for separation and at the same time woman for whole South Sudan and at the same time one under the folder of Soma, which is like that's really contradiction like it can really solve sound minds that you should ask questions Jama ma be senda gis follow Cirilo and decision alta gamu Equatoria today kada ta mu galita ita duru zol ta Equatoria decision alta gamu today when Soma is coming bringing all these people back to us so how many years before Soma ma waste time sense and agreements peace talk my government there and then at the end of the day can fail and then begin getting plan B and then plan B na kan brana jol ma brana ja ana mare which is nasanna yagi safa na lose so much and the enemy is really getting is really like get stronghold over our territory. It's going to be 10 times harder to get them out. It's not easy. And they're having alliance within the nations, which is around in that. How do we know that the more time we give, it's like they're going to get stronger, than us? That is true. Yeah. So it's like, it's wise up yourself, Equatorians. Wake up. When we're talking as be wake, but don't go against each other. Whatever we discuss is also to help Thomas to think twice, We would love Thomas really even come back there, pull out and, do something, for us, Equatoria. Thomas is our brother, but today I have to ask every step that my brother is doing. Even in my own house, I will allow people to ask me questions or my family to ask me questions. I just don't dictate and then let them follow me. Because sometimes you do mistakes. Even your children, you let them, them question you. Yeah. That's what my follow blindly. Thank you. Yeah. And then Khali, the answer. Thank you. Well, there's one thing I wanted to remind as a reminder. As a reminder, there's one thing that I have to say. If at all can Thomas they were to remain by the day when he just break away from Jamade to Talam in Majmada, the factory at Tarif,
فيكم if we تخلوه were في to hold in conclusion, Equatoria, then you leave it in the conclusion later. do you understand? Listen Yeah. to me. If we were to hold, if the gentleman were to hold to this day, can ma fi land في Equatoria جماعة دي جا قالوا منهم occupation فوق ما كان فيه تعرف if we were to hold. Well, لكن mistake. القضية عندي شنو لما كان يدخل في معركة all of a sudden عمل checking checking point over there. That might have been the turning point. أظن اللي جا غير وقا مش على مجموعة المجموعة اللي قاعدة على ده today those مجموعة قاعدة use him. It is quite clear. Etika, are you They are typing? using him as a No, I'm tool to not. get I to think their guys, goal. you need to mute yourselves. I You know? think I don't know who. So thank you. Okay. Okay. So Okay. خلي أخونا يتكلم. في mute في somebody. I think it's brother Ocho. في حاجة قاعد come up from your side. for me, Yeah. is it? From I'm okay with this side. I don't know. اتفضل اتفضل device كده قاعد يعمل echo. Oh, my device is doing echo. Huh? Okay. Is it okay now? Yes, go ahead. Yes, go ahead. Okay. Sorry, I don't have the earphone. I would have used it. So the thing is here, and the issue of Peter Thomas. Now we have discussed it really. We discuss it actually, but we need to discuss it more. As the topic going on, even So thank you. even next week we will be discussing it because it is Thank you. really a big topic whereby it will take a lot of time, and we have two questions, two topic that I was really very interested to discuss about. The issue of Thomas, we will all work against it as Equatorians. If he can, we all agree, if he can pull, then we support him. And then Equatorian all support him, will be good. But if we pull Thomas, and then Equatorian don't support Thomas, and then we betray Thomas. We need to pull Thomas, and we support him. And Thomas will accept to be pulled out. He will accept. Nobody can accept. Nobody will refuse the advice of his own people. Nobody. Thomas will accept. Let people not worry. If all of us Equatorian discussing about it, Thomas will pull out. Coming to the topic with a problem with the Equatorial affairs of Equatorian people are not discussing. Nobody will discuss affairs of someone. It is we to raise our affairs. It is we to discuss our affairs. And when we raise our voices higher, and then other people also will join and raise their voices and join us. Have you seen? So we cannot expect someone to talk on behalf of us. We have to talk ours. We have to raise our complaint. And then people will hear, then they will join us. That is at that side. At the side of the forces, like Equatorians and all of this, yes, by democracy, if we go democratically, yes, Equatorians, we can do something. Militarily, we need to work on it. Militarily, we need to work on it. But if we really want to do something really militarily, we need to work on it seriously. Talking is not the same like really physical work on the ground. Militarily, Equatorian need to work really. We need to work as a whole. We cannot just only a small place, maybe like in Yei or KGKG or wherever people can fight, just only concentrating there, and then that one will solve the problem of Equatorial all. No, it must be scattered everywhere. If we really, that one, people have to work on it seriously. People have to be really at the side of the east, at the side of the west, at the side of the central. People have to be real. It must be really a big movement. And then it will address the issue of Equatoria militarily, a force that can be reckoned with. Politically, Thomas is there to reckon with the people. Militarily, people will be on the ground to reckon with the forces. That is at that side. And we will discuss that one also. All of this one, we will discuss it. Okay, let me come to the topic of marriage. With married. This is one of the most important topic, real actually. Let me tell you this. It is good that we have a sister here. I think also I had also a voice of a sister also arriving late. Maybe we have now two sisters in the middle of us. It's really very good to discuss this topic. This is one of the major important topic.
You know what? Before I start this thing, I will say when the Egyptian during the Anglo Egyptian or when the British came to Africa or to Sudan, there was nobody called Arab in southern Sudan. In Sudan, all of us were all Africans. It was Nubians and Darfurians, and all of us were black. So when the British came together with the Egyptian, it became Anglo-Egyptian condominium rule. When the forces of Egypt came and they stay in Sudan, they're starting intermarried. They're starting even producing kids with the black people. Some of them even Manas Denka Jato. Some of them even Manas Nuer. Some of them Manas Nuba. Even on Besir de Jato, Besir, Omer Besir de Almaside, I came and learned that is related even Lanas Denka. Have you seen? Besir de. Gali Akal Vito, Gali Jidolo, Shunu, Gerim Manas Jamade. Yeah, Shamali That's Dr. obvious. Junubin. Yeah. So, That's no surprise. So ini fi mahal de when the Egyptian just with the Egyptian, they are the one who produce Arab with Sudan. Yep. Because their skin color is lighter, they're starting calling themselves that they are Arab. Because the father is a light, I am an Arab. And then they're starting dividing themselves from the black, from the tribe of the Esum Sunude, of the mother. So ini Kalam Tanas Dinga today is the same like with the Egyptian day, Bukra fi Musakbal Lestoia. Itta shufta yani when they have a lady in Equatoria, there's no rest. A woman will be given yani body best yali mabakrivito. Degidoru or de Milan. Degidoru de Milan. It's just like a population, our ladies become like population factories. You know? Yani population factories with a jamade. Producing only kids. And this one to make sure that in the future, after 50 years, or even after 30 years, Jana Vitagi, Jana Vitaokutagi, or Jana Vitaokutai will make even the problem of Equatorial very difficult. Jana Vitaokutagi, Alokutagi Waledu, Bigul later uncle. Kevia or Shunu Kida. Uncle. This is the same way what the people did in South Africa. The white. They collect all the students from Britain and they send to Johannesburg. After reaching Johannesburg, Mongali, yes, intermarry with any black produce kids. After 50 years, you will be able really to make a separation with the black people obstacle. The issue with the Banat with Equatoria, Al Mujosin de Lanas Denka, or Equatoria Banat Al Mujosin Lanas Denka, it is really very difficult, Ajama. This problem, it is a big social problem that will affect Equatoria in the future seriously. Population-wise or even political-wise, it is going to affect the community. Attention to this point. No? It is going to... Let me finish. It is going to affect the community. Now, if you go to Juba, for example, if you go to Juba now, every was with a Denka and Binia Equatoria, Fogo. Every was. Endu Binia Equatoria, Fogo, Alemara. Obadin Jamade, their objection is not Gali Jos Bes Mara Gali and Jos Binia Besosunu. Ma Binia Barao. Kandem Marazol Jate Endu Hamsa Yalo, Shunukulu, Ikumukulu, Mayal del Kulu, Mamar de Kulu, Ikumukuli Nake, Lakbatu, Yahya Jama. Is just a matter of, it's just a matter of saying that, yeah, well, it can de Mara Tazol or de Endu Nini Yalo, Talata Yalo, Arba Yali, Ikumukulu, Lakbatu Foko, Shunu, Ajat Ketirde. All they are juicy, Almoi Modile or Jana. That's why separation at this point is must. Khali finish and Arif. So, these are the things, Alina Bigul Galiani,
it is really يعني لبنات وبعدين نرجع بيجيبوا كمان قال يعني لبنات بتاعنا كمان هناك لبنات إكواتوريا كمان why these things is happening economic wise because it بيلقوا الشباب بتاع إكواتوريا they are jobless. They could not able to work with the government. They're only working with NGOs, with the UN, majam teachers or sunu ajat ketirde. Lakin ajat economic wise, those people are controlling the money economy. Yala What? economy de yala lemnusuani economically, it become really a problem. So they are using economy to buy those ladies. Tamashu. So they are waja alander best kibel onus gali yani Equatoria dem kalina si share kalamat dele together wana se hali bukuni yani sarafu kalam de and people have to share themselves together so that people make awareness. وفي حاجة شكرا لك my brother John. أنا بس في حاجة ده نذكر عشان ندي فرصة لأخواننا المنتظرين. أنا thank you so much my brother and وأنا بديك hold on سيجي أنا بديك بس أنا نتكلم حاجة مهم لأنه I want to remind something. موضوع بتاع النسوين اللي تزوجوا مع دينكا ده بعدين في حاجات كتير في حاجات بس عاوز corrected also. الناس قاعدين يقولوا هم عرب ده عرب اللي قاعدين يقولوا عرب في الشرق الأوسط ذاته ده كان اسم استهتاري. It came from the Turks. ما تنسى الترك هم كانوا قاعدين يستعبدوا الناس من كل الجهات. They used to enslave people from Europe, enslave people from Africa, enslave people from Asia. Most of the countries in Asia حتى آسيويين هناك. Okay. The interesting about the Turks لما هم جا شافوا الناس البيض اللي جابوهم من يوروب ده ولخبطوا مع ناس يالتا إسماعيل ويلا أفارقة قام عندهم اسم عرب معناته العبيد البيض. Okay. That is the definition to them. حاجة اسمه عرب ده ذاته لما نجيب لك قاعدين يلحنوه في اللغة العربية والقرآن ده كله كلام فارغ. لكن كان جد العرب ده كان insulting. Turks عملوا ده insult لأن هم كانوا ما بيعرفوا حالهم. حتى كان لما أنت كان قريت القرآن بيتكلم قبيلة قريش وقبيلة قريش ده وين؟ قاعدين في يمن. They have nothing to do with Arab. At that time ما في حاجة اسمه عرب كان في الشرق الأوسط. كان بس بيقولوا إسماعيليين. They only called Ishmaelites. Ishmaelites based on the children بتاع هاجرة اللي هي بتاع إسماعيل. They call them that. So Arab ده جا later لما أتراك بقوا هما دخلوا في إسلام يلا هم استعبدوا البيض اللي جا دخلوا مع السود الأصليين في أراضي ديل. يا هو جا خيرهم جا غيروا قام قال شنو العرب which is mean white slave. كان ده شتيمة. إذا هسه جنوب السودان ده اللي قاعدين يقولوا في جنوب السودان ده كان ده شتيمة كمان. الشماليين كان بيستخدموا الجنوبيين as a شتيمة. يعني أنت ما أصحاب البلد. كده كيف؟ وده واحد من الحاجات اللي كان الناس اللي فاهمين إنه انفصال جنوب السودان وشمال السودان ما مفترض يحصل بالطريقة ده لأنه إحنا عندنا تاريخ يعني تاريخ مرير يعني very more sad and very bitter. لكن ناسنا ما عاوزين يفهموا طوالي بس نطوا على إحنا تعبانين ودينا نط. لكن اليوم فرق بتاعنا كاستوائيين عاوزين نزيح من هؤلاء سافكي الدماء. People who like to kill, people who like to put us under their feet. After you do the good to them, they will return you bad. It's better for you to separate. حتى في marriage, حتى لو أنت كان حب لزول ده, لكن زول ده ما قاعد يحبك, you need to get out. This is the reality of what life is. A life complicated. نقول صراحة الحياة هو معقد. لكن في العقدة ده كله تقدر تعرف الحق وين. You can find the truth. So our truth is already clear. We Equatorian are calling for a separation not because we hate or because we are not able to do something better, but we tried all the sides. لكن لقينا النوايا, the inner heart. حسيت أنا بقول لك أنا بتكلم معاك ده ما في زول بيعرف نية التاني شنو, لكن لربنا صح. لكن you could see from the action behavior. حتى لو مثل والطيب في يوم بكرة كان خلاص الشيطان بتاعه ركب وبيعمل الشر بتاعه. حسا كان زول abusive لمرته بدوك مرته كل يوم. يلا يوم كده بس لما حددوه قال انت كان دقيت مرتك كده بيقول يكون طيب. هل انت بتظن هو طيب لانه هو خلاص غير طبيعته ولا هو طيب لانه محددينه من برا قالوا لك انت عملت كده انت جاي نعمل لك عقاب. That's why انت بتلقى ناس husband abusers ولا wife abusers ده دايما قاعدين يخدون في السجون because حكومه قاعد يحددهم فهم بقى have to calm down. لكن في التانيين لما الجنون يقوم والله مش تقول لك قانون they will go against you. So بمعنى تاني هو بيرجع من النوايا.
الجنوبيين قرروا يطلعوا انفصال من الشمال لأنه النوايا بتاع الشماليين هم بيقولوا هم عرب، وبعدين بقى يهيمنوا على الجنوبيين. حتى المسلمين تانا في جنوب السودان بقى بيستهترون. فالجنوبيين كله ان كان مسلم في جنوب ولا شمالهم كله قال احسن نكون شنو، احنا جنوب السودان برانا. لكن ما توقعنا جاي نكون تحت اداره اللي عنده نوايا قبلي من اساسه، واليوم يا قاعد يديرنا في البلد. واحنا كايكاتوريان لسه ما قاعد نلاحظ حاجات دي، نيجي نقول احنا جنوبيين والتاني ده ما قاعد يشوفك انت اخوه. ايماجن انهم نقعد بيقول لنا انتوا نيليين، هم نيليين واحنا شنو، احنا استوائيين. ده ما اقرباء. والنيل اللي قاعد في النص ده بيقولوا شنو، ما عشان تعرف العقليه ده. بدل هم يحللوا كلاماتهم قاعدين يطلعوهم من خشمهم. they don't even know it. they just come up and jump and throw everything. كان فيلسوف بتاع خواجه جه جدا كلام كبير زي هسه قاعدين يقولوا enemy my enemy is my friend. خلاص ناس بياخذوه زي الكتاب المقدس، بقى ما عارفين تحليله كيف. بنهايه بيجي بيقول enemy my enemy is my friend، بعدين بيجي enemy ده بيذبحه instead of him thinking and revise. يراجع الكلام ده، يراجع ليه زول اللي قال الكلام ده، يحلل. عشان كده زي بالك هنا ده حداثة said we are a grown up people, we need to analyze things before we come follow blindly. احنا ما عايزين نفولو حاجات عشان نيجي نقع في بحر. اليوم احنا قاعدين نقول إن proud of Equatoria. why Equatoria they always they have that analytical thinking. عندنا that what they call it critical thinking and analytical thinking. يعني لما نجي في مكان إننا بنبقى نحلل وضعنا you know. لكن كمان حاجة اللي جت طلع سلبي في وسطنا، إحنا بقينا مجاملين لدرجة مجاملة ده بقى خلانا جبنا. واليوم community بتاع Equatorians are become submitted or controlled or يعني قلبشونا بقى بحاجة اسمه روح الخوف، روح الجبن، روح المجاملات. وليه؟ وده القادة بتاعنا بيلعبوا دور الكبير. لأنه كان قائد بتاعك جبان كلكم هتكونوا جبنة. لو قائد بتاعك شجاع I'm telling you. هنا شفنا حاجة في حرب، كان عسكري شاف ضابط كبير ماشي في حرب قاعد يفايت in the front، عساكر كله بيتشجعوا. لكن كان ضابط ده قاعد يخبي حاله، قال امشي قدام، ناس الكل بيتراجع، قال اسمع كان ضابط ما داري يموت انا كمان ليه اموت. This is how the المسلسل اللي انا قاعد نشوفه. So what we are saying is Equatorians احنا يعني yes we understand these people in the tribe there هم بيتكبروا لانهم لقوا ضعف في القاده بتاعنا. لكن ما نخلي القائد بتاعنا هو يكون بغير مخنا. كان هو ما عنده فكره وما عنده اي نوع من الرؤيه. we need to challenge him. لانه ما كل زول بيجي بيكون عنده اسم قال خلاص هو قائد you know. في حتى يسوع المسيح قال حتى في false prophets، في false messiah. خليه يكون القاده بتاعنا عندهم كل الكفاءه. ان شاء الله يكون عنده مشكله بيرسونال تاعه، كان عنده بيرسونال ويكنس تاعه هناك ده مشكلته. لكن كان هو قائد بيقدر يقود الشعب وبيقدر يقود مستقبل تاع الارض ده للنجاح عشان يقدر شعبنا يتطور. والله كل الناس بيشكروا في قاده في عالم ده. إحنا قرينا تاريخهم عندهم ضعف شخصي، لكن عندهم ضعف يعني شخصيه، لكن عندهم قوه بيقدر يجمعوا المواطنين عشان المواطنين يثوروا ضد شنو، ضد ال tyranny whatever they call it in Arabic and tyranny and abuse وكده. فانا ما عاوز اكتر، عاوز ادي فرصه ل our brothers اللي جو هسه. فانا بس نقول احنا هندبيت about this because انا عاوزك تيجي next time we will have 3 of us and make it only a locked debate. وهنداول we need to really talk about weakness تاع leaders تاعنا تاع Equatoria we including need dissect why you know بكل احترامنا لاخونا سيريلو why سيريلو is taking this action. وباقي قادة استوائيين ديل الكل يعاول كان جوا حكومة، الجوا إدارة ده ما حكومة زي ما أنا بقول، ده حكومة، ده إدارة غير شرعي. أنا ما بعترف بهم حكومة من أصلهم. وناس اللي في المعارضة ما عندنا ناس معارضين تانيين اللي كانوا في اسكا ما فادوا الإيكواتوريا، ما قادوا الشعب الإيكواتوري في أمريكا عشان يكونوا مجتمع قوي. هم بقى شنو بقى مصلحجية، علموا الضعف وعلموا حتى لما بنوا ذاته خلايا بتاع قبلية في وسط إيكواتوريا في أمريكا. وده حاجة أنا شايفه. عشان كده إحنا كأبناء استوائية اللي موجودين اللي تربينا برا عاوزين ندمر هذه حاجة الروح ده، نقول لهم إحنا إيكواتوريان بس. انظر لبناتكم اللي يغتصبوهم، انظر لاخوانكم اللي يقتلوهم، انظر لابوهات اللي يبكوا، انظر للناس المشردين ده. This is our unity. كان انت ما قاعد تفهم unity ده شنو. you need to look at your sister اللي قاعد يكراي. والله انا كان شفت اختي وهنا كلنا قاعد نشاكل، مش انا اخوان في البيت. و this thing can happen a lot in family. we are family, we are fighting each other, we are زعلانين من كرهنا بعضنا. يلا في واحد عدو جاء عمل عدوان دق اختك، مش كلكم بتقفوا عشان تدافعوا لاختكم ده. This is what we need to do instead of acting like احنا
دايرين نعمل حالنا احنا we are like ماشيين كده. احنا قاعدين نناقض الغلط عشان نمشي للصح. انا قاعد نجيب باسم اختي، انا ما قاعد نجيب باسم جيران ولا باسم لانه دي جنا جيران ده زول طيب، انا ما فاضي له. كانوا دق اخوه هناك، لكن اختي هنا ما كرموه كرامته. ده من an insult to me. انا بدوق زول، بدوق حتى اخوانه كله عشان يفهموا انه انا شنو. عيال بتاعنا في البيت ما بتلعب معاهم. كان مشكلتنا قاعد يحصل احنا بنحله برانا. This is what we're supposed to be. عندنا يكون لنا كلام واضح، لكن we have weakness in our leaders. ما قادرين يقدر يعبروا ولا قادرين يعرفوا مشكلة بتاعهم. But they wanted to go and expand the issue تعادوا بتاعه اللي جاب مشكلة في بيته لبيجا issue. فأنا بدي فرصة لبرادر keep it low لأنه كان جا. and then after that brother Cosmos like ما قلت brother John you can stay and then we can put like if you think like any point you wanted to say, give it. Exactly. Anyone wanted to say Thank you. Hadassah and CJ ولا كلامي كله واضح لكم هسه؟ إنك نسمعك. It's okay. It's okay. It's okay. Thank you. Let the rest of the people take over. Thank you. We will discuss it. Thank you. Brother, keep it Thank low. you, John. Thank you, Brother John. I'm around. Keep it low. أيوة. Unmute yourself. Keep it low. Unmute yourself because أنا ما شايف the voice tag ما شغال. Keep it low. Unmute yourself. أو يكونوا نام. Hey, keep it low. Oh man. Okay, I will give it to Brother Cosmos. Cosmos. Salamat. Banda. Hello. اي كويس. ايوه اتفضل. المنبر لك انت طبعا سميت حديث بتاعنا. اوكي كيف له هسه طلع كان يتكلم. في له انت معانا؟ الو ايوه. وانت من قبلك وين؟ انا فكرت مشيت في غابه يا جك. اوكي انت هنا. اي اسمع يا إتكا، كانوا بس انا بس عندي بس ثلاثه نقاط كده. اوكي اتفضل. اتفضل برادر. وانا بكلمكم. كيف له خليك معانا. النتورك ما كويس، خليك معانا. يس يا انا بسلمكم هنا كلكم. بس انا عندي اجري كومنتس بمشكلة بتاع ايكوتوريا. مشكلة بتاع ايكوتوريا طبعا احنا ما واقفين وقفة واحد بمشكلة انه هنا بأليس الكلام على احنا بنتكلم. الناس ايكوتوريا هسه هم مقسمين، هم هسه مع حكومة وهم بارتنر بتاع حكومة اللي هو IO. بس انا طبعا كان مشارك باسمه بسيط وبمس مدبك، فانا بتكلم على انا سميته. طبعا كنت بس مرات بسمع هنا وبمس مدبك، فانا بتكلم على انه انا سميته. فمشكلتنا هو احنا اتقسم، ناس جانت مع حكومة وجانت مع IO. ومشكلتنا احنا الما وقف مع حكومة ووقف مع IO. طبعا IO هو اساسا حكومة هسه. هم حكومة، هم الناس IO هم get confused ناس, but they are the same people. So the problem with our people is by just putting the title Gale Ana nationalists, Ana separatists. That is our problem of Equatorians. فده كله البدينا، ده كله البدينا بإنه اللي هو الانمي هسه هو بيضحك because ليجو إيكوتوريا ما واقفين وقفة واحد. عشان كده الانمي هو بيسيطر علينا because of the same people اللي هو أخواننا والإخواننا. بيكلم قال لي I'm not a separatist, I'm a nationalist. By the way, ناس ذاته ما فاهمينه طريقة nationalist دي. Because why هما عارفينه سير بتاع دينكا.
Nuer fahiminu sir ta dinka biinu Nuer gerir be dinka وبس مرتم ta dinka بيعرف أسرار على الماشين عشان كده هم وقفة واحد. لكن احنا ناس إيكوتوريا احنا بيجي شنو؟ احنا بس بيجي followers. ده المشكلة هنا. والنوير اللي هم فهموا إنه دينكا عنده their hidden agenda or rules someone al katifu 39 rules. They were Lisa Gerenfi. I think Geren did it with part of his generals who are Al Dinka. But the Nuer got this information. Even some of the Nuer say they have these copies. The 39 rules. Tadinka. And these 39 rules are the one now coming when you can see the occupations and the grabbing of lands. These are the one of maybe 2 or 3 of the 39 rules. Ale Hajade, Kutu. But our people, the Equatorian, who say we are nationalists, they didn't know what is the agenda that they are following. I mean, what is the reason of following these people when your land is been taken from you? So where they understand the 39 rules that Dinka wishes to dominate Sudan, Southern Sudan, to be a kingdom of Dinka. That is why you can see yani kantu gato wale kida fi munakasar wale fi shunu itabesma min sarabto mode gal we are going to rule for 100 years. And that is one of the 39 rules. I don't know people like those of generals like those of Thomas Cirillo or Mamur and the rest if they have this, but the Nuer have. They even have because one of the guy from Nuer, he was saying, if you need, I will even can send it to you. The 39 rules of Dinka to make the kingdom of Dinkas. Ya ita bisub hajat de kulu mutarabit be sunu be kulu land grabbing occupations ma George al akona Oshan Kalampiu. Because this because to George inu as an to depopulation al gabail da kulu da Sudan there. Hajade magal le Equatorial bara, it is happening even in Malakal and even in Barkazal. Those tribes, the non-Dinka tribes, these things are happening of land occupation even in Malakal. And this is one of the 39 rules. Al Dinka end of the agenda tomon. Nuer all knows, but the Equatorians naga alis hajat. We are not taking it serious. Maybe most of Equatorial knows, but they are not taking it serious. And yes. But people now, yes, the enemy is laughing because we are ignorant. Naga Alice Haja, but we don't know that's the true. consequence later. That is one of the things. Yeah, that can be so fair and brother Oshan Kalem Ketir Muduta Banat. Yeah. I think maybe one of the 39 rules Tadinka al to make the kingdom, because if we put like brother had say in another 30 years or in another 15 years, population decalage is going down. Additional, because they are producing more from the Equatorian girls and in other tribes to
depopulate ajere population ta Southern Sudan. And this zol wita kan ale muzol al belit go bijab tala astar minnak, because even when we are with the Arabs, we didn't get the worst segregation that we get from the people that we helped them in that war, and we are like just a follower. By the end of the day, we even suffer the suffer that we didn't even get from the Arabs. That's Yeah. Because with the Arabs, we didn't even have problem like this. We eat together, we go to school together, we play together. I don't see any problem. Imagine when we are with becoming like call ourselves that we have independent. Where's the independent? What this independent accomplish? Nothing. And he said he sent people for refugees and genocide, and even the villages are empty. Especially in my hometown or in Pojulen, most of places are empty. And people are thinking of independence. I was saying, when we used to be one Sudan, we were better than now. But we contribute to the war because we didn't know. But now those people who contribute, they are regretting it. Because in the first place, there's nothing that they even did enjoy like when we were one Sudan. And this is exactly. So this intermarriage or marriages that our girls get married, Muzos Madinka, I see before, not on now, but I'm talking about before, but they can't be because Dinka del going to Gurus. That was one of the things aligned with a group of Gidimdak. Because as Jebon as Bona Molwal, they'll ask that many for you. And because he was there, even in my own family, but not in my father's, I think from my uncles, there we have like a lady that was married to Dinka. She even gave a lot of kids, maybe like 8 to that family. And these kids, they're also begin to number a Dinka, then will become to us as أنا عندي جواب لكلام ده a threat. لكن I understand that's an opinion but عندي جواب لكلام ده. You don't mind if I say it ولا أنت Yeah, you just go ahead because I'm just أنا بس ده نقاطك نقول شنو say. في حاجة كان في عصر القديم يمكن في ناس warriors ديل في تاريخ في دول كان في قبائل في عصر القديم هما ما بيزوجوا مع أي زول إلا من قبيلة بتاعهم أو من منطقتهم بس region بتاعهم. تعرف ليه؟ ومثل واحد يا إسرائيل ذاته إسرائيليين ما يتزوجوا مع ناس لأنه حتى لو بنتك شالوا أسد أشدين كاسا قاعد يقولوا كان dominate لكن كان جاب في الجد كده. بس أسأل سؤال بنات بتاعنا لسه لخبطوا عيال مع ناس اللي هناك ده إن كان في شمال السودان ولا في على النيل. هل أنت بتعرف إنه عيال ديل لو زول قدر يكنترول ما دم بتاع إيكاتوريا لسه فوقه كانوا داير ولا ما داير دم بتاع إيكاتوريا قوي في DNA بتاعنا ده. بمعنى تاني إحنا كمان ما نسيت I know لكن كان بيجا الشخصية ده داير يقول لنا قال أنت ما يا أخي أنا ما نحارب لإيكاتوريا نحارب لصالح جنوب السودان كله وأنت هنا قاعد تشوف يا أخي قبلك أو sister spoke out حداثة قال يا أخي حتى لو بقى الراجل تاعي ده كان أنا زوجته أنا حبيته يلا بقى هو قاعد يغتصب حبوه بتاعي عيالي أخواني عائلة بتاعي أنا بنفيه it's better for me to die. حتى ذاته بيوصل لمرحلة الكرامة بتاعه بالدهر عشان لأنه شنو انتحار ده عشان لأنه هو ما داير يكون في this kind of disgusting behavior. بعدين بنات إيكاتوريا ناس قاعدين يشيلون في على النيل ده كلهم قاعدين في ريبورت كتير جا قاعدين get abused. تعرف كلام معظم بنات ديل they are abused. حتى في جوبا في مرة تاني وزوج واحد دينكاوي تاني وده حقيقة ده ما جوك this is reality. هنا قاعدين نلقى الريبورت ده مرة لما بقى مجنون شالوه يال مرة ده عنده يال من different men
لكن الدنقاوي جا زوجه ولا جامل معه جنا واحد ولا شنو، المهم جا شال عياله كله قال ده بتاعه. وطبعا هناك ما في حكومه، هناك ما في حتى حتى اداره قانون، سو ادوا للاطفال كله لصالح منه للراجل. يعني هناك طبعا مع الراجل حتى ذاته عندهم هناك في على النيل الراجل هو عنده القوه، الراجل بدق مره كف يسكت. علشان كده الرجال اللي بيتزوجوا 5 نساوين 6 نساوين. why because this is the way how they believe انه انت الراجل عندك كل المكان. مع اسف فرق تام مع عرب اللي بيقولوا في دول عربيه خليج اللي بيزوجوا 5 نساوين قال له على سنه الله ورسوله دي ليه؟ ما الان ده طريقه بتام you know. مع انه صراحه الراجل والمراه بس واحد نفر او اثنين ده ست، لكن طبعا هم قاعدين يلعبوا دور تا شنو؟ تا زواج تا كميه. فانا بس متى نكتر، لكن ده نقول احنا لازم اندرستاند سم تايم مرات بنقول حاجه ده كعب، لكن كاننا حللنا تاني كمان بيكون سلبيه لهم، لانه هسه هم قاعدين دايلوت themselves with Equatorian blood. مش احسن لهم بس ما يخلونا ذات نكون موجودين عشان احنا نقدر نعرف مكاننا ونفايت. لكن طبعا كمان عندنا ويكنس هنا، احنا بنشوف كان خلاص زول زوج بنتنا معناته زول ده طيب، لكن ما كل زول بيزوج بنتك وزول طيب، ممكن يكرهك ذاته you know. ما هو المشكله هي مشكله مع انه مشكله بمشي حسب hidden agenda هم عنده ده، وده الطفل ده بيدرسها انه يكون عنده هارت ريت وذات ما بيروم، هو كان انكل توم من وين ما بيروم. حقيقه كلامك تعرف هسه انه 39 اجري 39 rules دينكا to rule for 100 years ده ما هسه قدر يرسمون. حتى ناس دينكا اللي بيقولوا ده قدر يرسم that you have to rule for 100 years. 100 years ده when you rule for 100 years اذا قبائل ده كله انتهت. وانا بصدق الكلام ده، تعرف ليه؟ ما قاطعك عشان ما نكتر سوري. اذا تشاينا عندهم كان كتاب بتاع ماوزي تونغ، كتاب بتاع شويه بيقول يعني الناس اللي عاشوا في السبعينات والستينات اللي ولدوهم وقت داك اللي كانوا مراهقين ولا كانوا في وقت داك بيعرفوا عن ماوزي تونغ. ماوزي تونغ ده رئيس بتاع تشاينا، انا بس قريناه تاريخ، لكن زول ده لما عنده كتاب احمر بيسموه كتاب الاحمر. يعني ناس كازافي جامل الكتاب بتاعهم الكتاب الاخضر، يعني بيعلموه عيال من صغار الفكره والمنهج والمبادئ بتاعهم ماشيين فوقه. وانا متاكد كلامك زي ما انت قاعد تقول 39 رول بتاعهم ده موجود عندهم. لا ده انه حتى ديل اللي في دايسبرا ده عنده عشان كده ديل طبعا ما عنده ديل الصغار ديل يعني كان في هجار ولا حاجات على فيسبوك ديل مرات بيطلعوا الى ناس تامون الكبار دي بيجا كوريك الى بوري بطريقه انه لا وما قاس كده لكن سوري يا جدع توزيعه بيكون شفهيا. يعني هذا 39 لو ده خليه استوائين اللي قاعدين يقولوا قالوا مثقفين ده خليهم يفهموا، كانوا بيعرفوا في حاجه في لعبه ما حاجه ده مرات شنو. طبعا هسه انت لاحظت اغلبيه الدينكا لسه في مرحله تاع نضوج كومبير للقبائل الاخرى، لانه التطور عندهم جا ورا، وده كله من انثروبولوجي. انت قريت انثروبولوجي تو اندرستاند هاو they gone. وده ما اهانه، لانه وقت الحضاره والتعليم جاء في ناس كبار هسه يا ناس بقوا وزراء، ناس ما عندهم يعني حتى المؤهلات الفكريه ما في، النقد ما عندهم، لانه كنت ناقدته كنت شتمته. عيال الصغار هسه لهم مستقبل تمام. عشان كده جيرن كان جاب عيال تاع لوز بويز كتار هنا، وانا عارف كيب ات لو ماي disagree with me وقاعد يسمعني، انا بديه فرصه يتكلم بعدين. لكن انا نقول في شيء وبعدين دي براذر ويلسون معي هنا كمان في الخط and then also sister في اخت هنا كمان جات توتو نشكر لك. بس انا نقول شنو يا بس كده اللي انا قبل بعدين نخليك عشان انا داير امشي للحمام. اوكي شوري. المشكله هنا طبعا انا داير كونكلود بالذات حصل النيو جينيريشن جيل اللي حصل جيل الرابع ديل برادر سبادا كان كلام حاجه دي في حاجه دي في بامبر وانا كنت دخلته، لكن بس دخلت في حاجه بالنسبه لجورجي فعلا بدوف الصغار لنيو جينيريشن ديل ما يمشي جي البنات الحال سالو ديل كلهم جورجي بعدون عشان في نهايه بينس بعدلوك وانت ولدت لهم ايال وايال ده كمان من يربى يجي يقتل ذاته ناس انكل فده هو دي حاجه بالذات على the people who are now growing let them just marry themselves like Equatorians
Can Gabal Tanin, Ali can get a wow, can Madinga, that's good too. But with Dinka, they increase the population and to depopulate the Equatoria. Thank you. Yeah, thank you. وفعلا ده كلامك في محله. They wanted to eliminate the young men of Equatoria. ما ده عشان كده هسه Equatorian men لازم يشدوا حيلهم. You know, بدل نحن نكونوا allow a woman be taken away. ياو حتى لو هم dilute their blood with Equatorians, it's still هم بيكونوا domination. لكن كان في جنا Equatorian قوي بيقدر give up bigger fight. ما بي give up the fight على أساس بيقدر fight for the right of Equatorians. So أنا الحاجة ده Just before we move forward, can I just add something? Just to add something, معلش. I just want to say like لأن زي مثلا لأن Equatorians كل around the world Equatorians بالذات تكون back هناك و Equatorians البارا هنا. أن Equatorians هنا عندي مشكلة. أن قدروا يدوروا بارا نجوز من بارا بعد أن كان يلا كنا جوز من بارا أن بيجي نين لي Equatorians بيجوز من بارا شنو لكن أن ما قتك بعدون تنا serious. تعرفوا؟ لا باقي قبائل تانيين ده قتك بعدين تمون serious لكن كانت لقوا Equatorian ما Equatorian تاني ده رامل Equatorian تاني باتال ما قتك Equatorian تاني serious or they play around my Equatorians تاني then move on somewhere else. أنا first of all أنا ما قودي كرامة لجسم تاني أنا ما قتك بعدين تاني serious. That's why hence ناس جيجان so cheap and ناس like ناس زي the enemies تاني يقولوا go تريجا على مون بقدر استخدم منا مون بقدر dilute إننا ودين مون ممكن ولدوا منا كتير and then بعدين نبقى nothing نقودروا it's like we are blending in مع ناس تانيين ذاته even ناس اللي كانوا ما ناندينكا ولا ناس تانيين شنو I feel like كانوا the first priority تانا Equatorians is like إننا كده intermarriage ما بعدون تانا كإيكوتوريا سنة بقدر strengthen بعدون تانا قوي عشان ما بقدر يكون عنده عيال تانا برا هناك زي هسه مثلا كان الناس اللي هناك ده تانيين ده ما بقدر بلامهم because of the conditions of هناك لكن شنو كان إننا Equatorians رجال اللي هناك ده ولا كان في قروش ولا الظروف شنو لكن كان نقدر وقف مع بعضون نقدر ساعده بعضون نقدر انت مارج بعضون بكون حاجات تانية ده like انت مارج البارة ده بقدر ننزل شوية لعد شوية إن كل بيفهم كثيرين بيفهم قال إن دار كده إن بيلد بعدون تانا أب لأنه هذا تانا جي ننزل really لما بقدر ممكن بيكون قال إس أوكي كده إن جوزو من بارا يلا هذا تانا جي ننزل يلا بعد ده كله كمان ندر بلام ناس تبارا ده so إننا كده وقف لبعدون تانا و especially في critical time لنا people go ده ما زمان لنا عنده choices قال لنا درامل choices منو left and right وكلامات الفارق ده يعني تبلغوا مرات تبلغوا شباب كتير جيجيني برا لكن لسه قام لسه تقولوا جنا سكر تقولوا ما لسه 18 زول كبير لسه 18 كانوا لسه درويش وما فاهم كانوا ما فاهم دنيا ماشي كيف left to right اوكي او ده كده زول تاني راجل ما زول تاني تكي اتول ستاف سري ولا جيني شله سباب ونستاف instead of بقدر اعمل build family at all and started واسع Equatorial number تنا Equatorial و the same thing مننا كمان نسوان it's like we stay we decided like okay you know what to hell with life it's like everything is difficult خلاص نقول again around stuff like that I think كنا renew mind تنا Equatorians كنا started thinking twice كنا جوز بعدين تنا Equatoria كنا بدأ like zero other تنا Equatorians because أصلنا اللي go in within mix تنا إيال تنا كتير الجوزو أخونا تنا وأخواتنا الجوز من برا وجوزو أتنا بيجي لقطنا كتير تزاد بيجي ما بعرف منو زي كلامة اللي تفهمون السنة ده قال we have kids from outside that we never know what they're gonna do to us even like the worst part is like يال تنا الولدو ما دينك زله ومن ما condemn parents تاتهم ومن ما condemn أهل تاتهم أنكولات تاتهم instead هم بس بيجي كلمة ليتا قال unity is good لأن أسمع در unity لكنه ما برون سيناك في محلته تجنجة ده كم برون سجدة وبيجون سجدة في Equatoria لأن Equatoria الناس جبانين وإن الناس tolerance not their tolerate nonsense which is maggie helping now we just look like a bunch of stupid and foolish people which is just la it's like you don't even know where the party is so and then the other thing is like even Equatorians alna albara hini fi belat albara de fi Equatorians willingly get intermarriage Madinka and Jet Nastani. I don't know because of they're falling in love. Especially if trend as a fit trend gerib there because Equatorians magi jozo. This is what we say. Like Equatorian men magi jozo. And then the other part is like Nasgi take advantage because Dinka men they get mungi jozo.
You know, like nagili go asa fi iyal tanna young banat tanna young asa they in school, then uni, and then mon gene my yalta the dinka them they went to the same school, and then yalta dinka they like, you know, mon karisa wal haja zade mon gijozu badun, you know. But in yalta Equatorian tanna de mushkila tanna na kaman Hello, your voice cut off. Sudan kan indu. Aulad bes gisi bu sambala, you know, go experience life, go do anything you wanna do maga sado, you know, ita wale tabidoru in and out anytime, tabes gija fi be. The loan. Ita go everything ready. Yeah, I'm gonna make it short, sorry. No. أنا بس قلت دلعوهم girls, دلعوا عيال شباب okay, sorry. But but the girls at home, let's get focused for go. The girls, you know, do this, you have to do that, you have to work hard, you have to get a job, you have to do shunu, because tomorrow you're gonna be actually responsible for a loser that is not being trained. For a loser that is not being told, Gali, you know what? You know, you're supposed to like itaban iyata Arab so iyata na saninde bezat lenna Australia ni kano madara gara medreso drop out or become apprenticeship, do apprenticeship somewhere, because for these people were taught, Gali, you're a man, you're the leader of the house, you're the one going to be responsible, and you found them really like the Lebanese here or something, and the Chinese and the Indians, they're the one running the you know most of the businesses and the stuff here mongi create hajat lenit sototomon, you know, because they don't want to work under these people. But an Equatorian man need to be idea, Gali, let's do business, let's do that. Oh baba, okay, let Gali, the most silliest thing that would if we separate tomorrow, you know, the most silliest thing of I don't want to pay tax, you know, the most silliest thing of der jibu kalamat al farik, you know, it's like hajat zare. So it's like, and the Equatorians there can started thinking twice instead of nabigi bada point finger and us tanin bara nakena bada point finger de la nefsa tanna can start correcting this in tanna, you know. Can I stop hajat, you know, running around, start saying Gali, you know, it's like the goes on in the problems. We better start talking about marato, about girlfriend, about munu le nas tanin. Talk about Rajil Taki munu problems Taki le nas tanin, and then, you know, it's like we're just living like this hate, love, enemies and stuff like that with each other, and then we're tearing each other down all the time. We're so negative towards each other. So it's like, you know, the truth is we need to start correcting ourselves, and it has to start now and as soon as possible. You know, we have to do it. We have to restore love, we have to restore dignity, we have to care about each other. You know, this is what Anna Besda killing Galina Equatorians, we have to wake up, both men and women all. We have to start doing our part. We have to start participating in more do they. Because like I've seen a lot of younger, you know, they're getting married, and some of them were supposed to go having weddings. One family, Yalto Kulu Jozuma Dinka Jama. You know, and some of the Dinkas best grew up back home and I give a grush be lomon bed and stuff like that. And then in the best korporeni, you know, like maybe we should start doing the right thing. Thank you. Thank you, sister. People nini kedebe san derwadi. Cosmos, اتفضل. Bes itar kalamta okuna de kalamu fi mahalo. Yes. Kalamu fi mahalo. Hajat there is صح. There is so like if you people have conference, these are things that can be put, and these kids also need to learn. They need to be taught the way these people are teaching their kids, because like these are the 39 rules. This is what they are teaching, like the Palestine or the Israel. They are teaching that your enemy is the Palestine. Yep. And if you go like the boundaries, when the Naisoma tell of the boundaries of Tayon Wahed, Alip to Sumia, Sita Kamsin, Musunaz the Abba to sign, they don't want to talk about it, because if they talk about it, it's not going to give Dinka power. To give them power, I mean their role, I mean one of their rules of the 39 is going to be eliminated. Exactly. Because they want to occupy the lands, so that to be the kingdom of Dinka. And that is one of the rules. And whom denial of 1956. So can you see? This can tell us, can let these people who say we are nationalists, let them just know from that. Manatu, we are just a follower. Like when we are just fighting the regime in Khartoum, at the end of the day, they are the one who benefited. And we are now like the grass, they walk on top of us. Thank you. Thank you.
وكلامك ده في محله. وانا احنا هنعمل we're gonna have a next time when we get a chance, Hadassah and I and even It's some other people, we're it's gonna talk true, about but I 39, want to 39 say law. that we must focus on we Yeah, no, must focus on training our sons, our brothers, because you know it can get go Equatorian like most of our men. That guy and they struggle and to bring our men in. You can get the women in because the women know what is it, you know, to live in sufferings and pain and munu. But most of the men they don't identify this my sufferings and going on through this, especially best كان او بس طلع برا ولو في برا او ما جي كي تاني مرة شنو well, يجي حصل في بلد other isolate جسم تو بعيد كانوا problem جي حصل لنا ده ما مشاكل تاعنا because why tomorrow we think other رجع ورا في South well, Sudan ولو كان there visit ولا there angle 99 ولا 100 women from there, you know. well, So we need to start training our sons and our brothers and stuff like that, Gali. We need to start thinking about Equatorial and we have to be, you know, it's like, you know, I don't even know. I just okay. leave it here. في حاجة واحد ده نقول عشان نقدر ندي فرصة لأخواننا القاعدين لأنه هم منتظرين من قبلك. أنا بشكركم. Thank you for all of you who participated. I wanted to welcome Brother Kiplo and Brother Wilson and also Sister Tutu, if I'm not mistaken. في حاجة واحد بس ده نذكره لأنه حاجات ده كتير طبعا الموضوع ده كبير جدا. إحنا لما قاعد نجي هنا لايف قاعد نتكلم لأخواننا Equatorians. A lot of Equatorians زي ما انت شايفين some of them are reluctant لأنه عندهم خوف وكلام ده قلتوه هسه بوضوح. Every one of you have articulated in a perfect word, like perfect way. يعني ما في زول منكم ما عبروا بطريقة صحيحة، عبرتوها perfectly. المشكلة في ناس تانيين أصلا هم موتى متحركين. أنا متذكر حتى كان في شعر أنا كتبناه بعربي لما كنت صغير في مراهقة إنه الموتى المتحركين ده ناس أصلا هم بس ماشيين عارفين إنه ما هم دايرين يفكروا في يعني ما عندهم إحساس بإنه فيه يغير وضع بتاعه وهو حي لكنه ميت. كتبنا شعر لأنه كان في قصيدة كده جابوا لنا قال لنا يلا عبر عنه فإحنا كتبنا يعني كشعر عنه إنه كيف أنا قاعد نشوف ناس ديل والشخصيات ده وعبرناه بطريقة مبسوطة. فعلا اليوم أنا قاعد نشوف حاجة ده في استوائية عندنا موتى متحركين كتار أكتر من الناس الأحياء. الأحياء هم البسيطين اللي زينا اللي بيجوا هسه يا أنت شايفنا لكن لو إننا بنعرف نشتم ولو بنعرف نتكلم أكاذيب وأوهام شوف المنافقين كله بيجوا لأنه الناس دايرين نفاق أكتر من الحقيقة. ما دايرين وعي ما دايرين حاجة سخن ما دايرين المرارة عشان يوعيهم. مرات شفت أنا قاعد نقول ديكرت مولا ده مش كلمنا عنه ديكرت مولا اللي عندنا في السودان ده في جوبا ده ديكرت مولا قاعد يعالج زول لكنه مر لكن علاجه بينصحك 100% بيخليك تكون 100%. للأسف استوائيين ما دايرين ديكرت مولا هم بيفضلوا حاجة بس زي ما بيقولوا أمريكان بلاسيبو يعني بيدوك دواء كده بس كان بيخطوا فوق السكر اللي قال لي اهو ده دواء ده انت بتشرب خلاص انا بقيت يلا من عقلك انت هناك خيالك من تخيلاتك واوهامك انت بتفكر انت خلاص بقيت انت شافي لكن انت مرض تاعك قاعد يزيد واليوم مرض تاعنا قاعد يزيد في استوائيه بمشاكل اللي لنا قاعد يحصل ده وحاجه ده واضح. لكن في ناس رافضين الحقيقه بيفضلوا هم يمشوا على الاوهام لحد ما يدقوا حيطه بعد كده الموت لهم لانهم موتى اصلا. لكن احنا الاحياء what we need to do is we gotta continue struggling, continue speaking out, continue fighting لأنه السنة الجاي باسم الله باسم يسوع المسيح الحي we going to get people will see what we're doing. لكننا قاعدين نوعي الناس قبل ما يوصل لمرحلة داك إنه يجي يقول يلا بيقولوا زي نفسه قال هو كان مواطن وطني وكان إيكاتوريا ابن إيكاتوريا. ما زمان في ناس كان ما قاعد يكفوا ذاته حتى بفكرة تاع نضال من أجل الأرض كلهم كان قاعد يقفوا الأوهام بتاع شنو يا أخي أنا كل زول بظروفه. Imagine أنا بس أنا أقول الكلام ده وأنا ما قاعد أتمسخر لناس I'm not mocking anybody. لكن let's remember في وقت كان أنا قاعد نشوف أنا صغير أنا قاعد نشوف في متحدة لما الناس قاعد يمشي متحدة يعني أنا ما حصل في التاريخ الكلام ده بكرة حيكون في التاريخ موجود. يعني الجنوبيين وصل لمرحلة ينقلوا ورقة متحدة عشان يقدر يلقوا acceptance في متحدة. ده كلام عجيب. أنت عندك مشكلة يعني جنوبي لكن أنت ماشي تقول كأن صاحبك ده كيف نجح في متحدة ده لقى ورقة الرفيجي ده كيف بقيت بتمشي تنقل كلامه يلا قال يا أخي ولا أنا زاد دقوا أخوي وأنت بس أنت مفترض تقول له بوضوح أنا أسمع هي أنا عارف أنا ما مشتفي هناك لكن أنا واحد من السفرين لأنه هسه أنا في أرض داك ما قاعد يعتبروني إنسان
لكن تلقى واحد بيكتب بينقل اخوه ده قال ولا دقوني كسروني وذاته ما دق ولا عنده علامه في جسمه لكنه بيعمل نقل. لما قاعد خلينا افكر انا قلت يا جماعه سيجي الفين ده كله شهادات بتاع بي اتش دي اللي جوا كده يعني. لانه اذا ده بقى فكره عشان تيجي لاجئ بطريقه ده اسال نفسك هسه في بي اتش دي لسه ماسك جنوب السودان والماسك الاراضي لسه هنا شايفينه ماسك كل البلد ده وكمان قال شنو معارضين كمان قاعدين يفكروا نفس الفكره يعني نقل بس شغل نقل لكن ما عندهم حاجه كده من راسهم او من نفسهم بيشوفوا الواقع شنو وبيحللوا. فإن قاعد نقول لهم يا جماعه ويك اب انتوا بقيتوا مرض هنا. يعني المرض بقى قدر يورثوا للعيال الصغار قال يا كان زروس سخن بس تمشي انقل يا جك ما في طريقه عشان تقدر توصل لمرحله النجاح. يعني النقل ده بقى هسه الناس بقى عندهم شنو نوع من الشنو الانانيه والطمع وتعرسه. هسه التعرسه موجود عندنا المعرسين هسه كان بقى سخن معه بيبيع اخوه قال يا اخي بيع الفكره يا اخي عيش لحياتك. ده الشيم. لكن ده الناس زي ده احنا مفترض نخلي حاجات واحنا كابناء استوائيه ابناء استوائيه اللي عايشين في ارض استوائيه وعارفين ارض استوائيه ده معناته شنو we need to fight for it. انا ما شفته يس في ناس اتمسخروا علينا قال يا اخي الناس اللي ما شافوا استوائيه ده مفترض ما يناقضوا ابطال بتاعنا اللي قاعد يناضلوا. انا قاعد نقول يا تو بطل قاعد يناضل اونلي بطل انا بشوفه اللي قاعد يناضل هو اللي قاعد في مخابه هناك قاعد يشاكل اللي بدقوا تلقى نمن جرح بتاعه بيغطوه بقش. ايماجن جرح ده في صوره انا بخطه ليته صوره ولد قاعدين يخطوه بقش. ده قاعد يناضل من اي ارض استوائيه. ده ما قاعد يقعد قاعد يجي ياكل هناك مع خواجات كان نادو ده كان ناكل يعني نتكلم وده ما اهانه ده حقيقه. انا ده زول شفت حتى بن لادن اللي كان عرب بتاع مجاهدين ده this man was a hero to Arab و to even anybody اللي قاعد يقول عنده ايمان بمبدا. انت كان زول مناضل انت بتفكر من اجل اصحابك وانت بتقيف معهم في الشده وفي المره وفي whatever. لكن هل عندنا ناس زي ده في استوائيه؟ اليوم لقينا بقى في خونه. انا حتى واحد انا بقول لكم صراحه في كم ناس انا عاوز go there and fight and I'm not I know people sometimes they get pissed off me at that. I know ده منى ما ياسر بس انا ده نقول شنو انا ما حكتر انا فرصه للتانيين. My brother, I did keep it low. it's too late to keep it low. اتفضل اتكلم سؤالك شنو لانه انت قلت يا اتفضل عشان ندي فرصه. عندك خط ما كويس تعرف خطك ما كويس انت فيك كده and come back again كاس خطك انا ما اعرف انت قاعد في جهه كانه ما في نتورك هناك جاي تزيح من مكان فوقه ده. انا ما اعرف ده ها اوكي اتكلم انا قاعد نسمعك هسه. في مشكله في النتورك لكن اتكلم انا قاعد نسمعك هسه. النتورك بتاعك انا ما اعرف. اوكي خلاص انا ده شكرك ده شكر الناس اللي اتكلم في الاول وما بتكلم كتير يعني I've been waiting and أنا كده بس ده نقول بس ده ما جاي أنا بتكلم في نقطتين اللي أنت الاتصال بتاع إيكواتوريا الاتصال بتاع إيكواتوريا ما عندي كلام لو إيكواتوريا فشل نحاول نفهمه ما عندي مشكلة فيه. اوكي سو انت ما رافض انفصال إيكواتوريا according to your message right؟ لا لكن لا هلا يس انت قاعد تسمعني انا قلت اعذرونا my brothers and sisters اللي قاعدين يسمعونا اخونا ما النتورك بتاعه ضعيف. انا قلت انت ما رافض انفصال إيكواتوريا يعني انت قابل انه إيكواتوريا يخليهم ينفصلوا right؟ Do you hear me brother? Keep it low. Okay خلاص let me try to exit. Okay good so let me give yeah okay go ahead exit and come back. Okay exit and come back. All right thank you exit and come back. Let me give brother Wilson لأن هو معي في خط هنا. brother Wilson معي.
ايوه هلو شكرا انا عارف سوري انا اخذت وقتك كمان انا عارف كلامات ده بقى سخن لكن it's good that your patience I really appreciate it. تفضل. ما في مشكله. انا تحيه لك وبعدين تحيه للاخوان اللي بيسمعوا وكمان بنهاية كل الناس اللي شاركوا في البرنامج دي. فكلمات كويس جدا احنا فعلا استفدنا يعني. بس انا كنت اقدر ندي النقاط انا كان رونس في نقاط بسيط في برادا وشان ده قبل كلم كلام قال يعني فعلا ان حرب ده كده ما يكون بس في محل واحد كده يكون في 4 اتجاهات شريك قريب يعني محلات دي. وده كمان عشان انا بعمل حاجه زي ده يعني ما يعني بيشيلوا قوه هناك. ناس لازم يشتغلوا شغل very hard. Yes. يعني ناس لازم يجتهدوا وده ما بيتم الا بيتم بواسطه بتاعت ناس يجي تحت ناس بيجابوا عملوا كونفرنس ناس بونس النقاط المهم يلا بعدك ناس بيعملوا. يلا في مساله ثانيه كمان نمرة 2 اللي هو تعالى يعني هو كلمه قال سيريلو رامل آلاي من الصومه وكده. فانت موري كلامنا لانه وجيبوا امثال كده your enemy or not your enemy. Yes. فدي حاجات انا كان بدي نقاش فيها شويه. اتفضل. كمان هاي اتفضل. ف مساله انه الناس برا يتحد مع عدو ده مساله دي شويه يعني هو ريسكي يعني. أنا learn from the beginning من أول ده أنا كان learn أنا كان مع إسفلي الأول ده أنا أعرف أجد ده إسفلي ده كان كيف. يلا نمرة 2 المفروض أنا كان بأعرفه يلا أنا بعمله. فعلا أخطاء الحاصل ده أخطاء ده حاصل من الناس أنا الكبار كان في جوبا. ليه؟ لأنه جي ضاغطنا من اتجاهين. جي ضاغطنا من اتجاه عرب وجي ضاغطنا من اتجاه إسفلي. يعني الناس اللي كان في جوبا ديل يوم نعمل أخطاء. ليه؟ لأنه كان كتار في جوبا ممكن بيجند الناس كله. يلا بعدك بقدر أعمل صورة ذات جوا هنا بعمل صورة ضد الاثنين صورة ضد إسفلي وصورة ذاته ضد تاجر. ليه؟ لأنه إسفلي جي قتل المواطنين. حاجة كله قبل أخونا ده كمان ذكر قال لاجري كان إسفلي ده جو دي في محكمة دولية عشان كده حاجة اللي هم عملوا ضد المواطنين لكن مجرد جري جوا عمل سلام. فحاجة يعني أنا لازم أنا بشتغل شغل very hard يعني ده ما شغل تا يوم واحد واليومين بيشيلوا زمن. صح. عشان نبور لناس سامنا دي. واما الغايد ده مثلا سيدي هو كلمه قال كنا رلي من منازع اولنا عشان بعمل قوه انا لا انا كتور يعني في اخت جريده ذكر قبل قال انا تنا كتور انا براو انا كتير يعني شوف مرلي براو بس يا بقدر شكل منازع في اثنين يعني انا قبائل كتير انا كان واحد نفسه انا بقدر نازل أنا ما زو أنا برامل آلاي مع ناس أنمي ولا حاجة بشكل بيش يا صعب يعني هو ريسك يعني مثلا أنت برا في هاري بالو بيبار دو بيتا بيورا هذا صعب. فده أجد لسه أزو نقاش أزو بيجو نسو تحت وناس بيشاركوا آراء. ففعلا أنا إنه إيكوتوريا هم القسم كتير يعني زي أخواننا قبل قونس إيكوتوريا قسم كتير كانوا نروح لآيو كانوا نروح لإسبيلي كانوا نروح وين فدل كل يعمل دوف لناس عمل دوف شديد عشان أنا كمان بجاجة وحتى ذاته تكناني كوتورة عملوا حاجتهم كتير ذاته إذا بتقول في كوتورة أدفيكيت في كوتورة شنو ده كله بدلنا برامل آلاي مع ناس الأدو كدنا كوتورة براو بس كدنا جانا كدنا عمل آلاي مع أنا براو كوتورة عشان بيكون شنو قوة أنا بريجا قوي كيلنا بقدر برولة قدام يعني مثلا أنا بعمل آلاي ما جبهت أنا الجيتالات على جداد يلا سنة بليمو مومن صار بدلت بعمل آلاي ما ناس فده حاجات أنا متأكد كونفرنس يوم الجيجا ونشوف في أريزونا ده ده حاجات بليمو بيكتبوا فوق أنا متأكد عشان بيجيبوا يعني جابوا انقسامات لحد أنا بارين ذاته يعني جابوا انقسامات شديد ناس بيها قبائل ودي فلان ودي ناس علان وكده يعني بيجيبوا دوف شديد. فكل ما أنا أكون ضيفين لازم بيلقوا فرصة يعني بيلقوا فرصة بعمل حاجات كتيرة ما كويس. فده من ناحية يلا من ناحية الزواج ده يعني الحمد لله أخد ده كمان هو نسوا كلام كمان كويسين. كلام الزواج ده يعني في كان أنا عنده سلاطين
يعني في كل قبيله في كل محل في سلاطين، يعني بيجيبوا مسج واحد على سلاطين دي بيوري لهم عشان بقدر. يعني انا متاكد في يعني زي في مصر في محلات تانية يعني ناس سلاطين سلا حاجات دي بيجا ناس بيجا يجوزوا بعدهم. يعني كانت عنده مالي كانت ما عنده مالي انت بيزوج ليه؟ عشان انا كده ريبابليك بيكوز انا انا ناقص شديد. فده حاجات لازم بناقشوه يعني لسه يعني ده بس يا بناء أسر، يا بناء أسر ده مهم، لأنه عشان البوبوليشن تاعنا هسه ذاته في ما قاطع في وقت الحرب ده هسه، يعني بالتهجير وبالجوع وبالديسبيسمنت ده والقتل اللي قاعد يحصل واغتصابات ده، عدد بتاع استوايا كمان قاعد ينقص. يعني فاحنا عشان نبنيها لازم احنا نتزاوجوا مع بعض ونبني أسر. يعني أنا بتفضل أي زول استوائي شفتك انت عندك بنتك استوائية وفي ولد استوائي، يا زول اديه بده خليه ابقار ولا حاجات دي كله يجي ليتها يا لان احنا عايزين نبني مستقبل لبكره. ما دينجا ما كان قامل زي زمن تانية تا اسفل دي ما كان قامل زي زواج بدون مال. ليه؟ لانه قالوا من ما عنده قرش. لكن زمن الناس ده من جدا فتح فمالي ده كله زمن اللي ممكن يشك الناس دي شكل ده ممكن يجوز مجال شك. لكن انا يكوتور هيك كان رجوز اللي بيقولوا لي سيجيبوا ده ويجيبوا ده فده غلط. فاشي في سلاطين قبائل تانيين من يكوتور من صار كلام ده دكري قالوا جدي خلاص. انا مذكر انا ونسمع ايجيبت يعني ناس ايجيبت شيء من صار كلام ده. فده حاجات لازم يناقشوا يعني دلو نقاش طويل يعني في يعني زي كونفرنس زي كوتوريا اسكا ولا سروده الناس لازم يجددوا افكار حقيقي. الناس باقيين بافكار زمان وكده ده واسكا دمرنا شديد صراحه. دمرنا ومن كل يوم بيجا في كونفرنس يعني النتيجه الكونفرنس ذاته ما في حاجه كويسه. ما انا قاطعك اسكا مع سياو دخلوا في سوما. اتخيل الممارسين ده ما ده حاجه سؤال ده ما لوم. this is not blaming. ده حقيقه الناس ممارسين اللي كانوا قاعدين في اسكا امبارح كانوا ما دايرين يتكلموا حقائق وضع الاجتماعي استوائيه في خطوره. اليوم كلهم بقوا جزء من سوما. كلهم دخلوا من شنو؟ من جهه بتاع بوكوسورو. هسه بوكوسورو دخل جوا كله هسه بقى هم بقى بيقولوا شنو ده you know like leech. انا ما اعرف بالعربي شنو حاجه اللي بيجور دم بتاع الناس ده اللي بيقول في خور ده هم بيقول ليش هم لصقوا في حاجه ده خلاص هسه بقى دايرين يعملوا نفسهم هم من جزء من شنو من المفاوضين بتاع سوما. فعشان كده بقى يتكلم يimagine ده وساخه الناس ده. وده ناس هنا ما بنوا اي شيء يعني بيقدر ناس يذكرهم بانه هم كان عملوا شيء في مجتمع ايكواتوريا او الاستوائيين في امريكا. بالعكس هم دمروا الخلايا الاستوائيه لما الاستواء وصل لمرحله اتفككت. اليوم سوما ما حيكون موجود. انا قاعد نوندر هسه كورونا اللي قد بتاعه كان نشوف سوما حيعمل شنو this coming year الجاي جديد 2020 2001 ما حيعمل 2021 what they gonna do nothing. لانه ناس كله ناس ما عندهم اي مبادئ. ناس بيلفوا يمين وشمال مصالحهم الخاصه لانه ما عندهم اي رؤيه لحل او لانقاذ استوائيه. احنا قاعدين نتكلم كلام ده بوضوح. احنا ابناء استوائيه مواطنين. we are fed up. that's why people came up like us to speak. هم عملوا شنو غير ضيعونا. يلا بقى بيدخلوا في جوا سوما هناك قال يا اخوان بقى جزء من السياسيين. اتخيل المصلحجيه ده. ولما تيجي تتكلم في كلام بيتعلق بوضع بلد قال لا ما تتكلم ده سياسه. احنا قاعدين نتكلم عن برنامج نون بروفيت اورجانيزيشن. اتخيل المنافقين ده اليوم تلقاهم لهم مربوا قروش قاعدين هناك بيصورون يلا اخواننا هناك قاعدين في مخيمات تعبانين. those are the criminals. عشان كده قاعد نقول لهم فرق تام مع كير ما في لانه هم ما عندهم اي كلمه. بتفضل سوري. اي جو يا بس انا قلت كلام بتاعي بس يا العسكر حتى قبل منشن يعني في ناس بيجيبوا قروش يا مؤرسين يعني زول بودي قروش حتى اجر كوتورين يعني انا جيب لحصه ذاته يعني في كوتورين تاني ذاته في امريكا جيب كود لهم قروش يعني يراسل لهم قروش في كوتوريا سيبوا ناس دينك واو ليه عشان بس يودي تسويته للدينك هناك في المحل فده غلط كتير. فحاجات زي ده كله انا بيجيبوا في كونفرنس ده بونسو ناس يا ستريت اب يا بلاش يعني. وان شاء الله انا جاي ندعمه. كان هسه زول ده هنا ده برادر ده هنا
أنا ما أعرف ثباتها وين كانوا في، لأنه we need I mean في حاجات we need to talk about. and طبعا إحنا دايرين conference. أنا agree معك في conference. لكن we have to understand one thing. We have to understand one thing. في conference ده you need to understand إحنا جايين كلنا من كل الجهات. مجموعة بتاعنا تكلموا إحنا عاوزين انفصال. الاستوائين ما كان يتكلموا الكلام ده. أنا بقول لكم بصراحة. مجموعة بتاعنا أنا ما قاعد نتكلم أنا كواحد person. تكلمنا عن الانفصال ده لأنه السبب الأساسي اللي خلانا نفكر في الانفصال هو لما حللنا وضع استوائية وضعنا بقى في خطر لدرجة أفضل لنا نحن نكون دولة برانا نكون حالنا ونبني مجتمعنا اللي كان موجود. عندنا أساس يا جماعة. ده حاجة أنا قاعد نتذكر استوى. عندنا أساس. أجدادنا خلونا أساس. كان كل زول بيفتخر لما يقول أنا جنة إيكواتوريا، أنا جنة جوبيه، أنا جنة واد. اليوم بقى إيكواتوريا بقى ولا جوبا بقى كلام مهزلة. بقى عملوا جاي وان، بقى سموه جاي وان، وجين كانسل يا ماسك البلد، ودينك هناك قاعد ابيوز وقاعد يريب يا اخواتك، وانت قاعد تيجي تقول لي قال يا اخي انا كنت الناس بتاع جوبا وانا بعرف عربي جوبا. ده بقى بتعرف عربي جوبا ما اتكلم كلام كراجل. انا ما شفت جوبا ولا بعرف عربي جوبا زيك كده. يعني انا كان انا بشكر سيستر حداثه بيعرف عربي جوبا وانت بتعرف عربي جوبا. انا حقي عربي جوبا ده قلنا لقيته المهم ما عربي بتاع عرب ده المهم عربي الفصل المهم لخبطه كده بس سو يا قلنا مشي حالنا فوقه. لكن باقي الناس اللي عاشوا واللي عارفين التاريخ والحضاره بتاع جوبا بتاع إيكواتوريانز مفترض هم الناس اللي كان بينشدوا لإيكواتوريا يكون دولة بنفسه عشان يقدر يحمي مؤسسات بتاعه من أرض بتاعه لتراب أجدادهم اللي قالوا يا أخي مقبرة جدا يا أخي مقبرة أجدادنا. هسه في كم أجداد بتاعنا هسه في ناس هنا أجدادهم شالوا مقبرة بتاعهم لكنهم ساكتين بقى. ما تعمل حاجة العرب عملوا لنا زي كمان. يعني أنا ما بتفق بزول بيكلم قال لنا أكرم غير ما عرب. أنا ما بتفق معه. أنا معك. لأنه أنت كان في حرب دي ذاته لما كان برا ده يعني هم كان بيجي إيكواتوريا عشان برا شكل مناطق يلا قرينا جيش كمان إيكواتوريا. يا ريت لو كده باش برادر بيقتل أخوه الإيكواتوريان ما بيقتل إسفل ده كلام فارغ. إيكواتوريان وبيقتل أخوه إيكواتوريان. يلا بدنا بيجا إيكواتوريا برانا جيش كانوا برا. فده حصل. حاجة كده يحصل تاني كمان. حصل ذاته حصل. فيا زمان ده دم كان بيجا جيشلو كان كارتوم جيشلو قوة لتوكو قال كلام فتا توري. يوم طبعا في اتصالات ما قرن. يا قرن توالي كمان نك بعد كتر جوزيف ودوغو جماعة كده جا شكل ما لتوكو اللي جيبوا من كارتوم ده. واو. يا زين ده كده حصل زين. فده بيجا من كان كتر جنوب. فبيجا بس مشكلة قبل أن نجيلهم ده جنوبين ذاته ولا كان جوجوبا ده ذاته. يوم كان طبعا كانوا في عنيوان كانوا من عنده حق ممكن بيجين البوليس جيز كده ما جت كده من جين الناس زي كده يلا بعدكم بعد شنو بعد تمرد بطريقه تمن بانفرادي من غير رول كرن ولا رول حاجه دي وحتى كان ده رول كرن ذاته يترى بضمانات تاكي انت بيجي على ده ضمانات انا ده كده وحاجات زي دي لازم تسرع عليك وسلم نفس طبعا صح بيجي يستخدمونا حاجه دي في يعني الجيش المستغل أو الجندي المستغل. يعني الجندي المستغل ده كيف؟ أنت بيجي من عمليات بكرة بيوديك عمليات. أنت بيجي بكرة من عمليات تاني بعد يومين ثلاثة بيوديك تاني في عمليات. يا ولد إيكواتوريا ده كان هناك بيجي يستغلوا من ذلك ما جي كتر في مال واحد. بعدين نفسه حاسة حاليا الكلام ده حاصل. يعني حاسة ده من بيجي جيبوا ناس اللي كان في أيو يا قرا شكل ناس اللي في مناس ناس. وناس ذاته كان زمان كتب الناس لما روح لأيو كان أيو كان عنده يعني حاجات كويس يعني كان رنانة كده خطب رنانة وشنو ناس صادق ناس كتار كان فوق لكن لما الناس جا لاحظ الناس كله انتهت يعني في ناس كتار كانين من مرة انتهت قاعدين فوقه بس يعني بيجا اللوير لناس زي لدرجة كي قتلوا من جوا هنا ذاته في تارين جيت هم جيت قتلوا بيشيلوا مسدس برا اللي بقتلوا فده حاجات قاصر هم لسه ما قاسوا لسه ناس بيجين اللوير كانوا يجي في يوغندا كده قبلوا برجعوا فده حاجات يعني لا كتورة كرنا ما فتا هنا تمنا بقيني براو حاجة ما براو كده لأنه منعرف أنا كان كلمة واحد أنا كله نيتم أنا واحد منعرف يدافع يوم طبعا شكرا زي برادة قبل كده قال يا أخي حرب بي إن في حاجة في كتورة
وده حقيقه يعني الكوتوريا كله اللي مستوى كله تمام كله وده لكن كمان ما تنسى ده كلام خطير ما برادر، ده كلام مفترض ان كلنا نكون قلقانين. تعرف كلام ده معناته شنو؟ وانا I know brother هنا ده معانا جون. كلام ده ليه انا قاعد نشوفه ما بيخليني اطمئن. I don't feel comfortable لانه اذا قال يعني حرب ده بينتهي في ايكاتوريا او مع ايكاتوريان بمعنى تاني معناته ايكاتوريان extension is in the project. يعني الهدف الاساسي هو انهاء حاجه اسمها استوائيه. سو احنا ما نفتخر انه قالنا يا بني، لانه احنا مرات قاعدين نترجم حاجات مرات غلط. كان بطل الفيلم ده قاعد يحكي تشاينيز ما في ترجمه فوقه عربي، ما نفكر خلاص بطل الفيلم ده يا بطل تلقاهم يا خاين. بمعنى تاني بي كيرفول. انما شفنا افلام كان في ناس ما بيعرفوا اللغه دي ذاته قاعد يتكلم شنو بس بيقول له ده تشاينيز قاعد يقول تشينج تشينج بعد شويه تيجي تلقى زول لا طلع خاين في النهايه قتله. So what I'm trying to say is we got to be careful. اصلا قاعد نترجم كلام بتاع مرة اسمه منو ده مرة اللي قال اسمه وزير الدفاع دي انجلينا ده انجلينا قال لها بدور شي سيد لانه ده حاجه هم مؤمنين به انه احنا بنحول الحرب في استوائيه وبنتهي في استوائيه عشان نبيد استوائيه. هسه ده شايف ناس دينكا اوريدي قاعدين يعملوا بلان وانا بخلي دينكا اخواننا يتكلموا وانا بقول لهم اسمع احنا ما عندنا هيترك لكن ده حقيقه نخليهم يتكلموا عندنا نسمع من جهتهم لكن رسمي موضوع بتاع ديموغرافيك تشينج ده قاعد يحصل يا بدا في منغلا وماشى في مادي وماشي في سنترال ايكاتوريا في جبال ايكاتوريا شالوه باول هناك واسا ايستر ايكاتوريا قاعدين يولوا فوق حرب. You know? So this thing is a game. احنا كاستوائيين we need to be serious. yeah go ahead. Go ahead. فده حاجات الحاصل وصلوا من جماعة ده وصلوا مخططين. أنا السؤال لسه أنا ما بعرف حاجة. جانا زي مخططين جاهزين. أنا لسه واحد. يعني زي ناس زي ناس كيني مرحوم كيني الله يرحمه. ده كان بطل قوي يعني هو كان شوية حاول شديد لكن ناس إيكواتوريا ما استجابوا مو في حاجات كتير يعني سيبوه بس براو كده بس. exactly. دائما كان عندنا عنده غاية كبير يلا نسيبه بيكون صعب يعني في نقاط اتنين كويس يعني كده لنا كله يكون واحد يلا غاية ذاته لنا بيجيبوه بيجروه يلا بيجاب شنو بيكون غاية لكن كان قال لنا يجي جيرو ورا غاية دي وممكن بيطلع حاجة exactly. يطلع لنا هتلر يطلع لنا هتلر أو ستالين. ناس لازم يتحد بأفكار واحد وناس يجي يلموا أجندات لنا كل واحد تمام. exactly. يلا بعدك أنا بقدر جاي ولازم فده ما بعيد السنة الجاية دي ما بعيد. no حتى قبل ده ذاته قبل أريزونا في عندنا بلان. we are working طبعا في حاجات تانيين ما بنقدر discuss at this moment لكن إن شاء الله في تغييرات هيحصل. فلما نوصل شهر 8 بكون طبعا the thing is clear. بعد كده Equatorian have to come sit down and talk as people. اسكا already سقط احنا ما محتاجين لين اسكا احنا already خلاص اسكا في revolution حاصل you know. لأنه اسكا دي يعني ما جيروها كويس يعني الناس بيعملوا حاجة دي نيجيريا لبعدك يرسلوا الناس كندا يرسلوا الناس استراليا. ناس كندا واستراليا أنا متأكد يكونوا من ماشيين كويسين وبعدين أوروبا لكن أنا دي شيء أنا كده قوم بحاجة دي mobilization ده عشان الناس كده يعرف لازم يكون في mobilization. oh yeah عملية التوعية الناس عشان لازم توعية يا بيخلي الناس يكون شنو مفتحين وكمان الناس يكون شجعان. Thank you. الناس في البلد اللي ستيمون يوري لهم فراسهم. no احنا اصلا ما قلنا جامل زول كنت غلطان حتى ذاته لو انا غلطت انا بقول لك صراحه انت ناس لو انا غلطان انت عندك حق تقدر تناقضني وانت بتعرفني كويس لكن if I said something wrong you criticize me and I respect that. I like that because sometimes انت قاعد تديني advice that انا I respect that يعني لانه ما توريني حاجات انا ما بعرف انا ما معروف ما عندي معلومات كتير وما عندي حاجات كتير لكن انا بس بعرف من خلال الوضع انا شايفه انا I can analyze it quick you know. ده زول اللي خطه في مشكله و he need to get out of it he need to know how to do it. فانا بشكرك كثير لانك قاعد you know you are like I call you like my older brother and my brother for real because you know we have been talking for a lot that you speak out bluntly وانا this is what we need. زول اللي بيتكلم بوضوح عشان نحن استوائيين نمشي لقدام. شكرا لاخواتنا كمان هنا لان هم كمان ونس كويس
انا فعلا فخور بهم شديد. Yes. انا مرتاح من قوني سيدي، يعني انا قاسمه. Yes. انا كله قاسمه. طبعا الناس ثانيين ناموا ثانيين في الشغل، لكن شنو الناس بيجا I hope. Yeah. شريط دي ورا. I know. فده كويس، يعني ده حاجه ده صغيره فوق دي ما في حاجه بطل، لانه ليه الناس حريه الناس خلاص تبنى من الناس. Exactly. ما دارين فشل يا أخي. كوكورا كان عملوا كوكورا ده عملوا كان لسه كان في 83 سنه ثالثه ولا كان Oh, okay. Yeah. والله يعني مشاكل في جوبا دي كل يوم. كل يوم مشاكل حرب بس. يعني لحد الناس دي قسموا، يعني لما قسموا الجنوب ده يعني فترة 83 لحد 87 الناس عاشوا كويس. يلا ده بس لما هم طلع مرة في غابة دي ومن بقى ما من طوالي عبر الرام المشاكل. انت قال لما الناس مشوا في الغابة دي ناس دينكا مشوا هناك إيكوتوريا مرة إيكوتوريا فاتوا مشوا عملوا شنو لإيكوتوريا؟ قتلهم ذاته. يعني جري جا وري لنفسه. أنا جماعة ما قلت لهم سلاح من يقرف الذخائر، ويعني كان من دول حيوان ده ما بيودوا لهم ناكل لحم، من باكلوا جلود جلد تلاهم بيها من بيودوا لهم باكل، يعني كده يعني لدرجة مثلا من بعرف أجل تلاقات دي يلا كان خلاص هم وصلوا مرحلة تعرف هناك يلا بيجين قال يلا خلاص يلا امشوا بيبقى محل الرجال يا هواس بيجا يعني من بيتبرت من غرفة تلاقات دي كام نشون كمين هناك دي لسه نحن عارف يا شباب كانوا عندنا بدأ رجع ورا. لا كلام ده يا مرد، يعني الناس يكتوري شيء كان بيفهم الناس دي، كان الناس كان ما بيلموا لهم ده ثانيا يفهمون. يعني حتى أنا لما طلع برا حتى طلع في إثيوبيا يعني جماعة قال كده راح لعني إسفل أنا كان قال نو أنا ما ماشي إسفل أنا راح لناسا وقت تعالف السوداني إسفل تسا يلا في شباب كان قال إسفل كويس ثاني روح هناك وتو في فرون لاين ونبقوا كل ورا ورجع حاجة لهم غابة. sorry. يبقى لي دي ما مدرسة برا kita برا انت كمان واجه انت kita bicara jalan ayo nas lagi jadi no دي كفاية كم ناس المات ناس كتار يعني زي جبال قال 2013 او 2000 وحاجات دي كله جبال تمذكر حاجات دي كله. Yes. يعني انت بتجي لي استوائي بيجي كور هناك وير قتلوا وير يا برا قتلوا ناس مرلي you know كلهم بعض اصلا دينكا نوير شلو امين ده دينكا نوير برضه في حاجات ده حتى شلو قصة تعبانين شلو في النهايه قام مسا اولين عشان انا بقول له شلو كله كانوا دايرين يكونوا رجال خليه يقفوا مع اولين ذاتس ات ما يتكلموا عن سوما ما يتكلموا عن بقانا مو ما يتكلموا عن ديمقراطيك whatever حاجات اللي قاعدين يلعبوا ده كله اوهام ديل بدنا نرجعوا في وظيفه انت كان دايرين حقيقه انت شلكاوي امشي لاولين support that man وما قاعد يقف مع ايو على اساس هو يجي يكون تبعي زي إيكاتوريا وقعوا فريسة لحاجة اسمه ايو إيكاتوريا وقع فريسة يا قتلوا قائد بتاعنا اسمه منو ده كيني مارتن كيني قتلوا كده لانه كيني وخدت الثقة بتاعه في رياض مشهر مش يا مات وزول لك لا دوغوري خدت الثقة بتاعه في رياض مشهر هسه شنو صار مش قتلوا جوات سكتوني هاي سويتو كان شلوك انا قاعد نقول مسج ده للشلوك كانت الشلوك ده انتوا تكونوا سي رجال عشان توروا حالكم انتوا ناس ابناء اللي انتوا سي اقوياء you need to start supporting your اسمه منو اونلاين ما تجري ورا ناس زي بدون مؤاخذة انا have to be honest ناس سول اسمه منو ده ناس اللي قاعدين يتكلموا قالوا هم صوت الشعب ولا ده كله اوهام لانه صراحة هم قاعدين نفاق you know ده بقى احاديث ذات الشعراء بيقعدوا بيجوا في بارات مقاهي يلا بيتكلموا شعر لكن كان جاب في الجد الزول اللي قاعد يشد حاله يا هو زول ده اونلاين قاعد يقف على حقكم انتوا وقفوا معاه حتى لو انتوا بقى خايفين ما تتكلموا قولوها ظاهريا انتوا بتخطوا رعب في دينكا هسه دينكا قاعدين يخافوا that's why yeah احنا ايكوتوريا we need to stand up for our right without fear without اسمع ما في مجامله دينكا غلطان وراه غلطان هم عملوا غلط لما جابوا مشاكل في البلد كله هم لازم يقولوا يعترفوا يزيحوا من الحكومه كانوا دايرين يحلوا بلد ده يكون كويس ما في دينكا وراه يمسك حكومه لحد ما شنو قبائل دول كله يقعد تحت وكيف يحلوا المشكله ده لكن بطريقه بتاعمل مستحيل في كان انا تشريله ده قال يا اخي شريله هذا كلنا يعني هو زعم التجارين ده يعني يكشف الناس وكده مش قبل في قرار يتكلم كلام ده يس ده طبعا ده السياسات بتاعه قال فكرن سياسات اللي هو عملوا ده اللي هو كم 20 سنه ده
وما كان شك وكان صح يجي واز بري دينكا يقوم فوق وهذا الكبار تا إيكوتوريا كان فاجئ دي انتبه انتهي exactly ده واحد اي نمرة اثنين يلو بيكتل قتل إيكوتوريا بتعرف وفعلا exactly عمل ونجح بيجا قتل في تجاتا يري ونجح ايوه بدأ انتهي من إيكوتوريا في طرف هذا تمسك إيكوتوريا ينزل تحت ده حاجة له قامل فحاجة الفي سيريلو كان دير عمل زره ده طويل فبعدين واطفال تا ايكاتوريان ما مستفيدين بدون ما قاطع بشكل ما حكومة الإندو أنتينوف الجيبوا جيش من العراق يجيبوا جيش من محلات تانيين لكن ده أنتينوف لسه ما عنده وبل لسه ما ربا كتا تنسيل ده كله تحت قوام عشان ما يمشي لكن كان تقدر تشيل نفس الطريقة تزول لك ما بيجا يعني زي تجيب كان قال لك الناس اللي بيجا في أسالين ده إذا بلغوا زول درجة يشيل كوفي تا كيس تزول تاني ده بوريك دوف كوفي تزول نادي كوفي تا ناجي كيس تزول تاني عمل كيس بتاعك وروه قصة حاجة بتاعك خالص براه ولا يشيل الطريق بتاعه ولا يشيل الطريق غيره يعني في أول وقت قال لك خلاص هو ما بيكون عاجز بتوع إسبيلو ده كويس لكن هو جا غير قالوا هذا عمل حاجة شكل تا إسبيلو نو دي أنا ما كده بينا ده بيج لأنه ناس كان بانفجار كان بيشنو دوا هناك حاجة بنتا يعني قفلوا من سكاد كل قفلوا لا بس بعدك عملوا شالة يومين ثلاثة ناس ضغوط شديد هم بيجري وافين هم ذاك ما جاهر هم يجيبوا ناس يوغنديين يجيبوا ناس سنو هم ما جاهر زي عرب كان زمان عرب ما جاهر زمان غير كان جاهر غير كان بيجا ما يشيلوا ناس من دينغا سمبرا يجيبوا ناس نوبا يجيبوا ناس يا ناس كوتورا شيء وانا برجع في كلامك ده بعدين كنت فيك تنتظر معي انت كمان لقى شيء تنتظر معي ده نخلي اختنا تفوت سوري بس قبله ما فوتوا انا بس اعرف اسم منو انا خلاص انا انتهيت من الموضوع اوكي المهم المره الجايه ان شاء الله كان لقينا طريقه بنيجي كمان نتونس كتير شكرا brother what is his name again sorry Wilson brother Wilson yeah Wilson أنا بس بدنا نشكر brother Wilson شديد we want free thinkers like brother Wilson that be use brain to get analyze سجاد who can challenge and talk لأنه شنو إيكوتوريا ما religion it's not a religion like religion استعليلا بس زول بالlock mind to in class grow emotionally my feelings because كان قالي زره تما you don't want to question things not free thinkers زره yeah and I'm really glad that you're able to come and challenge and say stuff you know at the end of the day now we're looking what is best for us Equatorians yeah شكرا إيكوتوريا ما حاجة زول تاني personal كده أنا كان بدي كتير لكن المشكلة next time أنا كم يوم الخميس ولا الجمعة أنا بجيبه أو الجمعة بجيبه actually يوم الجمعة بتل أنا اليوم خميس يوم الجمعة أو السبت أنا بجيبه يتكلم لأنه هو من واحد من المفكرين بتاع إيكوتوريان he is very brilliant هو أكتر شيء Arabic speaker he speak in Arabic فأنا بفضل بويلكم سيستر توتو شكرا لك في انتظارك أنا آسف أخذنا وقت طويل لكن اتفضلي قبل ما نبدأ حاجة بس بدنا ناخد فاصل بسيط أنت معي توتو فيك تأميت yourself هذا أنت قاعد تسمعني شكرا لك كتير لصبرك و you know it's really nice to see that you know you've been patient with us I'm sorry أخذنا كتير طبعا قاعد نسمع كله آراء أي زول اللي قاعد يتكلم هنا because we need to listen to everyone this is how we can find what is our problem وبنشكر كتير إنه أنت صبرت فبس ده ناخد فاصل بسيط من حاجة ده عشان نقدر الناس اللي يشوف هناك مثلا يقدر يفاصل put it it's just 30 ثواني توالي أبدأ يتكلم النقاط اللي تتكلموا and you're free to talk and even كان عندك سؤال تسألنا كمان إحنا مستعدين نجاوبه okay right. Yeah can you guys hear me yes hold on a second but 30 seconds I mean ناخد فاصل ده يلا نجي تخليك تتكلم توالي you come and speak
Okay, welcome again, Sister Tutu. I hope I pronounced it the right way. Welcome. وعندك رأي طبعا في ناس كمان قاعد يقولوا ما بيعرف انجليزي ما بيعرف عربي كويس. المهم احنا بنلخبطها من انجليزي وعربي عشان our people to understand. But تفضلي المنبر لك. You can talk in Arabic, English. You have the right. احنا بنقدر نترجمها later بعربي بانجليزي كان او بعربي whatever it is. Okay, thank you. My Arabic is really not that good, so my Arabic is even small. The Arabic Juba is very small. Okay, so I heard. good. Huh? Yeah, English is good then. If you got English, Okay. that's perfect. Okay, so I've been. Well, thank you guys for welcoming me, and this is my first time actually entering into this Equatorial Forum. I just want to thank everybody for bringing this topic. And this is a long overdue that we really do need this. And I think stepping out of our boundaries as Equatorians to look outside and in is what is really needed for us to start waking up. And what I really want to say is, well, I heard most of the speakers, and I didn't hear everything in Arabic, but I was able to put some of the pieces together. So what I'm really trying to say is, no matter how mixed we are or how larger we become, and how many times we separate ourselves, the separation is still going to continue, and we will separate until you are an individual. And when you become an individual, then self-hate will be the only thing that will kill you. So for me, every existent, we all know every existent, any nation or any people that exist have a vision of existence, right? As they are. So if we don't have a plan of survival, we will be consumed. We will be consumed by whoever comes our way, whether it's a Dinka, whether it's Arab, whether it's white people, whether it's religion. We don't have a vision. What is our language as Equatorian if we're going to say we want to be Equatorians, and what is our belief as Equatorians? So that's something we need to really sit down. I heard a conference is going to happen. We need to really sit down and identify ourselves. And all these things that are happening with us Equatorian is because we don't have one common goal. We have only this name that called Equatorian that we keep we're sticking to it, but we don't really know even how to identify or go about using it as Equatorian, right? And I don't know if we all know, for those of us who are now in the Western world, and for you, Mr. Speaker and Mrs. Speaker, I'm sure you already know about manifest destiny, right? I'm asking a question. So manifest destiny is really a destination to expand across, and that's something Europe came with, British people came, white people came with. Their destination is to expand across North America, not only North America, expand across the whole entire world. They have their rules. Now we're talking about Dinka rules and whatever, this manifest destiny that they have down plan to execute. They have been executing this for the longest time. The only people who are not awakened to this manifest destiny is us. Where is our manifest destiny as Equatorians? So we can cry about them being now we're outnumbers and religion and marriage and all these things. If we don't have our manifest destiny, we will still get consumed. No matter how large we are, we will still get consumed. For me, I think if we get that language, if we get that belief, if we get our rules down of our manifest destiny across to expand Equatoria, then we can now sit down and say we're ready to go forward and become ourselves as Equatorian. We talked about marriage. This marriage thing, I really think the first thing we need to do as Equatorian is easy. It's teach our girls to love ourselves or Equatorian, to love our languages. Maybe right now we don't have one language that we can use as Equatorian. Let's use our little dialects that we have. Like languages staying at Equatorian Alfide. Let's teach our kids. You marry a Dinka, you are the mother. Teach your kids, no matter how this Dinka man is coming to take your kids, take it to their country. This child already have the love.
the destiny of the child is in the mother. They will love you. They will go and live in that country of theirs, the Dinka country. Lualai Lahadi, they grew up. They will return home to the motherland. They will come and protect you because of the love that the mother has given to the child. Our women are our weapons. We Equatorian women are the weapon. Let our men not look at us that Debes Marasakit, Gijoju, Gisilu. It's because our men don't have a destination. Our women don't have a destination. So we're being used left and right. Our men are being used, our women are being used, and now our men are supposed to be the head. You marry an outsider, you don't even teach that outsider your language. Your kids, you don't. You make them, let them choose. Yalla, the world big yagi choose long one. TV yagi choose long one. Then they get lost, right? So let's empower our women to really be the weapon of change within Equatoria. And I know we can do that as Equatorian women. And we are really, and I'm seeing people saying, you know, the fight will end in Equatoria, and I don't want us to take that as a negative thing, because Equatoria is the last rope of light, the last rope of colonialism, the last rope of Arabism, the last rope of Dinkism, the last rope of anybody who's coming with their plan that they want to rule and control. Equatoria has that light. We have not been manipulated so far. We can say, yes, English came and gave us English or religion, but we are a virgin land, a virgin people. We can change not only Equatoria, we can change the whole entire world if we really believe in ourselves. And if we understand our weaknesses, we can work on it. Dinka, what is a Dinka? Dinka are working based on trial and error. If Dinka were really smart, they would have already taken us long time ago. Long time ago, Dinka kan kala silina. Now they worked on majority in the 80s when John Garang came. They worked on creating their majority number. They have succeeded. But majority number, Aljengongo Kulu, Mabakder. They will all fail, and they're failing, but they keep trying. They fail, they keep trying. We are afraid of trying and failing. Everything happened by trial and error. So Equatorians, really, you have to wake up and have your manifest destiny. As Equatorian, like if you see just Equatorian Barao, can Equatorians marry another Equatorian? Let me just use Acholi as an example, right? Not in a bad way. Acholi can marry another Equatorian. Acholi Gamulusunu, the child Giraba, can they marry? The child Giraba Gonus Acholi te. Can be a child bigger 15, 16, 17 years old. Can the other half of the parent is not there? This child is an Acholi. Giguna Acholi, Gonus Acholi, Gakula Acholi, Gimera Acholi, Gisibu the other side. Why? Because the mother have installed that love in the child. Why can we not do that? I can say Acholi is the best example we can have as Equatorian. But Acholi themselves, just can mon mer bigger dinka de kulu hajade is out of the window. They're not teaching their kids that Acholi. Why? I still think we're still far away, so far away that unless I sometimes I just sit and cry. I used to be an advocate for Equatorian until I start seeing what our tribes, little tribes, start doing to self. And I just took myself, I said, okay, we are going to now focus into tribes. Now into tribes, come on, tribes big are fighting against themselves. So that's why I'm saying we are going to separate until you become an individual. If self-hate does not kill you, then somebody will just come and marry you and wipe you out. But I just want this unity as Equatorian to be really serious, and we really have to go to our homes or to our kids to teach them about that love, about Equatorianism. We need to stop. We need to stop talking about these tribal things that we have among ourselves. Like right now, not even in Torit already, they are fighting land issue. In Nigeria, in Juba, land issue. Years old bigger their Kuma tribe. Well, bigger, this is the weakest point of us that Dinka are using against us now. We're not even focusing on their own issues that they have among themselves. They're not better than us. I will never see a Dinka as better than me. Never. Because the plan that they have, let's say they have an upper hand. Yeah,
Geren gave them the upper hand. Geren came here and learned and took it and gave it to them. Our people also, we learned. Maybe let's say so none of us came to the Western world here and took it back, but we learned through East Africa. The information is there. But we keep thinking, because I don't know what we have in our mind thinking about these people, that they're really above us, they're better than us. I really don't know. I don't see these people as anything. They're not. This majority thing should never cross our mind. Come on, Gurush Jatu, we should never. Before Gurush, what were we doing before money? Why are we so caught up into this money paper thing? Why can we go back if money is our issue? Why can we go back to trading like we used to before? Let them go buy land in other countries, in other region. Then they'll be treated like shit because they're not even needed anywhere in the whole world. As Black people, we're not needed anywhere. So the only way for them is to come and try to manipulate those who are weak and who are kind. And we should not let that happen. We should never let that happen. And we need to tell them frank in their mind, in their faces, as Equatorians, and not joke with them. Oh, peace, peace here, peace, peace here. Everybody have, even an insect have a plan of existence, a plan of survival. If they know they're being attacked, they're going to kill them all, they will come with that plan of survival. As Equatorians, as the inner youth, wale elders in Equatorian alfi, wale leaders alfi, ask yourself, what is our plan as Equatorian? Fi when, ketufu when, mafi. So our thing in the beginning, let's go back to this anyanya one or whatever anyanya. That plan was let's just fight and get the land. Even with the Dinka issue, let's just fight and get the land. We'll deal with them later on. These people already know. These people are planning. Let's just get the land. They'll come deal with us later on. But their mindset, command is ahead. Let's repopulate. When we get to that journey that they're planning on, by that time we will be the majority as well. We have done many small attacks with them. We were not able to succeed. Why is that? Because we keep reducing our heart. Oh, maybe they will change. Oh, maybe they will change. Nobody in this world is going to change if their life is online. Kawajat magi change if their life is online. Arabs magi change if their existence like life online. Dinka ja today, Marustomon Kulude, they will not change if their life online. When Equatorians, what Nagistanu Munu, Jesus, Nagistanu Munu, God, Kulumayom Nagi Guna Guna. Let us all even eradicate all this religion nonsense that made us docile. People are slapping us left and right and Robuna Gija, from where? So maybe I'll just stop here. But we Equatorians, we are the light. I will continue to preach this thing. We are the light to the world. Thank you. Very good, very good. Like you really have spoken really very well, and continue to preach. And Kanfizol Tani Hasi, I don't know who is the line. Kanfizol Tani is coming. And Etika, are you there? Yes, I'm here. Yeah. I'm waiting. I was like Auntie Patricia and then CJ, but I don't know what happened. And I just want to say, Sister Anna Citizen Takaman Tutu, I really appreciate your message. It is really powerful. Trust me. Yes. You took the word out of our mouths. And I appreciate Katir for your very powerful word. أنا بتمنى من كل أخواننا وأخواتنا الاستوائيين اللي اسمه هسه إحنا قاعد نقعد putting our time and effort because we love Equatoria. صدقونا هنا قاعد love Equatoria. إحنا ما هنا جايين نجامل أي زول تاني عشان نخلي Equatoria يبيو برا. إحنا من أيال اللي تربينا في ظروف، في حروبات، في ناس يتربوا في معركة، شافوا أول مرة جانا صغير بشوف جثة، ده يمكن أبوهات بتاعنا وأجدادنا شافوا جثث قاعدين يحرقوهم يقتلوهم. ده حاجة اسمه عرب. كنا قاعد نقول لما إيكواتوريا حلفوا يكونوا ضد عرب. إيكواتوريا أول ناس كلموا بحاجة اسمه انفصال من شمال. ده ما دينكا ولا نوير ولا أي زول في على النيل ولا في بحر الغسال. ده الكل قاعد يقولوا نكون واضحين.
ناس كله كان يتكلموا قال هم ابناء شنو؟ هم يعني بيقول احنا عيال الزبير، يعني بيقول لنا عرب، انت يا عيال الجنوب. ده كان بيقول لك كمشان ملكال انت من جنوب، هم بيسموهم اسامي بيشتمونا. انت جنوبي كتورين بيقول انتوا جنوبيين، هم بيقول لكم نيتوك واسامي جر وحاجات دي كلها، حاجات دي كيف؟ دي كلها شتايم. اليوم بقى بيستغلوا بناتنا، بقى بيستغلوا ضعف بتاع رجالنا اللي بقى ما عندهم كلمه، بيتكلموا قال احنا كلنا جنوبيين. يا بقى بيقول اوكي نشيل بناتهم ونخليهم يكونوا شنو؟ يموتوا بدون ما يتزوجوا. وفعلا بناتنا هم اساسنا. you know دول العالم ده كله بيحموا بناتهم، بيحموا ارضهم، بيحموا اهلهم. What is going on? Why are we leaving our women to be taken hostages, taking into the hand of the enemy, taking the hand people ما قادر respect you ولا ما قادر respect حتى انت كراجل. تيجي تخليه يجي يشيل بنتك، يشيل اختك، تقول يا تقول يا اخي والله انا كلنا شنو جنوبيين، وهو قاعد يشوفك انت اقل منه، قاعد يقول انت من وين؟ انت جنوبي؟ هم كانوا بيقولوا زي ده. ليه هسه الشماليين بيفضلهم؟ هسه كنت شفت التسلح اللي بيجيبوا لهم في على النيل اكثر من بيجيبوا لك اكواتوريا، او قاعدين يحاربوا هسه في جوا استواء. هل في اي سلاح قاعد يدوا لهم هناك من شمال السودان؟ نو. ما تقول لهم البشير، لا ده هسه قاعد يدوم سلاح من جهات ده كله، ان كان في اوغندا، ان كان في كينيا، ورافا بدوم. كينيا بيتعامل معاهم بالتجاره، بيزنس كله ماشيين هناك. بيقولوا شنو غسل الاموال like money laundry they making it in Kenya. في يوغندا اسلحه بيجيبوا لهم سريا، دي كل ناس ده. حتى عندهم ناس هناك شغالين سريا بيشتغلوا. عندك كونغو، the only كونغو ما فاضي لاي مشاكل تاع جنوب السودان، لانه ما داري get into this trouble، لانه عارف مشاكل، عشان كده موقفوا الناس دي. ف what I want to say is احنا كاستوائيين وضعنا محرج ان احنا ما قاعد نشوف مصلحتنا. واخواتنا اليوم اتكلموا، انتوا اللي قاعدين تسمعوا my brothers and sisters، وخاصه اخواننا الاستوائيين اللي قاعدين يستمعوا لاخواتنا، بكاء بتاع اخواتنا زي اخوتنا توتو واخوتنا هداشة. they speaking the truth. اللي بيسمع لازم ياخد كلام ده بقلبه ويكون راجل بمعنى. ما تقول I لنا just want to say, اتفضلي. sorry. yeah, I just want to say one thing. Like Dinka, they learned, okay? So all the things they learned from other traders or other invaders, they're using it against us. Exactly. Right? Thank you. So Yeah. now for us, and I've started noticing, I know in my region, rape has never been there. Just in this 2020, for the first time in our region, rape happened. Now, who is this boy that started raping, right? They say he went to the army and Sunusuninak, he learned. So we took all these things now that Dinka are doing to us, we're doing it now to ourselves. We're self-inflicting ourselves. I'm talking to you, to the Equatorian youth. If you're still young or you're in the middle age, please, can engataki de bigger, you cannot control. Walai silu fimahal Dinka, now go do it there. Can't they rape Mara or rape Rajil, go rape them. Don't come and inflict the people. It is not going to help us at all. And I don't know where we can go to start canceling and talking about these issues, but we are drowning ourselves with shame. We're drowning ourselves with anger, where we don't know where to go. So we're everything is inward. And honestly, oh my goodness, I wish I have a power to do something, and I will do something. The only thing we have now is our land, and we need to hold on that land like nobody else business, because land is the whole in the whole entire universe on this earth. Kanta main do land, you are nobody. Dinkas are fighting for the land. Land tomon stilu. Right? They need that Equatorian land. They will do anything possible to make sure they get it. They will curse you out. Itama Junubi, Itama Sudani, go to Uganda, go to Kenya. All this nonsense they're doing because of just land. And shame on them because they lost their own land. So if they have lost theirs, what are they going to do? They will lose. They will continue losing. Well, I think Kalahari, they go to the end of the world. They can jump and go to another planet, but we will still stick to our land. The only thing that survives on earth is love. So let's just teach ourselves love. That's true. Love. Ita Joju Dinka, Silu Jana, they teach love. Love, you expend. Kawajat ge spend kef. Love. And there one thing, the number one manifest destiny, best mondeo best kum kawajat.
Gijojite half and half Lisa, you have to judge another Kawaja to be a Kawaja. Their weaknesses is because they don't want Gilitas with the Lokan Kawajat Gihibu Gilitas with Kan Kalas, they took over the world. But that's their own weaknesses. Years old and do weaknesses. So we have to learn everybody weaknesses and use it against them. Like they're using it against us, let's use it against them. And let's continue to grow. We have all the resources in our area. What is missing? What do we want? Ina deru sunu ya Equatorians, ina deru sunu. Hajata bling bling de, ina mendu gold, ina mendu diamonds, de sunu ya we want that we think we cannot get. Arabiyat, we can buy. Sunu biyut, we can build. Where? Going abroad, we can go abroad. There's Sunu English, we speak English, anything. Nothing is missing. Nothing at all is missing. Yeah. Very true. And really, I just wanted to say go ahead. something Yeah, here. you can reply in English. Somebody here, yes, Fizolini Ismto Gabriel Kunu, he's telling, I don't know which sister he's telling, or he's talking to Tutu, I think, or something. Girl, like my sister, do not follow Etika, please. Like, I feel like this is ridiculous. Etika is nobody, man. What? Yeah, I feel like this is ridiculous. First of all, sister de Ojene Ogi speak Equatorian. She's speaking as Equatorian and speaking for herself, freeing herself and freeing her people, for her people that are suffering. We got people down there that are suffering and they need our help for us to stand for them. And we need to stand for our land. And then this one here is just worried about, that, she's following Etika, We want everybody that, when you come here, we want you to come and speak bluntly, and we want you to think about Equatoria. I know. I am the one who's speaking now. I am the speaker. The speaker, the host. No, Asma. Yeah. I will tell you about myself. Let me just make this point clear. Yeah. We have people that sometimes they come to follow us but they're not coming with intentions of like they want to follow the show, but they're coming like, finding a loophole whereby, they just want to drag us down or getting into, their own agendas that they want, or they're coming to oppose us. Well, it's an individual. They can you think, girl, you think Gali is like, this is not important to you. I don't think why you're here, because we really have important business here that we're carrying. And I really want to salute this sister, and I'm proud of you for what you've been saying. Keep standing for what you're saying. Your word is very powerful, let me tell you. And you're helping all these kids back there that are getting raped. And this brother, can really, really resolve with dignity. He will not even say this thing that he's saying, because of the things that are happening to kids right now in South Sudan. The things that are happening to our grandmothers, the things that are happening to our grandfathers, the things that are happening to our relatives, to our mothers, our sisters, and our people that are displaced, like 2-point-something millions living in the camp. Some of them died over there. Yeah. Sorry? I say he's not consciously awake. Let him continue to think about Etika. Exactly. Everybody's coming here just thinking like, whoa, what's Etika's going, and how I can get Etika, how I want to see his photo, or how I want to entice him in a certain, ridiculous kind of ways, which is really stupidity, I'm telling you. If you have nothing to better to offer Equatoria, it's like, I think it's just better you just get lost in your illusion over there. But we really have important things to take care of, We out here, we can live our own lives, but it's just like even like morally and what do you call it, consciously, it's just like, you're uncomfortable seeing your people dying, and you just want to play like, I don't even know what to say. But I just want to thank you, my sister. It is Jabril. Yeah. Jabril, it's not about Etika, my friend. It's about survival, right? It's about this whole world. It's about survival. If you don't have plan for survival, you will be consumed. You will be gone, and nobody's going to cry for you. Abu Ghali, Hajata can't bed in ancient Stone Age. Abu Ghali, Kumbaya, my Lord. We hold hands. We believe in humanity. No, humanity is about communities. Humanity now is about the area you occupy, the land you occupy. There is no more humanity. Somebody's coming to save you. No, you have to save yourself. We're living in a time we are not even going by education only, because at the end of the day, what is education? Education is just qualification that you get. Exactly. You're just training for like for example, for a skill for survival. Just like a specific
you know, what do you call it, mother, or, you know, subject that you're studying, and then you're just gonna, if you're a doctor, you're a doctor. You cannot be engineer, you cannot be anything. It's It's just here. skills for It's here. survival. Listen. But It's wisdom here. is very important. The education Yeah, takawajata wadileta yeah, continue be working Yeah. for yeah, them. but That's but all. it's very, That's very right. important to Don't be follow us. wise, really. Wisdom is very important. The reason why we grew more in years, and it's not that I can spend like the first decade, the second decade, 25 years, and it's a man mature, you cannot even think clearly. I'm really sorry for you, really. You know, you cannot reason, you cannot test things and ask. Even God, Gikelim, God, tests me, ask me and see, you know. Hagiga. But you yourself, you cannot do these things. It's just like, I feel sorry for you, you know. And Okay. and Okay, حاجة well, تانية. ما Yeah. نقاطعكم sisters، ما نقاطعكم في حاجه واحد. هو هسه جا هنا وداير يتكلم. انا ما برفض، خليه يتكلم اللي داير يتكلم. يقول لنا criminal، يقول لنا يا قاعد create separatism. حاجه ده ما جا مني my brother and I call him uncle because هو an elder, you know, regardless what it is, he's an elder and I give him respect on that. yeah, let him talk because we Yeah, found this thing here. This thing found us, and These are yeah, all we're opportunities. reacting. People, We are yeah. people who reacting are to looking for the opportunities, things in just this world. You know, let me tell you something. I'm not afraid of him challenging me or asking me a question. أنا مستعد. أنا زي ما قلت إحنا I speak out bluntly because I believe in Equatorian. Excuse me, is the And to guy be an Equatorian? You know? Equatorian oh, is not is let CJ speak. بس دقيقة بس ندي فرصة. أنا طبعا ده welcome brother I mean I'll call him Uncle Jibril Kanu. I know last time we have debated even في show هات كتير and I spoke with him. You know, I'm not afraid. It's not about, you know, I don't want, because هنا عاوزين نكون ديمقراطيين، عاوزين نكون واضحين مع نفسنا. The more the person hate me, the better, because I don't even have to hate him. The more person be accuse me, the better, because he can accuse me لكن I will never accuse him. أنا حقيقة نشوفه هو just need to figure out who he is. For me, I know who I am. I'm an Equatorian. For him, does he know who he is؟ بدلوا يقول لي انا جنوبي وهو ما قد يقبلني بوسطهم هناك كان يقتلونا يا هو اغتصابات في اخواتنا. What he can justify about that? Where can he justify Uncle جبريل باغتصابات اللي قاعد يحصل بقالة النسوين بتاع إيكاتوريا من اراضينا قاعد يسموه باسم تنينكا. انت فيك تقدر justify this to us؟ You cannot. Even if you try, you can play all this devil advocate. وانا ما قاعد نقول devil، لكن قاعد نقول devil advocate بمعنى عشان last time في واحد جنوبي تاني راسه لخبط وقال devil advocate ده بقى شتمه كانه devil. المشكله devil advocate is a point of انت قاعد تكون بدبل ستاندرد، وانت ماشي على مبدا انت بتجيف مع الشيطان ولا تجيف مع الحق. نحن نجيف مع الحق. The truth is we are standing for our people. I'm an Equatorian and I'm always an Equatorian. Ita conduct chill minimum. You cannot. I lived in America. I fought for American military. I went to the American government. I went all that. But guess what I did? I'm still an Equatorian. That will not be denied. لأنه كان أي شيء حصل أمريكا بيقدر kick me out like I'm a dog. But I'm proud to be an Equatorian لأنه عندي ancestors تاعي جذور بتاعي جاي من هناك. So what I wanted to say to you, my brother, or I'll say Uncle Kano, إحنا قاعدين fight for our land, for our people. إنت شايف أخواتنا. When you hear your sisters crying, you need to listen. ما تيجي تقول لنا قال يا اخي ما مشكله ده صاحبي واختك هنا قاعد يكورك قال زول ده ظلمني زول ده عمل لي كده. انت مفترض to stand for your honor of your sister, and that's what I'm doing. It's not about me. انا منو. Man, for me, I'm gonna be wiped out from history one day. And I don't care if you remember me or not, you know, but I remember those who are dead. عشان كده أرجوك ما feel like إحنا لما أخواتنا قاعدين نتكلم تقول oh ما follow ethics. They're not following me. They're following the truth. هم قاعدين يتكلم from their heart. انتوا هسه لما قاعدين نسمع الناس اللي بيقولوا قاعدين يجون سيريلو ده معظمهم liars. They join Sirilo only for interest. ما هسه قبل you are Ethica. I am Ethica. وهم I'll give all a John Gereng ده سنو. ما انا ذاته ما جون جرينج ولا ذاته بوصل لمرحله بتاعه انا ما محتاج. لكن the way how هم يعني they want to go and act like انا بيجا قاعد create separatists. No, separatists already اترك موجود. الراجل يتكلم يا اخ اترك الراجل فانا يتكلم بخلي خلينا نشوف. yes. Uncle Jibril, give you the forum, the podium, and thank you for joining us and I respect your courage. شكرا لك كثير. كنت تتكلم بعربي ولا انجليزي but في one of our sisters she don't speak Arabic that good so please كان في طريقة it's better to speak in English حتى لو بسيط.
Don't and worry then about Dr. it. She'll get it. She'll get it. Don't Thank worry you. about it. Yeah. Let him Thank you. express himself. First, I would like to say thank you for allowing me. You're I welcome. also appreciate sisters who come out and join you. I know it's a noble cause for all of us to liberate ourselves from this bad government in South Sudan. All I said to you many times that the issue of Equatoria is not a separate issue from the people of South Sudan. This is very clear. The regime in Juba is creating chaos all over South Sudan. And I don't see a reason why you're making it unique for you to have a mind of separatists. I don't see a reason. I am from Upper Nile. I'm not an Equatorian, but Equatoria is part and parcel of South Sudan. And whatever happened in South Sudan, it is happening in Equatoria. There's no reason I see that Equatoria should opt for suppression at all. Apart from if it is a land grab, it happened in my backyard. If it is women being abused, it happened in my tribe and in my region as well. So the only thing I disagree with you, Wallet, it's a Wallet Sawyer. You have a great picture. Imagine, America is 54, if I'm wrong, correct me, 54 plus states. Yes. And all this state of America that you become a soldier and you win and fight for it, it doesn't discriminate the other states. America is still one America. And South Sudan also, you know that America has a bad history. They come out from the slavery. Yep. They fought so hard to correct the laws. We in South Sudan as well, you know, the government today in South Sudan is not a perfect government. And it is better for all South Sudanese to stand together and let us correct our mistakes as people of South Sudan. So I am not entertaining what we call separatists because it's not serving you the anything rather than you this notion of separation. You are preaching to the extent that you're actually corrupting the people's mind, and that's my difference with you. But all the things you say, it happened all over South Sudan again. So it's not an issue of you coming here and segregating other people from the different three regions of our South Sudan, because you know that this government, nobody is happy in South Sudan. This problem happened in Baragazal. This problem happened in Equatoria. And by the way, I love Equatorian people. They are peacemakers. And South Sudan without Equatoria is meaningless. So that's why some of us who are nationalists, we see you as criminal because what you do here is no good, يا ولد. نحن نقول لك بكل وضوح. Can you إنه stop the كلام word يا ولد? Excuse No, me. no, Can no, you no. just stop calling him يا أيوة. ولد? لا Yeah, ما just هو refer صغير to him with مني. his Sorry, name. I'm not calling him ولد. No, but he's an Hold on, hold adult. on. He's an Okay, adult. Can you And call point him? of order. هو صغير مني يا أختي بس Hold on. أصبر. أقول Uncle Kano and Hadassah في حاجة واحد we gotta say. I'm not offended by anything he say. Let him speak. ده be up to. You cannot say somebody whatever he feels. أنا بفضل زول بيتكلم بكل صراحة ولا يتكلم بنفاق. زول بيجي يكذب لي هنا ده زول ما نافع. لكن زول بيتكلم لي بصراحة هو ما لايك حاجات أنا قاعد نعمله أنا برespect him at least that. حاجة أنا عارف إنه في ناس No, بيفيد. but just there's no reason for belittling you. Sorry. Yeah, You know, no. you could say أنا عارف. whatever you want to say, No. but I just want to. هو Okay, زول كبير. قال هو زول كبير. Okay, he knows how to Yes. لا how to كلامه He's an ما respect old صحيح، ده you man. تصغير and يا speak to ده you. صيغة التصغير، صيغة بتاع التصغير ده ما صحيح. أنا بتفق مع الأخوة تحدث. Yeah, exactly. You don't Yeah, allow people to he speak to talks. you like He that just talks. because he has He to talks say like what he a. wants to say. And I wanted to answer him after he finished. I want to be the one to answer him. When you call somebody a boy, that's an insult. No. Sorry, if that is a mistake, I know Yes, it's an insult. Let me apologize to you guys, please. Even though I'm saying this, I have respect to him. So please.
Please. I'm sorry if that is anger you. I'm sorry. Continue, sir. Continue. Okay, let's continue. Let us hear his voice. يا Okay, جماعة let's continue. أخواني وأخواتي في الاستوائية And الكبرى. him, Kano, I give you respect as an elder, as an uncle. You know, even though we are not related, like, and I give you respect. So please also give respect to me, and not only to me, to everyone. اللي قاعد يتكلم هنا والناس اللي قاعد يسمعوك، لأنه إحنا قاعد نتكلم باحترام. إحنا ما قاعد نشتم ولا قاعد نهين زول، لكن قاعد نقول حقائق. كنت honest. I love the honesty بتاعك. I don't care لو أنت disagree معي. I give even highest respect. لكن لما تيجي تستهتر فوقي, which is wrong. Like هم لاحظوا أنا حقي ما, I don't get offended on that. لكن المشكلة, I want to know why you criticize me when you don't even know what I'm talking about. أنت لسه ما understand the point. لكن أنا بفضلك تتكلم عشان الناس كل يسمعوك. والعالم ده هو قاعد judge you, not me. Don't look at me. أنا عندي رأي, لكن الناس ارتحت يا أساس شفتهم. زي أخواتنا هنا ينايدا, brother, they already saw what you're saying. طوالي they condemn you on your talk. You know? Can I clarify? There is one thing, brother, that I wanted to tell you, that, you know, Africa doesn't stand alone. We're exit there. We're in organizations, you know, there's members, you know, we have, you know, that structure. مجموعة خلايات The استوائية. issue is not an individual. It is something that has been imposed on us. The word separations didn't come from nowhere. It is something that has been given. Like, you know, if you are to work some problems in mathematics, then you have a given answer sometimes. That kind of things, you know, we have been put into that situations. It is not in our will. It is not our desire, but we've been put in that critical situations. That's the reason why we're urging people to come up. Have you ever come as Upper Nile? Have you ever come to our rescue? By the time when Equatoria has been going all over these issues, if you go to 2015 agreements, gentlemen, you will see how we have been placed, the area where we have been placed. You know, even the detainees has been given 7 members if we come to the parliaments or power sharing. That was there. So it is not our words, it's something that was given, that came up. So we're just trying to stick on our points. We have a goal. Nobody should undermine us or disrespect us as Equatorians. We have any place at this time in South Sudan, as you can And see. let's not you, if you don't mind. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. تفضل Uncle Kano. And أنا بديك احترامي لك كله. إحنا how many times we have debated. That not the first time I debated. But yeah. Just understand, as I give you much respect, also give me that respect. أنا ما عندي أي عدوان معك. والله كان قعدنا كان يوم أنا قابلتك شخصيا إننا بنقدر نشرب شاي سوا. لكن في النهاية لازم نتفق إنه أنا مختلف معك في الرأي إنه أرضي بتاعي وشعبي مهمين جدا. أنت كان ما قد تلاحظ حاجة ده، أنت قد تشتمني، لكن أنا بحترمك كأخ إفريقي زيي، ما أكتر من كده. أسألوا أنه في قبور في أجده في على النيل. الدنكا شالوا قبور من محلاتهم؟ قبور أحفاد. ده سؤال لك وموجه لك. قال في قبور بتاعكم شالوه منكم من قبيلة بتاعكم، شالوه كبوه برا، يلا بنوا فوقه هوتيلات ولا شيء، لأنه حاجات ده حاصل في جنوب في إيكاتوريا. والله يا إتاكا أنا طبعا أنا ما دينكا ولا نورا. أنا عرفت ما دينكا، ما أنت قلت لي يوم ده، لكن قلت في قبور بتاع أجدادك بتاع أهلك بتاع قبيلة بتاعك، ناس دينكا شالوا أو نوير شالوا كبوه برا وبنوا فوقه هوتيل ولا فوقه فيلا. حاجات اللي حصل في الاستواء ده حصل لكم هناك؟ والله طبعا الشيء ما دينكا، شيء هو حكومه لغايه بلد. ده ما سؤال بتاع والله ولا دينكا، انا بس سالتك سؤال. مقبره جدك كان شالوه هناك منكم؟ الحكومه هو ما في حكومه هناك، في حاجه اسمه رجيم، في حاجه نظام. خليه نظام مسلح بتاع شنو ميليشيات بيقودوا الدنكا، والحليف بتاعهم هو نوير باختصار شديد. لا ما اكوي مع استرام لك طبعا انا ما بيعرفك، لا انا بيعرف بس إتاكا ولا احنا بنعرف بعض في الفورم ده كله. حتى انت ما شفت صورتي، كل زول يشوف الصوره بتاعي. الموضوع انه ما بنعرف بعض لكننا بنحترم بعض. الكلام هو قال يكلمك باحترام نفسك. Okay, let's cut the chase here. Okay, let's cut the chase here. He has spoken all that he wants to say. هو قال كلام اللي هو داري like and he repeated himself ذاته ويتكرر كلامه مرة like on and on and on.
First of all أنا أقول لك يا أخ إنه أنت قاعد تقول إنه في the things حاجات اللي حصل في إيكوتوريا ده يعني حصل للناس كله، وأنت ما بتقدر تشوف يعني reason why Equatorians their separation. First of all حاجات اللي حصل لنا في إيكوتوريا إحنا يا ما عملنا لبعضنا. ناس جو عندنا في إيكوتوريا، أنتوا جيتوا هناك وعملتوا وقتلتوا وعملتوا ريبن، وأنتوا دارين تقعدوا في إيكوتوريا ما دارين تقعدوا في منطقات حاجاتكم كويس. وحاجات اللي قاعد يحصل في لدينكا ولنوير وحاجات عندهم موزن منه هم يا بيعملوا لنفسهم. you know the reason why انت ما بتشوف ليه حاجات ده كاب، لان انت خلاص لك انت متولف مع جده عادي لك، انت نو شايف نو جده ما عادي كده لك، يا سيستر، لكن ما ما كده. عادي علينا. ما مشكله احنا ما دارين حاجات ما ممكن تعسر نفسك بقوه وتعسر اساليب ما نام في راسنا، يعني نكسب انه حاجات انتوا قاعدين تعملوه ده كويس علينا. we don't want that. انت زي ما انت قلت انه ايكوتوريا ناس كويسين، وذات ايكوتوريا ساوث السودان ما بيكون ما في ده. انتوا اللي عارفين كده ليه، وليه انتوا جايبين اساليب الما كويس ده في ايكوتوريا. وسمعتنيه انا داير اذكرك شنو ايكوتوريا ما ساوث السودان، وساوث السودان ما ايكوتوريا. لو رجعنا ورا في التاريخ ايكوتوريا ما جزء من ساوث السودان. احنا بس ضمونا سوا في زمانات ناس like colonization، ناس انجليزي ديل وخلونا في يدين عرب ديل. احنا كنا ناس ما واحد، عشان كده انت بتشاف انه اساليبنا ما سوا عاداتنا وتقاليد ما سوا. انت انت بتشوف يعني زول بيعمل له رابينج، ادوا يعني فرصه تعمل رابينج يتكلم، ادوا فرصه اوكي يتكلم alright عشان sorry. لانه هو خليه تكمل، خليه هو تكمل. يتكلم. يا أخذ أنا بكتر براي بتاعك، Yeah. أنا بكتر براي اوكي بتاعك. تفضل يا انكل كانو، انا بجيب ذا ريسبكت تو سبيك بكوز انا قطعناك، انا متاسف. اتفضل تكلم. المهم انت فاهم كل الكلام بتاع الناس بتاعنا كلنا. احنا هنا عاوزين نحترم بعض، ولما نتكلم راينا بوضوح. واي زول هنا قاعد يتكلم لانه مجروحين، وانت مجروح، لكن speak with honesty. ما تلعبوا دور بتاع devil advocate. فتفضل اخويا، وانا بشكرك كثير انكل كانو. ثانك يو. والله شكرا يا تاكا. فالدين كلنا جنوبيين، والكلام بتاع اللاند جراب ده انا بالمناسبه انا داير اديك انه المنطقه بتاعي منطقه بتاعي جيمس وان يجي ده ما استوائي. ففي 2017 بالضبط حصل حرب، الناس جو دايرين يعطوا المنطقه بتاعنا، ومنطقه بتاعنا فيه نبت عشان تور للناس ديل، يعني بانه انا ما بتكلم في حاجه ما بواجهني. عشان كده انا بشوف انه اللي نادى حكومه القايد في البلد ده حكومه ما كويس. وشيء انا بقول انه انا برشد للناس انه it's okay feeling that I understand ان في حاجه happen, it's not coming out of blue. but انا بشوف انه انا من my opinion I see انه there's no reason, logical reason for us to campaign انه let us separate ourselves. كان جينا بكلام جد بجد كده. الناس اللي بيقولوا بيت قال انه استوائية is not part of جنوب السودان. انا لو قلت انه انا ما جنوبي بقبلوني، صدقني. انا لو ما قلت انه انا يا بقول، انا لو قلت انا ما جنوبي الناس بقبل معي، لانه في ريزن. انا اساس انا من اصول بتاع فونج. انا لو رجعت في دمازين منطقه بتاعي الناس بتتكلم ما بيعرف كريته بتاع جنوب السودان. اوكي. وازول بيت اللي بيقول انه استوائية ما لا جزء من جنوب، انا اللي قلت بنفسي انه انا لا جزء ما من جنوب في ريزون ناس بقبل معي، لانه منطقه بتاعي ما هي قال بتكلم ما بيعرف منطقه بتاعي واقع وين. هم بيعرفوا ترسمي استوائيين ما كلموا. هو عارفين خلاص جنوب ده لما قسموا جنوب بقى دوله، احنا هنا ذاته ما جزء من جنوب. سو انت بتعترف زمان لما ترجع ورا في الستينات وين ده انتوا جريتوا احنا ما لا جزء من جنوب. شفت؟ فعشان كده انا بس رد لبيد اخوتنا ده. الشيء اللي هنا بنعرفه كويس انه حكومه في جوبا ما شغال للراتب بتاع الشعب، حكومه بظلم شعب تانيين، وفي ناس عاملين انفسهم انه هم دايرين يحكموا الناس بالقوه، والناس ديل انت ممكن تسموه زي انت داير، لكن الناس ديل ما دينكا. يعني في حكومه عندك حكومه ده دينكا ودينكا الحكومه. حكومه دي بدي اسلحه لناسهم ميليشيا بتاعهم دينكا يا اخوي، ما تنكر الكلام. حقيقه الناس اللي بيجي في ايكوتوريا بيتكلموا دينكا، واللي بيجي بيتصلوا ناس هم دينكا، اللي بيرحلوا في مناطق بتاع ناس هم دينكا، واللي بيقولوا دينكا بحكم في 100 years هم دينكا. اللي بيقولوا يعني دينكا از ذا كيندوم، لازم يعمل ساوث السودان از دينكانيزم كيندوم،
هم دينكا انت عارف يعني ما That's في right. داعي عشان نكونوا هنا جبانين وننقل victims يا كلام brother. you know هنا so suffer that. عندنا أهلنا yeah قتلوهم In fact, اغتصبوهم. yeah there's let no them all difference go. between Let them all go back to Senegal, wherever Mhm. they came That's there's from. no Yeah, they difference said between that Dinka exactly. and Hakuma إنما ناس Exactly. you know like والله. ناس يعني ناس أمين there's no difference between Dinka ما في بعدين ما فرق تفكر بين إكتوريا بين أدام. Dinka وحكومة ما Yes. في حكومة لا ده أنا كل عاوز أقول مسكينه إنه Dinka شنو فعلى Yes, كل حال طبعا يا إيتاكا أها. استوائية الكبرى يعني ما بزول قال استوائية الدم. استوائية هو حر لنا. الثورة الأول ثورة بتاعت انفصال جنوب انفجر في توريد. توريد ده ما قاعد في مناطق دينك. اوكي فانتوا عندكم هيستوري يو هاف ا هيستوري. فنحن كلنا معكم انه نظام اللي يحصل في استوائية ده is not good. Well, that's why I'm saying انه there is no logical reason as الناس بيقولوا we have to separate because this thing happened في واو. لكن أنت ما قاعد يعني this تقنعني. thing happened في واو, this thing happened في ملكال. حاليا نحن قاعدين نتكلم ده حاصل في ملكال. أنت ما So قاعد تقول. what we need Okay, the is we need Giga, to join our the guy forces and who's then to change the speaking, the government. guy That's who's all. speaking, excuse me, the guy who's speaking, you said there's ده no logical. Okay, you yeah. said there's that's no شتيمة logical عديل كده ده ideology. شتيمة Okay, now reality, let's speak about reality. In reality, we are all separated. Yes. In reality, there is no such thing of like South Sudan community or whatever it is we're talking we're about. not. Right now, everybody's separate. Yes. Mhm. You in your Upper Nile, you're doing your Upper Nile nonsense or Mhm. Yes. thing there. Whatever other area, they're all doing. There's nobody. If one place is crying, itak mabigumi Upper Nile gal kena ro inak le Equatoria kena ro help them. No. We have Yep. fundraising for Mhm. Equatoria. How many Yep. of you have donated? Itam Yes. yakulu That's dinkan right. magurus ketir. Why don't you That guys is go right. help? Can haja happen later kuminak moya de bulu later kuminak. Muso all of you donated and took akele nakulu jarao later kuminak. Aye. So where is Shukran. our help? Tangalina Kulu together. That's all nonsense. Let's stop. Let's talk about reality. Ideology, bigger mafilena. We're not talking about ideology or dreams. Thank you. We're not dreaming anymore. وذات سيستا لو قالوا كان ناس كله واحدين هم اللي قاعدين يرحلوا ليه ممكن يرحلوا في إيكوتوريا ليه ما بيروحوا والله يشيلوا قروش انا المهم ما يسرقوا رحلنا دقيقة لنا ما عندنا الناس ليه انتوا ما دي بتشيلوا سوري. قروش سرقوا ده تمشي تبني بمحل تكون لا ليه؟ المشكلة هسه هو قال هو ناقد نفسه هو قال هو ما من جنوب هو You know براءة what? We're لا exactly, ما guys. ما We're انا just بتكلم wasting. بالتاريخ هو يعني رافع We are علم الجنوب لا wasting. لا ده لا شنو؟ ما اسمع التاريخ ده ما هو اساسك انت قاعد تقول التاريخ ده جاي من وين؟ التاريخ ده جاي كان خيال ما التاريخ ده Guys, علم تاع الجنوب ده هو if رافع you لشنو say هسي كانوا history is part of you انت كان قاعد deny your history معناه انت ما عندك اساس لا you don't دولة have No, any I'm not دولة denying دولة it, but بس we're history actually, also you know what, لما guys? نحن We're نحن actually كلنا واحد. wasting time. We're wasting time with this exactly guy. no You but said you're not it's good I'm just giving a Dinka, reference to you're what not the Iswai, sister you're was not saying, Nuer, you're my not people, anything. So my we're no people. not gonna waste time with somebody who I know doesn't know Okay, where he Uncle Tano belongs. he doesn't know his So left That to is his right. right yeah, Uncle you Tano don't know where you yeah belong. We're not going to Uncle deal with you Tano because you're أنا wasting our give you time. You're not respect taking for us your anywhere. and okay, I okay. put a I'm point sorry of then. order no Yeah. I put a point of order هنا بس أنا أقول شنو I give you my respect Uncle Kano لكن you need to understand something كأنت قاعد تقول أنت like you contradicting yourself كأنت سميت هسه الفيديو ده بس كده راجع الشريط ده بعدين واسمع كلام انت قاعد تقوله انت قلت احنا ذات ما جزء من شمال ما جنوب السودان عندنا اراضي في شمال okay then you're not part of South Sudan why you arguing about Equatoria to separate from South انت ما جزء منه هسه في شمالي قاعد No, يفرق من ma, هناك itaka, ما itaka. ده السؤال بس في شمالي قاعد لسمات يفرق من شمال لسمات. السودان عشان أنا يقول كان ايه برود في البيضة اللي بيقول إنه استوائية is not part of لا ده جنوب السودان. مرة لبده انت قاصدني اما انت قلت انا اسمع لي انا يا دقيقة لقيت الموضوع بتاع separation انا قلت ده ما انا ده مواطنين تا Equatorian I'm a one person what I'm But you doing are the leader. That's why I'm targeting no you. I'm not a leader listen I'm Excuse not a me, leader sir, I'm not a leader Mr. Speaker, ina ma je dinkata bu wahizoli augi speak yala the majority just thank you follow. We thank you speak for ourselves. thank Number you one, I don't even know the speaker. You say Ethica. I was wondering who is this Ethica? They mara if you're African American, yes, him to Ethica. Ethica and legal knowledge to besika to ina legal knowledge ina besika te ina linkul exactly mahal wahid exactly collectively to understand what's going on. So don't come here and say we're following one person. Ito kumia Thank you. kulu gi follow one person. Ita ngar Okay. fusunu tangura waka kulu pinar jengo ngot kulu ita kumdinka.
including you up and Even though I told you clearly I'm not a Dinka, you still associating me with Dinka. Ita kumkulu, Wanusa take Dinka, face take Dinka. The way you talk everything about you is Dinka. Don't deny. All right, let me tell you one thing. Okay, Khalid. Hey, we have this is the يا جماعة خلاص دقيقة أوكي brother ده ما فات دقيقة بس أنا أقدر أقول لك شنو brother كامل أوكي دقيقة بس معلش أتيكا أنا بقدر أقول شنو دقيقة أنا أقدر أقول شنو الليلة أنت لو جيت في بيتها كويس وأنا جيت في بيتك كويس أنا بقيت أعمل فوضى في بيتك أنت ما حتطردني ما تقول أمشي أنا كجيت ما جوبا ده الأسمى بتاعت جوبا براو مش إحنا ما قاعدين نقول الجوبا براو ذات الجوبا حتى الجوبا ده ما مشكلة ما بيشيل كله دقيقة بس أتيكا جوبا ما بيشيل ساعة السودان كله حتى لو جوبا ما هو أسمى ما دقيقة يا جماعة دقيقة بس دقيقة أسمع أول ما بيشيل جوبا كله ما بيشيل جنوبين كله وبعدين جوبا ده ذاته فوق فيليج تباري انتوا ليه قاعدين ترحلوا هناك انت ما تشيلوا قروسات انتوا قاعدين تسرقوا من ساعة السودان دي امشي ابني منطقات حقاتكم واي ليه تقدر تبني في جوبا ليه إتاكا يعني when you poison the mind of simple people, those who have no background in politics, this is the result. I'm trying to just inciting. Let's put a point of order. Hadassah, أنت بترشي لو أنت موجود please get the link أدخل جوا لأنه أنا اديتك اللينك ده هو قبل قاعد يحاول بس أنا نقول حاجة لأنكل كانو أسمع أنا العاصمة الأخ بالنسبة للأخ من معروف اتفضل طيب أنا جاي لأنا كده أتكلم كامل بتفضل اتكلم المسألة بسيطة جدا جدا جبا عاصمة نعم لكن لو أنت جيت في واقع بتاع جنوب السودان كان كل زول ادعوا عواصم 3 أقاليم بتاع جنوب السودان إيكواتوريا. You know, there were 3 provinces. Those provinces, each province was having a capital, all right? Malakal, if you're from Malakal, then you know that Malakal, Upper Nile, Malakal, Upper Nile his capital was Malakal. You're right. When you go to Wow, there was Wow, you know, fi Bahar al-Ghazal. So Equatoria was there. Not until 1972, when they decide to turn Equatoria to a capital city. All right, بتاع Sudan كله. This is there. Sudan كله. أيوة. No, بتاع South Sudan. By the time في الوقت ده. فالليلة لما المحل ده يكون عاصمة يعني هذا التحرك الحسي ده, you know, الموفمنت الجماعة اللي عملوا ده, this was something set up, a set up kind of movement. ناس دي create problems. المشكلة كان حصل بين الدينكا والنوير. All right, all of a sudden turn it. والليله كنت شفت كنت سالت كيرو مشهر ده ماسكين سلطه ده من 200 من 2005 لحد يوم الليله نازل لهم الرسل هناك are they prophets المحل ده هم الناس عاديين they are supposed to go once someone fail في transitional government ده they are supposed to go out to get out of the way and give the right to the people. It's unfortunate. هم قال أن we have been elected. It elected when? It elected 2010, my dear. It was behind. So all this, imagine, they have already gathered all these neighbors. You know, the beginner under siege. Kulu neighbors there, Uganda, Wajadel, Mahaladel, Kulu, we have no chance to live on it. So this is imposement of what so-called separations. Ita, you have given me hard time. You have cornered me. What do you want me to do after all? Go after Upper Nile and say, oh, Upper Nile, please. We're brothers, come on and help me. No, I don't want to feel into that. Mana Cirilo Dekan Meshawara, SPLA, you know, they have been through SPLA for a long period of time. They have associated with them. They have opened that kind of friendship, brotherhood. I have a question for you. At the end of the day, you know, they turn against them. What else do we have to do, my dear? Thank you. I have a question for him.
كناي اتفضل اتكلم، اساله، انت قاعد تساله هو دايركت. هو يا تاك اكل بيتكلم ده اسمه سي جي سي اتفضل. جي خلاص اخل بيتكلم ده. يعني هو لو قابل توماس ريلا who is the son of the Equatoria and هو leading اتكلم معاه حزب الكلاس ده، هو بيقول له شنو؟ لانه توماس بيقول انه النظام في جوبا حاجه تغير والنظام ده مش كويس، لكن هو ما بينادي باسم بتاع انه استوائيه يعمل سبريشن. كلامه شنو اللي توماس ريلا؟ اسمع، انا بس حسب قد نقول لك واتكلم معاه لكن ما اتفقوا. that's all you need to know. كلام you اوريك know. انا كلام بتاعي بتاع ده لسيريلو وهذا فقط. النصيحة بتاعه، والمهم الباقي عمليه على غايه في البساطه. سيريلو. عارف كيف؟ احنا لما نمشي كلنا في صيد، لما نمشي نصطاد كلام كويس، رجال. كل زول عنده اتجاه. yeah الليله لما نمشي شغل احنا ما ماشيين في شغل واحد، زي ما قال yeah لك اخوة هسه ده دينكا قاعد يفولو ايتش اذر. كان واحد منهم ليدر تومن ده ماشي في شارع كده هم عاوزين يمشوا كله في كلهم شارع ده. ماشيين No, we're different. تبان. yeah We're different. The way how we think is different. The way how we move is different. You know? Then there's always a common factor. أنا بنلمه، لكن شنو العقلية بتاعت الناس بيختلف. الناس بيفكروا ما بيفكروا النظم القديم. عشان كده أفارقة we have been defeated by the white man. أنا كان قاعد نمشي طابور، white man بيجي بيشيلنا كلنا بطلقة. So that is wrong. اسمع، So في واحد هسه قال المنهج بتاعت الراجل ده الليله سير له كلام بتاعه قالوا اول راجع كويس، كلام اللي قالوا في زمان لما هو جاء في البدايه when he defect، والليله he's totally different today. He's going يعني if you are to be given a chance today ما معروف ممكن هو بيعمل power sharing مع جماعه ده في lessons. انا قلت له شنو what have you learned لما انت جيت قعدت انت مشيت مع SPLA دي what did you learn from that lesson؟ مع زول بيتعلم واحد مره ما بتتعلم مرتين. This government if you want to take it، انا كنت في خرطوم ناس بيعملوا انقلاب يا ايتها. انا في وظيفه بتاعك في الرتبه بتاعك انا بعمل انقلاب، انا بشيل الحكومه في لحظه يا اخي واحد. هذا النظام في يوم واحد انا بشيله. بس ما قاطع سي جي. في ناس عملوا كلام ده في السودان، نميري عمل كلام ده. ما قاطع سي جي عنده خبره في حاجات سياسات السودان ده، وقابل زول اسمه لاما كول ده ترابي الله يرحمه، وناس جروب تاني ميري ده ديل مان كان من طلبة في جامعات السودان خرطوم. just to tell you this is not a joke. هو عنده كان في مقالات هو كتبه، انت بس اقروا في مقالات الشمال كم تقرا عربي في ايام زمان الثمانينات. هو كتب حاجات، هم كان من احزاب بتاع الشباب اللي كانوا مناضلين ضد الدكتاتوريين ده. فكلام بتاعه قال يتكلم كلام منطقي، لانه كان الاستوائيين اكثر شيء هم مركزين في الكلام ده. حتى هم ناس اللي كان حاربوا من اجل قناه جنجله، في طلبه حتى معروفين في قريب مريدي. اوكي انا ما ادري نكتر، لكن ناس مريدي ده انت كان قريت طلبه مريدي بس سي جي ده واحد من الناس اللي كانوا هم الرؤساء بتاعه. بس انا ما خلينا ننتهي من الموضوع ده. بدنا نقول لك شيء كانوا انكل كانوا باحترامي لك، انا ما قاعد نقول، انا بقول لك شنو بكل احترامي لك، بحترمك في كل شيء لكن افهم واحد حاجه، انا قاعد نؤمن بارض بتاعي المواطنين بتاعنا، وانا لازم اقف عليهم لصالحهم، ما هبيعهم ولا هبيع الفكره بتاع انه انا من ابن استوائيه. انت قاعد تقول لي جنوب السودان، ما في شيء بيرمز لي جنوب السودان ده جو الجنوب، بالعكس قاعد يرمز لي انه ده بلد بتاع دينكا حاكمين على الباقين، او نوير الجزء الثاني حاكمين على الباقين. انتوا كان تقبلوا تكونوا عبيد لهؤلاء الناس، احنا ما حنكون عبيد. انت قلت قبل شويه قلت جايين ذاته من شمال، تبي تفترض تناطق تاريخ ما كلنا السودان ده كله بغض النظر عن تاريخ. اسمع التاريخ ده شنو؟ التاريخ ده اساسك انت كمان تقول تاريخ ده موضوع كبير، ده موضوع كبير. انا بس اقول شنو؟ هلا تاريخ ما مطالع، ده ما ليتريتشر. اوكي لما يقولوا تاريخ ده ما ليتريتشر، that's a fact. يعني في اجدادك دي ان اي بتاعك ملصق مع ناس اللي كانوا مناضلين. انا متاكد ممكن اجدادك كان قتلوهم مع اتراك وحاربوا لما ماتوا وجا هجروا لجنوب. انت كم تعرف الكلام ده مفترض تقيف من اجل حقك. فلسطينيين اللي هسه بيقولوا فلسطينيين ده كله ابناء بتاع صلاح الدين، دي الحرب الحروبات الصليبيه. لما جاء اسرائيليين من اوروبا هم قالوا لا احنا فلسطينيين، اسرائيل قال اسمع احنا كمان ابناء بتاع شعب الله المختار من ايام ابراهيم. guess what they did؟ كل زول بقى ينافس، في النهايه من ينتصر؟ القوي
على حقه، قالوا قال يتمسك على حقه. فلسطينيين اتجاملوا قال ينوت احنا عرب في النهايه، عرب غشام، قالت مع عرب احنا بنتجمع يلا نجي نحاربهم. مش طردهم لما وصلوا الاردن، لما الفلسطينيين ريجريت، لما سموه اسم بتاع النكبه. انت كان سميت بالاسم بتاع النكبه ده. النكبه ده كان ضربه للفلسطينيين اللي كان ابناء صلاح الدين الايوبي، لانه هم جيف اب، لانه ما عارف. جاء قال ينوت التاريخ بدا يقول شنو احنا ذاته ما من هناك خلاص. اسرائيليين قالوا ان جايين من اوروبا ده، لكن اساس هناك وما في دليل بالقاطع. لكن في النهايه اسرائيليين قدروا يجمعوا تاريخهم، قال اسمع احنا اجدادنا طردوهم ايام روما ورجعنا هسه نرجع. لكن انت شفت اسرائيل اليوم خواجه من عينه ازرق. فلسطين اللي شكله قريب لافريقي الملخبط قال شنو خلينا نيجي نكون عرب يلا نجي نحارب. يا كلام ده لان خطوه استوائيه هسه في المرحله ده، يعني استوائيه هسه دين خطونا في مرحله شنو نحارب لجنوب السودان عشان نلقى حقنا. اي سيريس؟ وانا قاعد نناشد الكلام ده للجنوبيين بتاعنا، الكاتوريان بتاعنا الجاني جو cowardly saying that ان الجنوبيين they need to wake up. We are not South Sudanese, we are Equatorians. Fight for your land, not for any political party. ولا تقول لي جنوب السودان، لانه جنوب السودان لو انت قاعد تحارب فوقه بيتك ما بتلقاه، مرتك بيشيلوا منك، جناك بيشيلوا منك، بكره انت بتكون واحد زول، ولما يقتلوك انت انتهيت، يزورك انتهى. اننا كم قبائل اوريدي يقردوهم، هم اوريدي يقول لنا وي ار ماينورتيز. هم ماسكين الحكومه من زي ما انت قلت قبل سي جي طبقه لباتم، يعني طبقه لتحته، من القمه الى القاعده صح؟ يا من القمه للقاعده. هل انت بتفكر انه ناس زول بيمسك top to the bottom he's gonna give you a chance to read؟ يا انا قاعدين في امريكا، هسه انا قاعد في امريكا ده I tell you I don't know Uncle Kano كان قاعد في امريكا، لكن if you live in America you know how black people are suffering. That's why people give black people a chance عشان يكونوا leaders. اوباما بس كان رئيس لما نخلوا حكومه كله غيره، سيستم بتاع امريكا كله اتغير في وقت بتاع اوباما لما بقى مدى الانتخابات. So انا قاعد اقول لك we need to separate as Equatorians because Equatorian separation is the only noble way for us to be owners of our land. Our ancestors will get their right. جثث اجدادنا بيلقوا كرامتهم، بنفتش وين كبوا تراب بتاعهم، بنرجعهم في اراضي بتاعهم، بنكسر هوتيلات. ده انا بقول لك وده حاجه انا قاعد نؤمن به. اي هوتيل في جنوب في جوبا خلي ما يقولوا ده هوتيل عظيم ان هنكسره من خليل رماد. هوتيلات برا بيوت البنو ده كله هنكسروه تحت. واول حاجه ethical sorry I feel like you know I'm a woman, I multitask, I can listen, I can think, I can analyze things so quickly. Okay, زول ده جاي هنا جاي coming to waste our time because changing our topic. We are done begging people. We are done begging people, you know, like you know, let's work together, you know, and then and then you guys are laughing at us saying that, you know, you're insulting our men, you know, you're coward, Equatorians are coward and mono. We are done. Now we are working on Equatoria and separation. We are done. Where were you before? Our office I don't think like that. I was in Equatoria all my life. I was like 10 years in Equatoria. We are now having an office only for separation. We are now dealing for department of separation. We're done with peace department. We are closed. You could have come later on when we were talking about peace. But you lied for that. The boat has left you. So you're coming here just to waste our time. Okay. So I think we need to move forward and work on our people. قبل ما تدي مسج تاك يا انكل كانو خليه سيجي يتكلم، بعد كده كان في سيستر توتو يقدر يتكلم and then you can give your final message عشان نقدر نفاينلايز. but yeah CJ لا تديو مسج له. اوكي اخي عشان العزيز نقدر لكم اسئله بتاعكم لانه انكل كانو ده you know my brother you know حاجه اللي انا عاوز اقول لك انه شنو عارف كيف المرحله اللي احنا وصلنا فوقه ده السيتويشن انه فوقه ده this is a critical situation ما بيقبل اي شيء ثاني. احنا في هذه البلد ما عاد بلد، كل زول لازم يرجع لموقعه الاصلي. لو ناس انت سميتها في على النيل في ناس رفعوا شعار بتاعت انفصال، انا ما اعرف كان انت عندك خبر في الكلام ده ولا ما في؟ لا انا شفتها يعني في ناس رفعوا الشعار. احنا عاوزين هذه المنطقه، انت لو رفعت الشعار هناك وانا رفعت الشعار هنا احنا هنوصل للهدف بتاعنا في النهايه. زي ما قلت لك ليس بالضروره انه تنظر لنا انه احنا عقبه قدامك. المالون المالون ده القائد اللي بتاع ملكال على النيل ده، الراجل اللي ما يتكلم ورفع سلاح بتاعه وتحدى الحكومه، تحدى السلطه الموجوده هناك. احنا عاوزين شخصيه زي ده. مالون لما are you listening to me? Are you hearing me guys? Yeah, we're listening. مالون لما مشى هناك وتحالف مع منو؟
ما يصير له. قال اوكي we are for the liberation of South Sudan. did Malone take a gun وشال جماعة بتاعه ده عشان يمشي يهاجم الحكومة ده؟ have you ever أن سمعنا أي حاجة عن مالون؟ مالون ما عنده أي شيء. that means في النهاية جاء ظهر أنه هو تراه عميل مزدوج. عميل من المنيان مثلا. Hello, are you guys there? يس عميل. اوكي هيك سي جاي انت قاعد تتكلم له كلام قوي جد شديد. اوكي مولون انكل فهمت كلامه عميل يعني هو يعني انا اقول لا حاجه ده واضح، ما تسال سؤال كثير، حاجه ده واضح. let me tell you مولون هو من الناس اللي قتلوا ايكوتوريان، هو الناس اللي ذبح ايكوتوريان بمعنى. اوكي هو قاتل ذباح، بيقولوا ده جزار جزر ايكوتوريان لما غلط. اوكي لما نجي دخل في سوما هو لعب دور بتاع شنو؟ انه هو زول قد يعارض سلفاكير. في نفس الوقت امريكان وقت اوباما، ما وقت ترامب، وقت اوباما زول ده خطوه في مجرمي الحرب، مرتكبي الحرب، يعني جرائم ضد الانسانيه. لكن لما جاء اوباما ترامب جاء مسك حكومه كفلوا كلام ده، بس قال يا اخي ده جروب بتاع سوما. ويلا انا متذكر انا جيت سالت الكلام ده في ناس عجوين، قال يا وده كلام ده عجوين. قال في فيديو كلمنا معه انا واجهته، لكن انا ما كان دي صوره طبعا قاعد يسالك تمام. قلت اسمع انون قام قاعد يضحك، انا قلت هيك انا انون قام دايركت تونياس انا ما محتاج. لكنه كلمت معه بوضوح، قلت له يا اخوي في حاجه واحد، انتوا قاعدين تتكلموا في جزء المشكله وكلام فارغ، انا ما قاعد اشوف حاجه عنده معنى. لكن هو قال انا قمت سالته في موضوع مالون، فمالون قال لي شنو؟ قال يا اخ مالون ده هو اعترف انه هو جاي يمشي في لاهاي وريفر، مكان القني يعملوا فوق عقوبات الدوليه ده. الدولية. اي قالوا بيمشي يواجه نفسه هناك، يعني هو بيسلم حاله عشان يوري حاله هو بريء، زي اللي زول تاع كينيا ده عمله، رئيس تاع كينيا ده كاستهتار. انا قلت مالون انا بس ما دنا نرد لاجوين، I don't want to رد له. انا قلت شنو؟ زول ده واضح، مالون هو زول ما نافع، هو زول منافق وزول خطر. بقى انا بقى ندي انذار لاخوان الاستوائيين، كان حتى ناس جروب تسريع قلت لهم اسمع، زول ده قتل ناس، زول ده منافق، زول ده حرامي كمان، ما بس قاتل وحرامي. قروش تاعه كله قاعد يمشي في يوغندا، في كينيا يوغندا مكانات ده كله عنده بيوت، حتى سانيتري. في زول تاع جروب تاع زول اسمه ده ممثل كلوني جورج كلوني والجروب بتاع ياو سانيتري ده مرته المحاميه، هم اتكلموا عن الكلام ده، حتى اوراق ده كله مكشوفه، هم لقوا الايفيدنس. يلا لكن شنو؟ في استوائين ياو بتاع سوما جروبي ده كله دخلوا قال لا خليه بس انساك، طنش كلام ده، احنا نمشي عشان شنو؟ نحل المشكله، جذور المشكله، ونقدر ندخل في حكومه. يعني بمعنى ثاني من هم يا اخي السانيتري قاعد يوري عيوب بتاع زول اسمه بولون، وقاعد يقول لي مولون ده عدو استوائيه بوضوح، وقاعد يوري انه زول ده هو زول ما نافع، هو زول بيحب قروش، وزول قاتل. يلا بنجي نلقى استوائيين ماشيين مع جروب بتاع مولون اللي بيقول لا طنش الموضوع، بس نمشي هناك نجي نلقى شنو جذور المشكله ونقدر ندخل في حكومه. ده بوريك بوضوح. لكن في ناس رافضين الكلام ده. قال شنو؟ قال انتوا ضد شنو؟ ضد القائد العظيم. اسمع احنا ما ضد اي قائد، لكن منزول بيقيف مع الباطل هو باطل. وانتوا قاعد تقول انا قاعد نتكلم عن دينكا، هسه قاعد يمسك بلدك ماسكو دينكا بالمعنى. اليوم سلفاكير جين كانسل، الجيش الماسك ميليشيات ده كله ده دينكا، بوليسيه دينكا، سلاطين بتاعكم دينكا، ما قاعدين يسيطروا على البلد بتاع ايكاتوريا. هسه اليوم دينكا رسلون في مكان ده اسمه شنو ده؟ مكان بتاعكم ده منغلا، رسلون في مكان ده نسيجي منغلا، رسلون في مادي، رسلون نازل في سنترال ايكاتوريا ايست and then going to west. انت فاكر حاجه ده جيم؟ عشان كده قاعد نقول الانفصال ده هو افضل طريقه لانقاذ استوائيه من دبرجله وفشل بتاع الناس اللي ما قاعدين يفهموا انه استوائيه عنده مركز. يعني ايماجن واحد تاني يجي يشيل ارض بتاعك بقوه، لما بيقول لي يعمل صفقات، قال لك نعمل سلام، يلا كل زول بيلقى حقك كيف تلقاه وين؟ بيتك قاعدين يغتصبوه منك، بناتك قاعدين يشيلوا منك، كمان مان.
انا ما بعرف انت قاعد تفكر في شنو، لكن انا بخليك تتكلم. لا اجل انا عاوز اقول انا ما بتكلم I think we طول. need to بس listen هذا to يقول our لك انه audience شكرا too, Etika. We need to دافع listen انت to our audience. This من guy is هنا. just coming to waste our time. وانا oh yeah that's برضه true بدي كلامي للاخوات ديل. اي حاجه عنده مشوار بتاعه. حكومات في العالم بالذات dictatorship governments, they always do all kind of things. But we are saying let us unite as people of South Sudan so that we will kick them out. By the time we kick them out, we will form a federal South Sudan. A federalism will allow us. If I'm from Afanai, I will not come No to way. Equatoria. No way. يا جيك At this I انت will stage ما stay in بدأت there. ولا If تكل I come واحد to في بلدك، Equatoria, انت ما حتمشي I اي just محل اللي come انت to بدأت تقعد Juba في as a إيكواتوريا. capital of our nation. yes Period. do your job انت So عارف كلام كيف بتاع land الابانايل grab ده اتحرك هو من هناك جزء بتاع مشكلة ذاته. yeah فهو ده Go ده back ما to land your grabbing it's land. an Go back to occupation your it's land. an occupation it's not any federal longer land system grabbing بيهلك. ده هو حاجة الناس توماس بيتكلم عنه، وده موقف خليك تتكلم بس اديك فرصه في النهايه. خليك فعلى هنا أنا ممكن أقول لكم على قول ابو اللغة أنا النسب خلاص ابو قلت النسب قول ابو النسب و اكل كانو اكل معكم. كانو. انت قلت انت من شمال، انت ما قلت انت جنوبي. هسه انت قبل شويه قلت يلا ده تقول لها التاريخ. انت فتش بيتك وين؟ ما تجي في كاتوريا. طبعا يا إساك دقيقة يعني أنا قبل هو قلت ما إنه يمشي I'm just قبل هو ما referring to يمشي ladies. لا All لا of لا us لا، come انت from هسه somewhere. انت قبل شويه تكلمت ما كلام بزول كثير. يعني انت عشان قلت إنه ثانيا nation تكون واحد زي أمريكا أنت قاعد ده. هلا 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 إساك هلا ما لوجيك برضو أتيكا you are somebody you are able than this. You are better than this. أتيكا ناس اللي قاعدين في أمريكا ده ناس جايين America من is مالات something else. مختلفة يا أخوي. Listen, America is At something the else. end It's all of them colonized are by American صح؟ Kawajat. That's So something كلام else. بتاعت إن حكومة في بلد حكومة بتاعت الليلة في جنوب بتال ده واقع ما داير له جدل. اسمع انكل ما كانو، داير له جدل لأن الحكومة ده اسمع بتال انت يوم ده انت كوركت في كلام عالم ده. انت كوركت في كلام عالم ده كانه عالم ده بتاع يبيس. اسمع عالم ده لما حرقوه انا قاعد احرقه لانه ده عالم تدينك. انا قلت لك بوضوح وانا ما براجع من كلامي. عالم انت اليوم تدينك. تقول لي، انت قاعد كلام تقول لي تفسير هسه ده ما عالم بتاعتك ده عالم ها بتاع ده عالم ما بتاعتك يا زول ده عالم بتاع جنوب. اتفقنا عليه انت اتفقنا Okay. عليه انت ما كنت تفهمني. في اس بي ال انا كان جزء منه. انا ابن استوائيه، انا ابن استوائيه. والله كده this يا ده جماعة جديد ممكن أنا دينكا. أرسل God زول bless you anyway. ده بحاجة واحد بس أنا داير أكلم شي بس بخليك فوقه. yes go ahead راحه. كده It's hold on okay, let it's me okay, guys. leave أنا him with بخليكم أنا something. Atika بخليكم. hold on شكرا. let me leave you with something كويس. انت قبل ما تمشي بدأت قلبك في استوائية وما تعرف كلمات thank you الكثيرة اللي ما بتجيب ولا بسايد ده. I want to leave you with this. انت go back to your country and go ابني لك تاكل في بلدك هناك وامشي اقعد فوقه. فكر فوقه في محلك ده. انت ولا بتقدر تبني محلك ولا انت بتقدر تساعد ناسك ولا اهلك ولا شنو. انت بس تقتل في نفوسكم وانتوا دايرين تقتلوا ناس كثير. الناس كله في ساوث السودان. انت ارجع في بلدك. امشي ابني Take it بلدك easy, my اول sister. حاجة. No. Everything has an I'm end. easy. Yeah. Go back to your home. Go build home. Go respect your elders, your grandfathers. Go love your home. Go love yourself first. Go correct yourself. Preach this love you're preaching to us to yourself first. Okay? Then you can come and preach your love to me. Go build home. Go make peace with yourself first. Boys? This is not And this. then This is the hit trick. This is not just the get out of Equatoria. Just المهم get out of انت Equatoria and hit go trick home. to you are جبريل. building a انا hit بدي trick فرصه to ثانيه. Dinka as tribe, but That's that's not not right. hatred. That's Yeah. not hatred. as Yeah. That's okay not let me hatred. preach It's my home. I have the right to tell you get out of my home. So Okay. now you Okay. admit. So now he's admitting he's Dinka. He's saying Yeah. you're No, building my Just hatred get for out of my Dinka. home. that You is right admit. No, I'm not Dinka. Itake he knows this. اوكي انكو جبريل انا Yeah. بدنا شكرا يا اخوي شكرا. شكرا. المهم انا بنتكلم في next time. انا بنقعد نتكلم وضوء وانت انا عايزك تكون واضح معانا next time. انا جاي اجيبك ذاته في hard drill. I want to put you in there to speak about this. I'm gonna ask you so much جبريل questions. So بليز انا ارفع سلاح وقوي نفسك وتعال معنا اوكي ما عندك مشكله. It's okay. قوي نفسك وتعال معنا انا جاهزين okay. God bless you uncle جبريل. في زول قال لي يا اخي يا Itaka shoot him. يا زول لا don't worry اسمع. that's hey احنا we know how to deal with things. Don't worry about it. انا ما عسكري anyway. انت عسكري كمان. كان شيلوا وصلنا لكن بنعمل كلام ليه انا لكن دين كبريل يا زول. That's not what he meant. I think he just meant take him off. I think he meant just take him off. No, hold on. Yeah, thank you. Okay, bye. Have a good night, guys. Yeah. You too.
انا بس احنا عاوزين نكون شويه عندنا I know خلي ما ناس يخلونا ننفعل. انا عارف الكلام بتاعه كله what he's trying to do, but حاجه لنا واضحين فوقه هسه. You know, those people will come and play. حتى في واحد قبل لا شوي ده قال لي بيعتبر محرض، انت عارف كيف؟ ده لا لا بيعتبر لا، محرض، لكن اسمع، انت لما ده تلقى محرض. محرر ده يتكلم انتوا كمان خلوه ذاته يتكلم عشان لا لا تفهموا لا لا كلامه لا 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 وتشوف لا. وشه. But انا he's انت wasting our time يا من جماعة. yes He's السياسه، wasting our من time. الخطه We are السياسيه انه focusing شنو؟ on انت تحجب Equatoria. زول We're زي ده، done تحجبه. with unity. احنا عاوزين First of نوصل all, مهم. First of all, we're civilians and we're dealing with separation. We're done with unity and peace talk and munumurudak. We're done. yes. Yeah. هسه بس خلينا نقول في البوينت بتاعنا هنا، نرجع في البوينت بتاعنا انساك من whatever happened. طبعا ده حاجات عراقل تم بيحصل. خلينا نكون في واضحين هسه. I'm gonna speak in English a little bit because our sister Tutu don't understand Arabic a lot, so I'll give it I'll put it in English. I can piece it together. Don't worry. We survive in South Sudan like that. You're not alone. You're not alone. Because some other brothers and sisters اللي حتى قاعدين complain قبلك في واحد كتب لي قال please write in speaking English because we can understand. وكان كلمت انجليزي، واحد تاني بيجي بعربي كمان يقول لي يا اخي اتكلم عربي انا ما قاعد افهم. انا قلت oh my god what can I do. بعدين لازم نكون bilingual بين ده. We gotta be patient and try to teach people, speak in the language where we can. فاحنا عارفين and let me speak in English right now. We know that we are not popular based on what we are calling, and the popularity is not what these people over there in the West who call themselves, they know what better for Equatorians. We're not popular for them because those guys are living lavish. They're living good. They don't feel the pain. They're not suffering homelessness. They're not suffering hardship. They're not hungry. They're not dying. Some of them are married to Europeans. Some of them are living life with whatever call, and even Dinka or Nuer, whatever. المهم هم عايشين. They don't care. That's why قبل كلمت Uncle Justin and I really respect him. Uncle Justin قال اسمع في ناس اللي مزوجين مع ناس التانيين they want to be a hindrance. يعني بقى يكونوا عرقلة. They become a hindrance to our community. عشان Equatoria might separate to be a nation. But we're not going to allow them, because we are now the people of Equatoria who are standing up today. Equatoria Civilization Council in diaspora. And like people say, Etika, some people say my name. I am nobody. I'm just a representative at this moment. But in the real reality, there is some people behind the scene who are better than me, who are intellectually very more, like I can tell you, they can even be better than me in everything, in linguistic, in analytic, in all these assessment on all what you want to say, they are better than me. But in the end, they are humble to give me that chance to speak in your behalf. And I'm really honored, and I'm thankful to you guys for giving me the chance to speak out, and even they call me young man, whatever. It doesn't matter. Yes, I am young, but it doesn't mean that my age has made a difference. I'm proud to be an Equatorian. That's all that matters. But for us, Equatorians, we need to understand what Equatorian means to us. I grew up in foreign lands most of my life. I never even enjoyed Equatoria. I never even seen Juba. I never even seen the land of my ancestors, my grandfathers and my grandmothers. But I know that my grandmom and my grandfather cemetery was desecrated by the Jin Council. They took those cemeteries and they built on top of it hotels, and some of them they built embassies, foreign embassies. It's very shameful. And who did that? That was Dinka. Did it under the what? Under whose watch? Under those Equatorian sellouts. And that's why we condemn them. We say there is some Equatorian leaders who don't even care about us. They only care about themselves. They watch the whole crisis happen and they never spoke out. It hurts, but yet they call us like we are the bad guys. Right now when we speak, they don't like us. That's why you see few of us come up and watch. But I really appreciate those few, because in the Marine, when I was in the military, they say the few, the proud. The people who make a difference to conquer a war is only the few people, not the majority. Naza Galo SPLA for how many years? From 1983 until 2005, 2005. مش كلهم قتلهم. في النهاية لحد أمريكا يجي قال وقف لهم، قال اسمع هي peace deal. SPLA ودانا when? Where did it take us?
Those guys died like crazy. Life was wasted. Young men was dead. Guess who's in the name in the history right now? John Gering and now Salva Kiir, Riek Machar, and Soma and Ayo. This is what is going on. It's going to be a history if Equatorial don't stand for themselves. لأنه إحنا ما قاعدين stand up for what is right. دايما بيخطوا history كده بطريقة شنو؟ We build some characters who are not fit to be our leaders. لكن بيقولوا هم our leaders بتاعنا. Did we appoint them? إحنا ما عيناهم. إحنا ما خطيناهم يكونوا leaders تاعنا. هم بس بيجي يلعبوا في راسنا، بيستغلونا، بيلعبوا بروباغندا، وكمان شنو؟ بكات تماسيح زي قبل كان قاعد نقول. اخونا قال في مره سلفاكير ده بكى امين رياك مشر بكى لما هو كلم معاه ده بكى تماسيح. ما انا شفت سلمان دندره بكى في وقت امبارح ده بكى قال شنو لما قال يمسح دموع ده بكى ده تماسيح. I'll be honest with you, I have an ex-girlfriend. I want to remind this. She cried in front of me. She lied, but she want to cry. And I remember that moment, and I have to bring it personally, right? Because قال لك بكى تماسيح ده ترى ما بيستغني عن حتى في وضعك الشخصي. When this lady cried, I believed her. But then later when I found out the truth, I was shocked and I was mad. بمعنى تاني ما كل زول بيبكي لك بدموعين معناته هو صديق honest. Okay? So be careful of those people. زي سلمان دندرة بكى. سلمان دندرة واحد من الناس اللي شخصيات اللي ما عنده أي كرامة. كنت شفت فيديوهاته كله قاعد يتكلم كلاماته كله كلامات ما even good. Equatorians إحنا ما نكون دنب لهؤلاء الأشخاص. في زول جالي حسن ما دمنا. Oh, brother Joseph. Okay. Hey, what's up, brother? أنت قاعد تسمعني؟ أنت قبلك حاولت تيجي أنا سميت. Hello? Anyway, so أنا بس نقول لأخواني استوائيين حربنا is serious. إحنا عاوزين استوائية. اللي لسه قاعد يؤمن بإنه إحنا جنوبيين ودينكا وكده أنت هتموتوا. Right now it's killing me. Equatoria is for us. يا أخواتنا هسه our sister Tutu, our sister Hadassah, they're speaking from their heart. They're wasting their time and effort at this time. They might waste. For them, it's not a waste. لكن I feel like they're putting their effort. يعني لما نقول waste, it's not a disrespect. هم قاعدين هنا قاعدين dedicate their time عشان يوروكم أخواننا اللي قاعدين في أمريكا، في أمريكا، في كندا، في بريطانيا، في يوروب كله، وفي آسيا، وفي إفريقيا، إنهم قاعدين care about what equatorial condition is. إذا بتشوفهم إنهم قاعدين يتكلموا بقلبهم، لما قاعدين يوبخوا يابا قبل شوية الجاي قبل شوية ده. They speak because they see the pain. أنتوا مفترض تحسوا. اليوم إحنا استوائيين نتكلم بس بسيطين مننا بيظهروا، لكن مجرمين بتاعنا كله ماشيين يجروا وين؟ كان ناس مجرمين المنافقين قاعدين يتكلموا تلقاهم كلهم بيصفقوا والله أنت قائدنا، أنت سيدنا، أنت يا زول تنفع تقود البلد، والله أنت كلامك كويس، زول طيب تعرف الدولة. لو كان في ناس زي كده بلد بيتغير. Listen, let's now fight for Equatoria. Let's not sell out ourselves. صراحة ما بنسيس أنا نقول لكم بوضوح. If you are an Equatorian and you believe in Equatoria and you are the son of Equatoria, fight for your land. That's it. Don't sell yourself cheap عشان الناس تاني يستغلونا. انت شايف الناس قاعدين يستغلونا. قبل شوية أخونا ويلسون put it clear إنه إحنا مفرتكين الفكر. Everyone of here talked about it clearly. شنو هي المشكلة بتاعنا؟ Equatoria ما قادر يقف. We are divided mentally, even divided spiritually. I mean للدرجة لما قدروا يسيطروا علينا. ده ما جوك، ده ما لعبة. بمعنى تاني we need to be very careful, you know. So أرجوكم أخواني الكرام, as I speak to you, الوضع اللي استوائين فوقه وضع خطير جدا، ده ما لعبة. فأنا بشكر كل زول اللي قاعد يسمعنا، وأنا بشكركم من كل قلبي. وأنا ما يا قائد بتاع حركة بتاع whatever كان يقولوا قال انفصال. I'm just a member of those people, but I can speak. وأنا من أتكلم معناته أنا أفضل من زول تاني. أنا مجرد زول عادي مواطن. أنا عندي ظروفي بتاعي، عندي حياتي، عندي مشاكلي، عندي عيوبي، لكن أنا بشكر ربنا أنا إنسان عشت في هذا العصر عشان أقدر أعرف إن أنا قاعد نحارب من أجل استوائية. لأن أنا ما عاوز أموت وأنا ما عملت حاجة.
فانتوا كمان موتوا بكرامتكم. انا عندي اهالي ماتوا في الغربه، ده اللي وجعني. انا عاوز اشيل، كان في طريقه انا يوم بشيل جثه بتاعهم بخطهم في ارض ضربت اجدادنا، انا بكون فخور، بقول انه this is the home where they need to rest. انا ما عاوز اموت في ارض اجانب، ولا انا عاوز اجداد بتاعي او اقربائي يكونوا مدفونين في ارض اجانب. حاجه اللي وجعني. you know I have friends، اصدقاء حميمين لي، يعني I call them my brothers. they were buried in Middle East. والجثث بتاعهم انت تعرف في الميدل ايست يعملوا شنو؟ بيكبوا اسيد في جثه بتاعهم بعد شهر، كان ما اهله ما قادر يزوروا، بيكبوا جثه بتاعه. ده في لبنان، انا متذكر حاجه في لبنان، بيكبوا في اسيد فوقه. نفس المقبره اللي دفنت فوقه زول ده، طبعا المقبره ده كان زي فرن، بيخطوا زول جوا هناك، ذاتس ات. بيكبوا اسيد بيحللوه، بكره بيجيبوا نفس الزول ثاني افريقي كمان بيدفنوه في نفس المكان. لما تيجي تلقى الاسم تلقى اسم براه. ده حاجه الجنس يستهتروا فوقنا احنا كافارقه. اعدائنا في الخارج كثيرين، احنا ايكاتوريان let's fight for ourselves. دينكا ما قاعدين يفهموا الكلام ده، ولا النوير ولا حيفهموا. لكن if we fight for ourselves we will find. لانه tomorrow ما يفهموا احنا قاعدين نجيف، ما قاعدين نقتل بعضنا زي بهايم، قاعدين نحامي بعضنا، نحمي بعضنا عشان نعيش للابد ونبني مستقبل الاجيال الجايين. وقت ده لما يرجعوا لازم احنا بنقود القياده. هم ما يبقون قاده بتاعنا، احنا بنقودهم عشان يوصل للصح. احنا ما قاعدين نتكبر، لكن بنعلم عيالنا الجايين ورانا لازم يمشوا على الطريق الصح. إننا ماشيين نحب بعضنا، ولازم كل زول يكون متواضع، حتى لو انت قائد بتاعهم اتواضع. لأن القيادة ما نفوذ ولا كبرياء، القيادة هو الفهم والتواضع في وسط المجتمع اللي انت قاعد معهم، انت قاعد تساعدهم. لكن عندنا مكبرين، واحد بيقول له PhD هولدر، واحد بيقول له سفير، واحد بيقول له دكتور، واحد بيقول له طيار. انا ما اعرف ماشيين يطيروا المنطقة، لكن ما بوصلنا الا وشنو؟ وصلنا لشنو؟ النهاية. اليوم استوائية قد يفكر لنفسه، لأنه إحنا وصلنا لمرحلة لا حدود له. أرضنا ومواطننا وبناتنا، بنتك لما يغتصبوه أو يقتلوه ده بيوجع أكتر من ولدك اللي بيموت، لأنه بنتك ده كرامتك، مرتك كرامتك. أنت بتعرف لما مرتك زول يجي يعتدي عليه ده شنو؟ ده كرامة بتاعك. أنا واحد يجي يعتدي عليه، والله أنا بقتل 100,000 نفر عشان أنا أموت معهم، مش تقول لك ما في غفران ذاته. عشان كده كتبوا في انجيل زمان في عصر القديم رجما للحجار، كان يزول اعتدى على مرتك. لينا جاني كاتورين إن استوائين بنخلي نساوينا يغتصبون منهم نسكت. يلا في رجال قال لنا نغفر إن مسيحيين ولا نغفر، لكن زول كان كلم لي أنا شيطان أنا ما بغفر له. شوفوا النفاق ده. أنا بغفر لدينكاو اللي بيغتصب بنتي، بيغتصب أمي، بيغتصب أخوي، لكن ما مشكلة أنا بس شنو بغفر لهم. لكن أخوي بيشتمني ديفل أنا بكرهه للأبد. دي النفاق بتاع المجرمين ده، لأن الناس متخلفين وإنهم قلب أسود. أنا ما أقدر نكتر لأن نجيب في أخونا جوزيف جا هنا. اتفضل برادر جوزيف، أنت قاعد تسمعني؟ جوزيف؟ يا أخي أنا سامع. أيوة اتفضل، شكرا. أنت قبل قاعد تحاول تجي من قبل، أنا شفتك. سوري أنا رسلت اللينك لكن ناس كتير ما شكرا لك. كمان يا ويلكم. شكرا أوكي. لكلام. طبعا أنا يعني رسالة بتاعي قصير، اتفضل. وأنا بتكلم بس في شكرا. حاجات بسيطة كده. اللي بيتفق معي واللي ما بيتفق معي ده هو ما حقه بيهم. هنا. أنا طبعا هنا هو اسمي مانويل واضح. أي زول خليه اللي يشوفني هناك تحت وبيعرفني واللي ما بيعرفني ما ده في حاجة زول بيعرف. بتزعل. أنا بس يعني أنا إحنا بعرف. هنا أصلا يعني إحنا هنا جانا نتكلم صراحة. وفي مسألة بالعربي بيقول الواضح ما فاضح. طبعا كل شيء اللي حصل هناك يعني ما ادري له درس اصلا حقيقة. وما ادري ايكوتوري قال شيء يجروا قال اساس بانه عايزين نقولوا بكره عايزين نعمل تغيير ناجي ايكوتوريا. اي شيء واضح. واي زول النهارده في جوبا ولا في جنوب السودان بقى يفكر مصلحته، مصلحه بتاعت المنطقه بتاعه، مصلحه بتاعت الريجن بتاعه، بغض النظر عن هنا كل القبائل دين كان وغير شلوك، لكن اي زول يخوض مصلحته في كل شيء. المصلحه بتاعك هو الارض بتاعتك، انت بتدافع عن ارض بتاعتك حتى اخر زول. لو في زول عايز يحتدي الارض بتاعتك، عايز يعمل تغيير في المنطقه، عايز يعمل شنو، انت لازم تتكلم. ناس ما تخاف اصلا، ما في زول، الناس كل الناس قد تخاف ليه؟ واحد بتخاف عشان يتكلم حقيقه. انا حاسس جيتكم ده، انا اسمي مان الواضح.
انا بتكلم لانه حاجه اللي جاي مر بينا داخل جوا في المناطق بتاعتنا. ده الحاجه يعني انت الكلام ده يعني انت لو ما حسيت به ولو ما يعني لو ما عندك شعور، اذا انت اصلا ما بشر اصلا كله. لانه حاجات اللي قاعد تحصل هناك تحت ده بجد يعني حاجه مؤسف جدا. اول تبادل التحيه بتاعي للاسره بتاعي اللي في اللوكا. في اللوكا حاسه هم كلهم في كيم ولا هم في غابه وين، لانه كان في مشاكل في اللوكا. انا بسلم عليهم فرت ناس اللوكا كله، وانا بسلم لايكواتوريان كله اللي في كيم كله، اللي في اوغندا، في اثيوبيا، واللي في وين ايكواتوريان كله. thank ايوه. وثانيا انا بفقد الشهداء بتاعتنا. طبعا جنوب ده كله شهداء من 55 شهداء 55 طبعا ما ذكر كمان. شهداء 55 ما ذكر. وفي شهداء بتاع 2013 ذاته، لا 2016 في لوكا في يي ذاته في نفس المحل مع ضمن الاحداث بتاعت الرياض. ناس ما ذكروا الكلام ده. في استوائين ماتوا في استوائين ماتوا في 2016 و2013، لكن ما ذكروهم طبعا. ماتوا كده بطريقه غامضه. انهم برضه شنو لازم نقدم لهم تعزيه للاسر بتاعتهم. استوائين كل الفقدوا اللي من الاحداث 2013 لحد يومنا هذا نقدم لهم تعزيه للاسر بتاعتهم فرد. انا بدي اسال سؤال بسيط. دورنا نحن كشباب حسه طبعا ابهاتنا واجدادنا والسياسيين الموجودين هم قدموا للشعب الايكواتوري شنو؟ ما يكون يعني حاجه منطق. خلي السياسه دي شيء. سياسيين بتاعتنا الاستوائيين قدموا شنو للشعب الاستوائي ولا هي ايكواتوريا قدموا له شنو؟ انا بذكر لك ممكن في كم غاده كده ممكن بارزين. الناس ده عملوا شنو؟ هم غير عملوا بيوت وعملوا فنادق وعملوا هوتيلات واسر بتاعتهم برا. ده الخدمه اللي هم قدموا لانفسهم للاسر بتاعتهم. نتكلم يعني بكل صراحه. بتفق معي ولا ما بتفق معي هو ده حاجه برجع له. عندك الين مرة قدم شنو للمنطقه بتاعته؟ ولا عمل دونكي ساكت. واني ايجا عمل شنو؟ جي منو كومبا عمل شنو؟ بكسر مش فادو يخش جو عمل شنو؟ لا دو غوري عمل شنو؟ و اخرين. عشان الناس ما تقول تكورك ايكواتوريين. يعني احنا كشباب حسه ده مسؤوليه بقى في رقبتنا. يعني احنا جيل الحسه وفي ناس الاكبر مننا. ده الدور بتاعتنا. لازم ايكواتوريين يفهم دوره شنو في وقت الحالي. دورك شنو في وقت الحالي عشان ما نقول نكورك نفاق ايكواتوريين. ده مسؤوليه بتاعتنا كلنا. نشوف اخواننا اللي ورا هناك، امهاتنا اللي ورا هناك، اخواتنا ورا هناك، نوريهم ذاته انت كيف حتدافع عن ارضك. ما في زول يخاف يا اخوانا عشان قال بكره بقتلوه ولا بكره برسلوا له مجرم في بيته عشان انت تكلمت حقيقه. انت لو تكلمت حقيقه قتلوه ما في كلام، لانه انت تكلمت حقيقه وقتلت. ناس ما تخاف. ناس عشان تجي في شو تسي في اللايف هنا تتكلم حقيقه. احتمال في ناس يعني طبعا حقيقه مره بيقولوا. يعني احنا شباب حسه حاليا معظم الشباب الاستوائيين حسه مشغولين بحاجات ثانيه. لكن احنا في شباب مثقفين وفي شباب واعيين وفي اخواتنا برضه مثقفات. احنا لازم نعمل تغيير. لازم نلعب في المجتمع بتاعتنا بتاع الاستوائيه دور كبير. ما زي ابهاتنا ليبوا المره اللي فاتت. ابهاتنا لانه ما ليبوا اصلا اي دور، والسياسيين بتاعتنا ما ليبوا اي دور. كله ما في استوائي سياسي في وقت الحالي بيتكلم بقضيه بتاع الايكواتوريين. معظم الناس بيتكلم بمصالحهم الشخصيه. واحد بيجري غابه لما يخش جوه خلاص يدوه منصب خلاص بينسى القضيه اللي هو اصلا كان يشوفه. عشان كده نحن يعني دورنا كبير. وشكرا. كلامك في محله برادر. حقيقة أنت قلت كل الكلام ده. عندنا بقى ناس بيقولوا مورثين أو سيل أوتس بالإنجليزي. ناس منهم مبادئ تام بقى مبنية على الغش وعلى السرقة وحاجات تدمير حق الناس. فأنا عاوز أدي كل واحد مننا اليوم فرصة، وأنا بشكرك كتير تسبوك. أنا ببدأ ب I don't know 6 11 and then CJ Emmanuel brother Ima and then
Tutu, and then me finally finalize the whole word in what we say, and then inshallah Friday كانت عندكم فرصة نيجي نتكلم أكتر موضوع ده ذاته، لأنه إحنا في عندنا أسئلة كتير، عشان كده ما قدرنا حتى في سؤال واحد خلى الناس كله you come up and speak their own view. فالسؤال اللي كان بدأ هو إحنا كاستوائيين. كان CJ بيقدر remember CJ if you can remember the question اللي أنت سألتنا، المفاوضات تاع السياسة لسه موجودة في جنوب السودان ده، الحركة الشعبية ده، حاجات السلام بتاعهم revitalize peace agreement and Yes. any Equatorian if you remember it can It you was throw really, it to all of us it وخلي was كل زول really done. يفرد، وكمان جمعوا مع أسئلة الأخرى ونقدر نختمها. السؤال الثاني أنت خطيته كان نقدر put it as a finalizing it for tonight, but then next time we will come back and I will invite most of them. They can come back on either Friday or Saturday, and please stay with us in contact, especially Sister Tutu, to make sure we get your info, we can talk, and then we can make sure that we can speak about أنا عاوزين نقعد نعمل debate on this point موضوع بتاع الاستوائية، لأنه المشكلة ده ما بيتعلق بس بالمواطنين، بيتعلق also بالقادة, the leaders of Equatoria who are giving up or selling out themselves so cheap to the point that they put us in a position of unable to fight for ourselves. عشان كده تلقى استوائيين مترددين. Today you see Equatorians are hesitant. They don't want to stand for Equatorial separation. Some of them they want to say, oh, والله Equatorial separation ده حاجة دي لكن babe, are you waiting for a white man to come and tell you, or you want to stand up for yourself? ناس Ethiopian, they stood up for themselves. مع Eritrea, Tigrinya, right now the Tigris are fighting for their independence. So what do you think about us? احنا Equatorians, we have the right, we are the people, we are the nation. إحنا mentality بتاعنا ما زيهم. So we need to talk about this the next time. مكينا أسئلة عندك لو if you remember CJ على اديتنا لو مع for me and Hadassah, and then you can combine it and then finalize whatever the question you want to make us let Equatorian to think about it. أنا عايزين Equatorian يفكروا في الكلام ده. and the next time لما نجي خليهم كلهم يكونوا جاهزين فكريا عارفين إحنا فكرتنا ماشية لوين and what is our next question gonna be. So أنا بفضل if you could give that question to all of us. ممكن تديني دقيقتين كده بس. اتفضل يا أنا ما عندك مشكلة brother, you can speak لأن أنت قبلك حاولت تيجي several times. Unfortunately أنا آسف أنا ما هجر ما دخلك. بجد يعني شكرا. أنا قبل بس أنا سميت أنت سميت في مؤتمر في أريزونا صح؟ جاي لسه ما حصل جاي. أنتوا اللي كونفرنس ماشيين تعملوه في أريزونا ده خليه يختلف من كونفرنس كله أنتوا كانوا تعملوه في السنين اللي فات طبعا الناس بتمشي وبتجي يعني بس حاجات كده، لكن الناس يعني احنا يعني انت لازم جذور المشكله بتاعتنا بتاع الاستوائيه اول تبالي خليك جذور المشكله بتاع ساوث السودان. يعني احنا استوائيين جذور المشكله، يعني احنا عندنا مشاكل مع بعضين اول تبالي واحد. يعني احنا عايزين نلم الايكواتوريين كلها في الدياسبرا كلهم الرؤيه بتاعتهم واحد، واطفالنا الصغار ديل لازم يكون عندهم مشروع يوجهوهم عندنا شهر واحد لازم هم يمشوا، لانه قضيه صعبه بصراحه. يعني احنا جيل الحسد ده لو ما خطينا بالنا ابوحاتنا ما خطوا بالنا، يعني ما نخط بالنا ده قضيه ثانيه. في كوادر ما شاء الله متعلمه يعني ما شاء الله، اطفالنا الصغار ده لازم نوجههم. الكونفرنس ماشيين تعملوه في ريزونا ده مهم جدا مهم جدا. اطفال الصغار ده لازم يعملوا لهم سيستم، يعملوا لهم برنامج خاص. واما السلاطين بتاعتنا الموجودين معكم هناك عملوا معهم ميتنج خاص. لازم ناس تتكلم في القضيه بتاع الاستوائيه يوم بتاعت الليله، حتى كيف نقدر نساعد الناس دي هناك، كان ايست ولا ويست ولا سنترال. دايرين سلاطين كلهم رؤيه بتاعتهم واحد عشان يكون عندنا هدف وعندنا خطه للمنطقه بتاعتنا. لانه يوم الليله اي زول قاعد يتكلم المنطقه بتاعته، واي زول ما قاعد يتكلم المنطقه بتاعته ده اصلا لا عنده علاقه بالوطن ولا عنده علاقه انتماء للاستوائيه. ده الموضوع بتاعي ده ما بيتعلق بموضوع قبليه ولا بيتعلق بالسياسه،
ده بيتعلق بالريون بتاعتك. انت لازم تكون انت عندك انتماء في الوطن بتاعتك. في جنوب السودان الناس قاعده تشاكل قاعده تموت من اجل الارض. انت لازم تموت من اجل ارضك وتكون الرؤيه بتاعتك واضح. انت عشان تطلع تتكلم عن المنطقه بتاعتك وتتكلم عن المحل اللي انت طلعت منه، ما عيب. عشان ما في زول شفت يجي يكتب لك تحت يقول زول ده تابع وين، ما ولا سياسي ولا تابع لاي حزب. انا زول استوائي وبتكلم عن الارض بتاعي لانه انا شفت في حاجات كتير ماشي غلط. المسؤوليه ده كله لينا في رقبتنا. المسؤوليه ده كله لينا في رقبتنا. انا لو فشلنا الليله عيالنا بكره ما حيقدر يعمل اي شيء. ما حيقدر يعمل اي شيء. ابهاتنا فشلوا، انا عرفنا الفشل بتاعتهم وين. انا طالما عرفنا الفشل انا عايزين نعدل الفشل. وعشان نعدل الفشل لا ما صعب، ده موضوع بسيط والناس تقدر تقعد. لانه الناس حاسه اي زول بقى شنو داير يشوف مصلحته. مصلحتك فوق كل شيء. شفت معظم السياسيين بتاعتنا، انا ما عندي علاقه بحكومه، السياسيين بتاعتنا الاستوائيين لو انت قاعد تلاحظهم بتلاحظ لهم لما يمشوا في مناسبات بخدسوا خدس. انت تخدس زول ما ملك دونكي، انا اخدس زول زي اللي شنو يعني. انا بتكلم في غاده بتاعتنا الاستوائيين دي، وانا بكره شفت الزول شفت تحت يجي يقول لك قال في سياسيين من استوائي في داخل جوبا. انا بزعل من زول زي ده. ما في اي سياسي استوائي داخل جوبا عشان ما نكذب لانفسنا ساكت. ده كله سياسيين على كريشهم. انا يوم الليله انا جاي للسياسيين بتاعتنا بس، السياسيين بتاعتنا استوائيين ده انا جاي لهم. انا ما عندي علاقه بكير، ما عندي علاقه باي حكومه، انا جاي للاستوائيين بتاعتنا دي. القى يخبسون في محل ديكار ويخبسون في محل صلوات ويخبسون في كنائس. بنخبس مجرمين. نخلص مجرمين لشنو هنا؟ يوم بتاع الليله يا شباب انتوا ناس ما تخاف. انتوا لو بتخاف للابد. انت لازم تتكلم عن المنطقه بتاعتك ونتكلم عن السياسيين بتاعتنا، ما نتكلم عن اي زول ثاني. عشان لو هم عشان بيقول لك انت قبل لا انا اقدر اتكلم عن السياسيين بتاعتنا. انا هسه يوم الليله جاي لهم بس انا حسبت لك 5 منهم ولا هم 6. جزء منه يا اخو ناس بقول لهم ناس ابوتي مامور ديل، وفي كوادر لسه جوا هناك ديل هم اصلا حمم انفسهم. انت لما تمشي لهم في مناسباتهم غير مرايز ورقص ونصوان بس، لكن ما في اي سياسي استوائي له خطه واضحه لابناء بتاع الاستوائيه. عشان كده انتوا يا شباب الاستوائيه افتحوا عيونكم كويس. انتوا ما عندكم اي سياسيين جاي يمثلوكم. يوم الليله ده انتوا لازم تفتحوا عيونكم، تخطوا لكم خطه واضحه وتشوفوا لكم طريق ثاني. لو بقى في طريق بيع وشراء ده ما بينفع. كله يعني شوف يا اخي، ده حاجه بحيرك يا اخي. انت لما تطلع، انت لما مثلا انت ممثل برلماني، انت بتطلع من دائره بتاعتك صح؟ بتطلع من دائره بتاعتك انت بتمثل كاونتي ولا بتمثل كاونتي. انت عضو برلماني يا اخي. انت مجرد ما يعينوك عضو برلماني يا اخي انت ثاني كاونتي بتاعتك ما بتشوفه. والله انت لو مشيت مناطق بتاع الاستوائي كله كان ايسترن كان ويسترن كان سنترال، التنميه كله في جوبا بس. جوبا كمان بجوبا صغير بس، لكن كي ورا هناك يا اخي منظمات قاعده تشيل مويه يا اخي. منظمات اليوم الليله يا اخو بيحفر دونكي يا اخي. انت سياسي، انت يعتنوا من سياسي. انت يغلبك تطلع قروش الدونكي كله $1000 تعمل دونكي في المنطقه اللي انت ولدوك فيه. هسه واني قاعد دونكي في محله عمل دونكي باسمه. ما كل المنظمات قاعده تعمل دونكي وبتعمل مواسير وبتعمل كلام الفاضي. منظمات بس السياسيين كلهم كذابين ساكت، بخصن لي انا مره واحد منهم كمان. بس غير هم بيجوا بيفتنونا ان احنا استوائيين. انا من بارتا خشم كده وانا من كده دول بيكونوا شغالين حساسيه، لكن اصلا احنا ما عارفين القضيه بتاعتنا شنو كاستوائيين. الناس دي شغالين فينا الشغل بس كان هي ابناء الاستوائيين مثقفين على انفسهم على جيوبهم على اكاونت بتاعتهم، ما قاعد يعملوا اي شيء. ما في اي سياسي استوائي عمل حاجه للاستوائيه. لو في سياسي عمل حاجه للاستوائيه خليك تبيته. اصل السياسيين الموجودين ابناء الاستوائيه فقط. سياسيين ابناء الاستوائيه جوا حكومه عملوا شنو للشعب بتاع الاستوائيه؟ خلي زول يقول لي عمل حاجه. لو في زول اي زول انه كومنت بس جبني اتيكا وشكرا. شكرا. I know كلامك في محله brother.
كلامك كله واضح، ما في أكتر من كلام أنت قلته ده بوضوح جدا. أنا بشكرك كثير. يلا بس كمان، بس انا نسيت حاجه. انت بكسره مش كان جاكم في امريكا؟ بكسره جاكم في امريكا. أنا قابلته شخصيا، أنا بعرف. ايوه، بس نكون واضح معك، هو من جاك كان جاك بعد الفكره، نكون الناس واضحين كده. والله الشخصية ده أنا قابلته في إكواتوريا هنا، ده اسمه شنو ده؟ اسكا. الشخصية ما عنده شخصية أصلا من بدايته، لكنه استغل الاستوائيين لما نجي يعمل نفسه بقى هو حزب وهو سياسي قاعد يحارب من أجل الاستوائية. في النهاية هسه الجروب بتاعه هسه يا ناس واجه. اوكي، هسه هو حاليا هو مع حكومه صح؟ 100% ما دفعوا له قروش، ما فاضي. لا ما ايوه، طبعا ده شوف يا وهسه هو ضعف شخصيته. ايوه. I'm gonna have to leave. I'm okay. at work. I leave night shift. Yeah. Okay, ده خلي final word before you go. Oh, okay. Yeah, بس ايمانويل خليك بس خلي final word لانه هي كان مفترض تجيب final word. Oh, thank you, sister. final word لاخوتنا توتو، وشكرا لك انت جيت. Thank you sister Tutu for coming in and speaking out. تفضل give your final word to the people of Equatoria, what they need to do, and then also from your perspective, from your opinion. Go ahead. Okay. My final word is to the Equatorians. I'm just gonna let you know, you don't have any friends. Don't think you have friends in this world. Your friends is your other Equatorian, your neighbor. Make peace with them, please. Because in this world, the world is getting smaller and everybody's looking for land right now. Asians are coming. Kawajat are coming. Arabs are coming. Now you see our neighboring countries are now pushing in. Dinkat Yade Kaman are coming. You need to really, really stop and be friends with your fellow Equatorians. Put your roots deep in that land. That's the only place we have left in this world. We have nowhere else to go. We cannot keep running. We cannot keep running everywhere. That is the only identity we have left, to say, this is our home. This is our land. This is my love. This is where I belong. We have to build that place. We have to show people that we're also human beings. We don't have to allow people to come and eradicate us. Our ancestors died and fought for that land. The blood of our people is in that land. Don't let anybody belittle you and put you down. Die with dignity and love for your people. Don't settle for paper, for trees, for money. Dollar day is falling. Dollar will not take you anywhere. Land is what will take you somewhere. You want resources, kulu fijwa lende, abina fogode. Akil, kulu fijwa lende, abina fogode. Iya haja bita dero badin to build. You can get it from that land. Nothing falls from heaven. Everything is from that land. Hajata bukulu bling bling tagainu de, you can make it happen from that land. Yeah, Equatorians. Politics is created by criminals, terrorists. Tadunia. It's all for me, taking. Nothing is given for you, for the innocent. Nothing is given for you. It's all for them to grow. Please, Equatoria is a Garden of Eden. Yeah, Jama. East Africa, that's the heart of the whole world. Here, Zol, get trace background Tomun, East Africa. Jambo, Yabugali, Wakanda forever. That's us, ya Jama, Wakanda forever. Let's not sell ourselves. We are people. We are more and better than all this craziness people are bringing toward us. Kedemon silu kulu jongo tomonde kedemon reja momon la nasabu wadilomon jongo tomonde. We're still kind people. We're loving people. We're never people who will kill. We only kill because we're threatened. Stop raping. Stop killing. Please, my people, we have gone all over the world. We have learned. Let's go back home and build our home. We don't have anywhere else to go.
And if we let people come and misuse us, then we're finished. What is the point of us fighting? What is the point? Yeah, Equatorians, what's the point? Let's love ourselves. That's all I have to say. I'm sorry, guys. I have to go back to work. Thank We you. love you, Sorry, man. sorry. We love you, man. And I really appreciate Yeah, it. stay I'm safe, really you know. glad, God and bless God bless you forever, وخلي أخواننا اللي قلبهم each ميت and every to one of wake us, up. bro. Let those people who have heartless heart to wake up. Our women, our sisters, our mothers, our grandmothers are crying. Don't let them fall like that, please. It's the son of Equatoria, need to do whatever it takes. I don't care little bigger that تكون معرس قدر كيف. If you want to be a sellout, have dignity. You come from an Equatorian All mother. right, guys. I'm going to leave, okay? Sorry. Thank you, Thank guys. you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. God bless you. It's nice to see you, you know. Hopefully Mm. I'll we'll talk come to again. you later, and I will have in contact with you, and we'll talk more. Shukran All lek. right. No problem. Thank you, All guys. right. God bless Bye. you. Thank you. Bye. This is our sister who talked. انتوا يا Equatorians اللي قاعدين تسمعونا، عشان انتوا قاعدين تشوفوا هسه احنا قاعدين نتكلم هنا، ده عددنا بسيط، لكن Equatorian تانيين فالحين يجروا ورا مجرمين منافقين، يجيفوا وراهم يشجعوا ويصفقوا ويقولوا انت يا قائدنا، لا لكن هم من زول اخوان بيخافوا عشان يتكلموا حقيقه. متى ممكن لو تلقاهم تحت الترابيزه بيمثلوا هم سياسيين، لكن عشان زول صوته بيتكلم ما بيتكلم. انت قاعد زول قاعد تخاف ليش؟ ما في حاجه خوف. مهمه. انا ما ادري حاجه سياسه تحت الترابيزه يعني. سياسه تحت مهمه. الترابيزه انا ما بينفع. انا كان ارجع لك للسؤال بتاعي عشان يمكن شنو انا اتفضل اتفضل اتفضل. لا اتكلم. بكسر لا لا. بكسر لما جاء امريكا ما كان جاسس بانه انا هنا صراحه انا عايز دعم، وعشان كده ايكوتوريان. يوم بتاع الليله الراجل قاعد في هوتيل مستمتع وراكب في 8 بتاعته، وحكومه عندك حراس ورا، يعني انت بيتك في امان. ده نهايته كده هسه، ده نهايه بتاعت السياسه كده اهو. انتوا شايفين؟ عشان كده ما في زول اي سياسي ايكوتوريان يجيكم هناك يجي قال يمثل هو راجل جوبا، ده ما تسمعوا له، ما تستقبلوا ذاته. هو لو جاء سياحه خليه بينزل في الهوتيل وخليه يرجع، لو جاء لاهله ممكن، لكن عشان ده قاعد ايكوتوريان يجيكم في كونفرنس ده نتكلم عن قضيه ايكوتوريا، ما تدوا فرصه. الناس ديل تاني ما يكبروهم. السياسيين بتاعتنا جوا ايكوتوريين ديل ما بنكبرهم تاني، حتى لو برا ذاته. السياسي ما بيخدم ايكوتوريان، ما بيخدم اراضي بتاع ايكوتوريان، ما بيخدم شعب الايكوتوريان، ما تدوا فرصه. وما نخدسهم. وقت التخديس انتهت. كلام يا انكل والله ده انتهت، ما شغال معنا هنا اصلا. وقت الحصه هنا فيه ده لو ما فتحنا هنا يا شباب ناسنا دول حيودونا في الجحيم. وانتوا لو شفتوه مستمتعين. هسه بكسر ده في الخلاه يطلع من الحكومه شنو ذاته. انت ما تخليك لو انت شايف الكلام بتاع المعارضه ده صعب، خليك مع حكومه عشان ما تقعد تفضح نفسك وتفضح تاريخك. ده الريكورد حظه يسجلوه تحت. شباب الايكوتوري ما ينسوا الكلام ده. اي زول ما عنده قوه وما قادر يتكلم، ما قادر يعمل، يعني ما قادر يعمل شيء، على الاقل اكل اكلك ونوم. لو انت ما قادر تتكلم عشان الناس ما تقعد تخضع ناس ساكت. يتكلم معك بشيء وبكره يديك شيء، يتكلم معك بشيء وبكره يديك شيء. الناس تكون واضح يعني، ولونك يكون لون واحد. ما تجينا برا هنا تقول لنا كلام وتمشي لنا جوا هناك تقول لنا كلام. ممكن ندوق للناس جوا زي نقول له زول ما قال لنا كده 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 كده، لكن لا، ما بنهيب حاجات زي ده. هنا في حاجه بالعربي قال حلم الجعان عيش. هسه ده خلاص، ده حلمه هسه كده حققه. شفت؟ ده حلمه بس ياكل ويشرب وخلاص. انتوا ايكوتوريا تغوروا في 60 تحيه. دونكي ساكن معموله في منطقه بتاعته. عشان كده هنا شباب الحسه والجيل الحسه وناس الواعيين هنا عايزين نعمل توحيد في صفوفنا. اصلا توحيد بيناتنا بيناتنا في وحده، لكن دايرين وحده واكثر. دايرين انسجام بين كل المجتمعات. كل المجتمعات بتاع الايكوتوريا اللي هو 39 قبيله، هنا عايزين نرجع نسيج الاجتماعي بتاعت الايكوتوريا بتاعتنا بصوره اقوى، عشان الرؤيه بتاعتنا يكون رؤيه واحد. لانه نحن من بدري ما كنا جايبين خبر. ناس شغالين شيء واحنا شغالين شيء. عشان كده احنا كل الشباب اللي بيكتبوا تحت هنا، انت لو خايف ما قادر تتكلم ادينا صوتك.
اتكلم، تعال اتكلم عن القضيه بتاعتك. قول لي انت لو ما عندك دعوه بحكومه، انت تتكلم في سياسه في غاده بتاعتنا الاستوائيين اللي بيمثلوا هم غاده. يوم الليله لما جاي اتكلم في حكومه جوا يعني بين كير ولا رياض ولا منو، انا قاعد اتكلم في الغاده بتاعتنا الاستوائيين حراميه ده بيمثلونا بياكلوا قروشنا باسم ايكوتوريا، وهم قاعدين واسر بتاعتهم قاعدين في النص هنا مرتاحين، ما عندهم مشكله. يا اخو الناس البحيره كده، شوف منظر في كام بتاع سوري، كام بتاع يوغندا، كام دي اسمه شنو انا ما اعرف والله. حاله بتاع الاستوائيين حاله زي الزفت، الجرم من صفه اليي، وحن الطلب من سايد تمادي حاله بتاعهم حاله كده مزريه جدا. يعني احنا مفترض يعني الكونفرنس بتعملوا كل سنه ده، يعني يكون في صندوق بتاع القروش يتقسم في المخيمات الموجودين في استوائيين، صندوق سنويا. لو هو لو كله بقى شهر، يعني لو بقى شهرين صعب، يعملوا صندوق سنويا يعملوا مشاريع في حتات كده معين، عشان ما يقولوا في ده ظلموني اهالي كده ظلموني، وده يتقسم. وشكرا. اتيكا. الو يا اتيكا، سامعني؟ الو انت سامعني؟ سامعك. ده يا هو. ايوه انت معي. اوكي، يا دوب لانه كان صوتك اختفى كده. ايوه. لا انا بخلي سي جي يتكلم. سي جي جو هيد. ثانك يو. Hello, give the next speaker please. سي جي جو هيد. Atika, okay. Yeah, excuse me guys. Yeah, I don't know, is sister here? Hello, can you hear me guys? انا سامع. Yes, I hear you. Yeah, can you give the mic to someone, please, within the audience, then I'll come back. Give me some minutes. All right, go ahead. خلاص، بس انا كمان اقدر اشارككم يا اخواني واخواتي. تسامعني؟ Yeah, we can hear you, go ahead. Hello. Yes, sorry about that, guys. I got interrupted. Network تاني هنا ما كويس. So brother, okay, هوجة. Okay. So brother Emma, sorry. بس نتورك بس. يا أنا عارف network تاعك ما كويس. قد على اسمعوه؟ يا وقد على اسمعوه. يا على تاني مره، يا اخواني يا اخواتي، اتفضل. يا امهاتي يا ابوهاتي، ده دور علينا هنا، ده دور علينا هنا. لانه ايامنا ديل لو ما ورثناهم ولو ما وجهناهم، ايامنا ديل حيمشوا في سكه غلط. لازم الثقافه بتاعتنا والكالتشر بتاعتنا نورث لابنائنا، وتورثوا المنطقه بتاعتك. لانه في عيال كثير ولدهم برا ما عارفين اصلا منطقتهم وين. ممكن هيقول لك هو من جنوب السودان، لكن من جنوب السودان من وين بالضبط هو ما بيعرف. لازم تعرفوا المنطقه بتاعتك، عشان بكره بعد بكره لما حاجه يحصل هو يعرف هو طلع من نهايه المنطقه. لانه حس مشاكل اللي قاعد تحصل، الصراع تحصل داخل جوبا، هو الصراع شفتها بس يا هو زي ما انتم شايفين الريجون. حتى الموارد بتاعتنا بتاعت الايكواتور ان احنا ما مستفيدين منه.
ما مستفيدين منه. منظمات حسن قاعده تقدم لنا خدمات، منظمات هو قاعده تقدم لنا خدمات. منظمات ده بكره الوفاه نحن هنعمل شنو؟ دي المشكله. عشان كده هنا عايزين شباب وشابات، اخواني واخواتي، انا لازم نشتغل مع بعض، ولازم الرؤيه بتاعتنا يكون واضح. وشكرا. بعد كده بقدر بطلع. سجى. CJ, please continue. Hello? Unmute yourself, CJ. I think he needs to unmute himself. Yeah, unmute yourself. Okay, hold on. Yes, because you're not mute. Yeah, unmute. Yeah, now you can talk. Good. Yeah, please, اتفضل. Yeah, كنا بنتكلم عن okay. Thank you guys. شكرا كثير. I'm so thankful to everyone who has spoken, and for those who are now with us, who are the attendees and the viewers and everything. Yeah, it's indeed a wonderful thing. It is good always to exchange ideas, to bring up كل ما بيدور في مخنا. بنشكر كل الإخوة بصفة خاصة اللي هسه عكسوا لنا صورة بدون كلام أننا ما بنوصل للهدف بتاعنا. بكلام إحنا بنتكلم understand. في ناس ممكن يقولوا بيستهتروا إنه ديل بيتكلموا. لا. We will work, we will talk and act. إحنا هنتحدث ونعمل أيضا. فالموضوع اللي كنا اتكلمنا عنه كما ذكروا أتيكا له شنو definition، اللي هو تعريف بتاعنا لاتفاقية المنشطة. عارف كيف؟ الاتفاقية المنشطة لجنوب السودان. هذه الاتفاقية، هل هذه الاتفاقية هو الصورة الأصلية اللي بيعكس الحقيقة بتاعنا؟ Is the revitalization agreement is the real thing that South Sudan people need to solve their problems or to resolve their problems, the complex, the ongoing complex of being and where or not? So we have come to a conclusion that أنه فعلا اتفقنا على أساس أنه هذه الاتفاقية this is a partial agreement. هذه اتفاقية جزئية لا يعكس إطلاقا أي تطلعات بتاع جنوب السودان، ما بيعكس تطلعات هذا البلد. عارف كيف؟ فده الشيء اللي اتفقنا عليه. تكلمنا جملة في النقاط دي وتكلمنا عنه ليه الانفصال. الانفصال ما بإرادة بتاعنا. الانفصال اللي تم على لسه قاعد نمشي له what we are calling for ده ما بإرادة بتاعنا، بل فرض علينا من خلال الأعمال الوحشية اللي قاعد يتعمل، اللي قاعد يصير هناك ده، أعمال الكعب، اغتصابات، ويعني إنهاب القبور بيطلعوها بيحاولوا يبنوا فوق مباني ويداكوا هذه والاحتلالات، احتلال الأرض. وزي ما قال لنا، زي ما كلنا اتفقنا، أختنا كمان يتكلم في النهاية كيف أنه الأرض مهم. الأرض ده هو كل شيء في حياة بتاعت بني آدم. كراجل الأرض ده مهم، كمرة الأرض ده مهم، كبيت كجنة كأطفال الأرض ده لازم. إحنا هنا في الدنيا مش قاعدين للأبد، في حاجة اسمه circulations، إحنا بنجي وبنمشي. فالأرض إحنا بنحفظ الأجيال زي ما الناس اللي قبلينا حفظوا البتاع ده، إحنا كمان بنحافظ البتاع ده. فده الشيء اللي لخصنا عليه ووقفنا عليه. well the next topics اللي إحنا هنخش فوقه، عارف كيف؟ في العمق، اللي هو مبدأ بتاعت إنه شنو المتشككين، الناس اللي بتشككوا في موضوع بتاعت إنه ليه إحنا بندعو للانفصال. الانفصال واضح جدا جدا، عن ندي الأهداف، عن خطة الحقائق ده كله، بنجيب واحد من النقاط الأساسية هنتكلم عنه، بنوسع منها ونوسعها أكثر. وليه أنه لازم الإكواتوريان ناس كله لازم يكون كلنا كتلة واحدة. كان ما كتلة واحدة يجب أن يكون في تنسيق بيننا. There should be a coordination between us. And for those people who are silent, we have to wake them up. Everybody of us has a history. بالذات الناس اللي قاعدين هنا في جنوب السودان هناك في إكواتوريا ده، Equatorial regions اللي بيعانوا ده، every one of them has history in their lives. أي حاجة مرة بيه
we need that documentations. We need all those documentations. أي حاجة حصل كاب, we need that documents. لأنه هذه documents, you know, we need to have our own documentations to present it لأي جهة تانية. وزي ما قلنا إنه مبدأ بتاعنا هو ثابت. مبدأ بتاعنا ثابت. إنه الانفصال هو فرض علينا. This is something that we have been imposed on us. It is not something ما establishment بتاعنا. إحنا ما establishنا ما مشينا فوق وقلنا عاوزين انفصال. لا. We have been cornered. حطونا في كورنر في زاوية. ما عاد عندنا أي صوت. صرنا مشردين. يعني ليميتين هنا نكونوا كويس بهذا الصورة. فده النقاط اللي احنا نتكلم عنه. بالإضافة للاجئين. هل اللجوء بتاعنا ده احنا شنو بنعمل عشان المفروض نرجع لبلدنا؟ احنا لازم نفكر في النقاط دي بعض النقاط اللي انا بقدر احط لكم. That those are some kind of things that I can be able to put it before you guys. So as to think about, you know, the next time we come, we're going to talk over all these issues and more. So, you know, I will need every one of you to encourage each other. Let us come together and hear from you, your ideas, you know, what we're supposed to do, what should be our tactics from here onwards. How can we defend ourselves? How can we help each other? How can we organize ourselves? لأنه it is not any longer زي ما قال مانويل أنه هذه leaders إحنا عرفنا كله ديل تاع SPLA leaders ده كله تاع SPLA لحد يوم الليلة الشعب ما ادونا فرصة ما ادوا الشعب فرصة عشان نخش نتكلم بالذات صفة خاصة إيكواتوريان فإيكواتوريان we're really fed up كان إحنا قلنا أنه مسألة بتاعت وحدة إحنا عاوزين نمشي ورا وحدة ما في حاجة اسمه وحدة حلم بتاع وحدة ده وهم ساكت إحنا جربنا حاجات ده كله ما في أي زول بيجيب سادي كتوري قاعد يولع النار ده لما الناس يجي نقلوا الحرب دي ودوا لكتوري هناك من ورانا في زول ادانا مويه زي ما قبل شويه ولا في زول جه قدم لنا حاجه ما في زول قدم لنا كله عباره عن كلام عليكم نكونوا سوا no that is all nonsense فالمبدا بتاعنا الثابت احنا لازم نجيب على هذا المبدا وكان لنا شويه ولا لنا كثير ما ضروري كل خطوه بيبدا بنفر واحد او نفرين من بيطلعوا بعدين زي ما نقولوا انه مبدا بتاعنا ثابت ما في سيد ولا مسيود علينا there's no master you know we have no master and slave ما عندنا we are participant كلنا شركاء احنا شركاء وليس أجراء في هذه القضية قضية الانفصال احنا شركاء فيه ليه؟ لأنه هدفنا هو عاوزين نكون عندنا اسم identity بتاعنا احنا نسمونه بالضبط يعني شوف هسه كم دون جنوب السودان أنا جنوب السودان ما جنوب السودان already في هناك so those are the kind of things you know we're going to talk about you know in details trying to tell our people so that they understand it. فبالنسبة للديل اللي بيكون له إحساس إحنا بالنسبة للسيريلو ده منهج بتاعهم ده هم ماشيين فوق وما عندنا أي غضاضة معهم وبيمشي في اتجاه بتاعه he will learn from his lessons probably he might have learned more لكن هو بيتعلم أكتر وإحنا كمان من طرفنا إحنا بنتعلم أكتر فإحنا ما عندنا حزازة معه وفي طريق وإحنا بنمشي في مسعانا لكن شنو الأخطاء أننا ما دارين غلط كان في غلط فينا let Cirilo come up and tell us those of Cirilo كان في خطأ عندهم هنا let them you know we'll tell them what is wrong so let us not have bad feeling لأنه في النهاية البريوريتي بتاعنا الأرض ده بالأسلوب اللي لسه ماشي ده زي ما أختنا قالت تشاينا جاي كل العالم ده كله هسه في جنوب السودان كل زول عاوز يقلع أرضنا كانوا تجار وبعدين مع الفوضى بتاعت 2 نفر ده يا مرة خلقوا فوضى ما في نهاية له هذه الفوضى ما بيطلع سكة بتاعه واحد بس يا ده انفصال ده يا سكة بتاعه once we get out and exit peacefully أو by any means possible ده هو الأسلوب بتاعنا يعني بطريقة سلمية أو أي طريقة ممكن عارف كيف كل الخيارات في الترابيزة زي ما قلنا عارف كيف كل الخيارات في الترابيزة عارف كيف هنظل نمشي فوقه تدريجيا إلى أن نوصل وإحنا واثقين بإذن الله بإذن ربنا ومساعدة أي واحد منكم لأنه العمل ده عمل جماعي it is not one individual work it is every one of us we have to participate our participations إحنا will go far لكن our weakness if we divide each other divisions نعم أنا ممكن أختلف معك في الرأي لكن أقنعني convince me أنه this is wrong and this is right so once we come to an agreement that is the time when we look forward
to our goal. ده مهم. نعم في اختلاف وفي كل في حاجات دي في arguments but let us stick on our point. الناس بتاعنا اللي هناك ده we don't have to talk. لازم نقدم لهم يدنا كمان. نقدم لهم يدنا ونبغى نتكلم عنهم. كان انت لقيت فرصه في الاوساط الدوليه ده في ميديا anywhere you get engaged. عن اي محل تفوقه speak about Equatoria. اتكلم عن Equatoria. So our name will be up. We'll rise up. We will come and people will understand what Equatoria is. We have been lost. زمن طويل في ترابيزه ما قاعد يخطونا. في نفرين في على النيل وبحر الغزال وخطينهم هناك. قالوا من يجي جنوب السودان. Okay. Then let them go. We don't mind about them. عارف كيف؟ لكن احنا بنعرف ان لما نحصل لجول بتاعنا بنعرف ان عندنا جماعه كمان نقدر نقدم لهم مساعده. عندنا اخوان في مناطق اللي لسه موجود فوق ده. We are not forgetting them. لكن نقدر نقول لهم شنو؟ انتوا تتحركوا من هناك من محلكم ده وانا بنتحرك من هنا. انت بتتحرك من محلك وانا بتحرك من هنا. لكن مساله انه عشان نليم سوا يلا نعمل ده ما جربناه ما ظبط. ما ظبط خالص. لذلك احنا بنقول انت عندك في بحر الغزال وانت في على النيل انت اتحرك من هناك انت فعلا بهمك اتحرك اعمل اللي انت عاوز تعمله. لكن ان همنا إيكواتوريا بتاعنا هو الجول بتاعنا هو كل شيء بتاعنا. ربنا ادانا له هذه الارض واحنا بنتمنى ان ربنا يقوينا ونوصل لارضنا منتصرين باذنه. اوكي شكرا ايها الاخوه لهذه الاستماع انكم سمعتوا لنا وجيتونا وسهرتوا معنا واخذتوا هذه تبادلنا الفكر والمعرفة. فلو جرحنا أي زول نرجو المعذرة. لو إحنا أخطأنا في حق واحد نرجو أيضا المعذرة ونقول ربنا يحمينا من داء بتاعت كورونا ده ويبقيكم بسلام إلى أن نلتقي في مرحلة جاية إن شاء الله. نستقبلكم until we meet you again in peace. So stay in peace, gentlemen, and thank you, Mr. Rachika, for the opportunity. Thanks for everyone. Thank you, CJ. Yes. Oh, yeah. Well, thank you so much. You spoke your word. We appreciate you. And then I give Hadassah to speak. And then from there, I'll finalize my last word. Thank you so much. Hadassah? You're welcome. Yeah, thank you. أنا بس داير أعمل شنو أنا داير أسيبوا Equatorians, my brothers and sisters Equatorians أنا داير أسيبكم بس مع القصة ده. أنا بس داير أتكلم شنو كده أكون أعرف قال شنو. I want you guys to know ناس الجيجا بالبسنا and then to create distraction then saying that they my Equatorians get suffer barana school get suffer and stuff like that, and especially Equatorians and get kabasunas and madara عشان كده na fight for Equatorians كده أنا وري لقيتها كوني شنو ده ما أول مرة لأن دار separate separation ده ما حاجة الجديدة لنا بدمو separation started even في زمن جدود لنا وأبوات لنا وتانين ذاته كان جزء من الناس تانين ده في ناس تانين لسه حقين reason الناس دي decided قالوا من دار كوكورا ده عملوا for a reason اللي عملوا فوقه because of behavior الجهة ثلاثة ده بالذات behavior الدينكا عملوا نفس behavior المون عملوا لنا في إيكواتوريا زمان دي أمونجا مونغامل وإيفن ذات مو بيجا worse لدرجة تهونغاين ودرجة رجال مونجينو مومن درجة يال صغار درجة أي حاجة نفس behaviors الجزء من تانين المونغامل حاسدة they have done it before in the past. عشان كده أنا decided كان زري أكر كرنا separate كان زري كلمات أبوهات أنا مومهات أنا زمان داك ده كلامته من ده كان صح أنا جربونا تست أنا لقونا تبان خلاص أنا بيجا دير separation وفي زمن separation كان زمان ناس زي عملوا ناس كان جادين ما separation من زمانين حاجة ده حصل لهم أبوهات أنا كان جلموا together Equatorians ده ومهات أنا من كان جوانوس من جلموا من بيت لبيت من جوانوس ومن كان جادين من serious وإن كان في زمن ده كان ما في division مون كان ما كجسم وبعدين وده كانت زاندة كانت مرو كانت منو كانت شنو المهم إتا كوتوريان منجلي منجدور من بيت لبيت منجيني منجوونس ما بعدين ومون كان ما جد دخل مع ناس تانين ولا ما دينكاوي ولا ما عرب ولا ما حاجة تاني مون بس كان جستيك ما بعدين تومون مون كان ناس جوين تاينو ومون وصل لدرجة إنه أنا أسمع قالي كان في زول الجي جاني مورث
وفي زول الجي كونفيوز ناس زي كوتورين تانا الجي كونفيوز ناس صايمات ده توالي قدو له شنو اسم الجينا دو باسم تادينكا تاينو عشان كده كوتورين عارف توالي ستريت اواي قال لي زول ده زما زول كويس قدو له اسم تادينكا ولا اسم عرب در وري قال لي زول ده زول ما كويس اذا ده زول الجي مورس ولا زول الجي جن زي مارا ل ادو تانا توالي مونجي غاتا زول ده بارا ستريت فورورد من من زمان لهجات ده عشان كده منقدر اتشيف separation عشان كده ان يعني موزم تانا ناس اكتر اغلبيه تاع ايكوتوريين كان جن في جوبا وخاصه الحاسي وما نقدر enjoy peace في ايكوتوريا كان زي قلوب زي قلوب تانا ده كان عندنا ما enjoy ايكوتوريا تاينو زمان وصلوا في دور تانا انه بقى درام استهبال ما كويس يا جماعه حاجه ده دور ان يجي موتو ان يجي صفا كويس كنا قوم up كنا raise up كنا stand for our land and for ourselves and for our people our children كده كنا كنتو كنا وقف سوا إن stop حاجات أنا الجالي كان الناس ده for example في Equatorian Civil Association إن جن ونسنا جن ناس عشان كده نليم سوا as civilians كنا stand for separation يلا زول تاني بيقوم they're opposing ولا they're create the same idea and just to divide us Equatorians عشان to make it so more complicated تاني مرة okay when it's like في زمن تا بوهات أنا they have one agenda only they مون أقدر identify منيا problem within us and مون أقدر work together and مون achieve the goal they want imagine كده بس كنا كنت 10 to 20 years from now زمن تحسده كان نقدر work together ونقدر separate بعدين تنا من الناس اللي دور إننا الناس اللي ذاته ما جي care about إننا مون بس جي make use تنا نجي قدمون زي كانوا نسوان تومون تاينو عارفه أسلحة ورومون في جغابات ده وما عارف ممكن أبيوزنا وزي واحد من أخوتنا كان جي حكي قال زمان كان في SPL كان جسيبو ممكن نوم مجيان ممكن جن مجيان نمن أكون تانين موتو بجيان وجي حكي يوم ده والله جدو جي كنت زول يكون متأسف يعني قالوا دفنوا ناس كتار friends تو كتار قالوا دفنوا الموتو بس ما كلام جيان جسيبو من جيان وما قاكلوا ونفسه حاجة ياده إنه ذاته واحد من إيكوتوريا أنت يوم ده يا في فيسبوك إن أي زول عين موتو بيجيان لكن ما في زول درون سو كلامته لكن ناك درجة كورة بيكتا نور ناك در كورة بيكتا دينكا تبسيبو ميت تاكي في بيت تبجا كورة ميت زول الجا في بيت تاكي جي كاتوليتا زول الجرابي تجرب أحل تاكي يا جماعة كده نفتا مكتنا كويس كده think twice كيف تبسيبو ميت تاكي ويتبرا كورة ميت زول تاني كيف يعني وده زول ده جا كاتولو أحل تاكي أو كاتولو ميت تاتو بنفسه تاتو يلو جاكاتول تاكي يلا تسيبو تاكي إني ما إتما دفنو تاكي وإتما در لك وقف لجسم تاكي تقوم تقرا بدا جدا جسم تاكي فتاة جيني كورة لميت زول دالو يا كاتولو يا جيهيبو كاتولو جسم تاتو ده كيف ده فكرنا فكر كأننا فكر أصلا 20 years let's say 10 to 20 years from now كأننا decide separate بعدين تنا من سكن ناس ده أصلا ذاته ما باتنا إن ذاته ما عنده anything to do moment تاينو كده كنا فكر إكتوريا بكون وين إيكوتوريا بكون قدر شنو أصلا أي حاجة لنا درا لنا قاينو في ويست و everywhere ده منا بقدر أعمل جد كله في إيكوتوريا بكون advance فأنا بس دركين قال شنو إن جبال جا لكن طبعا حاجة ده we have episode still going on في discussion أنا قد discuss أصلا table talk ده and then like في حاجات أنا ما حصل فوقه like we questions that إن they're asked like إن ما جالي go time and I hope that next time can we continue we're not going to waste our time tani mara like the zola just waste time tana divert conversation tana like حاجة تاني turning into كده argument لأن already done we are done مع حاجات it's like unity and one people and شنو ده زماننا كان قوون حاجات ده كان قاعدة كنا جسيتي منا زماننا بيجا serious ندر separation ناس بدأ وقف حسيتهم كناس ما يمد الناس بيجا ما جسيتي مزاتو قال لنا كاود لنا شنو بيجا بس ما بيجا against لنا ده separate لا ده منجي كافو لنا جي separate لأن كنا separate مو بس قرا في بلد توم هناك ما في حاجة ما أقدر أبينه بلد توم ما بين أي حاجة في بلد توم ما في حاجة من قرا فوق زي زمان مو كان زمان كان إننا together زمان زماننا عند حكومة تا north mon mag dara mun yaje kan godilo mon baje to mon maga binu bi to mon sibu leaders to mon degi geni fi jo Khartoum hinako fi fi Juba wen mag dara binu lo mon mahal lakini aso mun roha mon geni fi mahalat anna la binuta zaman best ma few buildings to mon bina binu nak without nizam de which one day they will all go down kan mon dara arfa tub de mon dara mo kede mon mo lakin I want to say shunu gali our Equatoria our land our people our power
Equatorians, you have to remember that. You have to think Equatoria, you have to talk Equatoria, you have to start thinking freeing yourself, you know. Another كنا come together as one, كنا unite as one, كنا نعمل تبرعات لنفس تنا عشان بقدر صاروا بعدين تنا زي ناس ده صاروا بعدين ده. إنت ما معقول إنت بس واحد إيكواتوريان ولا كم ده تقدر يكون سارة في ناس بس ناس جي موتوا وإنت بس جيني تجين جوي دوم تناس الجي كوبو ده. تاينو؟ ما بنفع حاجات زي فانا بس درسي في النهيني عند وري قال لي شكرا لاي زول الجيني قاسمه والناس اللي جا بعدين جا اسمه مسج استنى ده كرنا بدا ونس Equatorians. Let's dialogue with each other, let's talk, let's start it like conversations ما بعدون زي جدود تنا وزي ابوها تنا ما امهات تنا الكان جي ونسو كلمات كوكورا نعمل مناتيف كوكورا نعمل ممكن التيشيرت سالمون جي ويا اباد كوكورا وحاجات ده كله كان زول ده من منداري كان زول ده من وين زول ده من لوتوكو من ياتو جبيلا كدنا started dialogue ما بعدون تنا كدنا stop حاجات تنا جي كاتول بعدون عشان كلام ناس جي جامل لنا فتنة في نص تنا بنهار زرنا ببدا عقل بموت تنا بلقبطو إيتا كنا الوارا هناك دانا در وري ليتكم تمثيليات ما كويس إيتا عينو we don't have زمن لتمثيليات الزول بيجي بدفعله قروش يلو بدا مثل بعدون تو قالوا ما جي فاهم لكن إيتا جي فاهم all of you can understand سالك انت جيني وانا عارف قالي تكون بي understand كان قالي إن ما جي فاهم قالي إنك بس جي depend قالي زول تاني هيك جا لقبتنا ليتا في بيتك ما بدا you know لقبت جو بيتك تما كاتلو ناس تاكي في جو بيتك لكن ده بس كل أوانت ساكت حاجات الدور ده ما كويس كرنا وقفوا كرنا فتا أنا تنا ما في زول بيجيني مع ناس جا في راسه زي الدبان ولا كوكورجيس جا في راسك يلا جيب برجل واتا جيب ليتا ديزيز جيب ليتا أي حاجة يلا ليتا بس قاعد نمون بأنا قالي ما في حاجة بعمله you know أنا بس درسي بين Equatorians درسي بين مع بس ما this كلام اللي أنا ونسه ده فطبعا conversation ده لسه gonna go let's keep talking you know عايزة كده جيب ideas تو كده جيب questions تو كده لنا dialogue you know and when you come here you come about Equatoria and full stop that's it thank you guys Thank you. Thank you, Hadassah. I want to thank also the audience and also Appreciate want it. to thank CJ and all those who came in and spoke. We finalized our word with this, like, you know, what we're doing here today is speaking to our brothers and sisters. If you understand, the message we spoke is the message for our people. The رسالة لأهلنا, you know. ده ما رسالة لناس تانيين اللي عندهم أوهام بتاعهم ده يعيشوا على شنو؟ على إن يخلونا نحن نضيع. فأنت ما شايفين you know إذا في مثل بيقولوا مالكوم إكس قال you can't separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom. استوائية السلام اللي قاعدين دايرينه ما بيكون بطريقة lack of freedom. إحنا ما عندنا حرية في جنوب السودان اليوم ما في حرية لأي استوائي بالعكس جنوب السودان اليوم هو بقى بلد فوقه طغينة وقبائل 2 قبيلة قاعدين يسيطروا على الباقين. فأنا بتمنى وأي زول اللي بتستهتر فوقنا طبعا أنا عارف أعدائنا كتار you know خليهم يضحكوا زي واحد اسمه مشعل خليه يضحك. You can laugh today brother, you can laugh till your heart give up, you know, laugh at it. لكن remember دم بتاع أخواتنا وأخواننا اللي دفقوا في أرض هناك ده والله شفته إلا كان عيال ديل عيال حرام ولا بنات حرام شفت الدم بتاعهم معناته أنت كانوا عيال حرام أنت ما بتلقى أذى فوقهم you know ما في punishment لك. لكن لو أنت قاعد تفكر إنه عيال ديل عيال حرام شفت الدم بتاعهم ده هيرجع لك هيعذبك وهيعذب عيالك. Etika معلش can I just mention something اتفضل. I just want to say that we want to keep things professional here. Now, this is not a joking place, and it's not a joking matter. You know, we need to keep this place so professional. No, ما المهم. I just the giga. I'm not saying something, but I'm just saying that this man Macha wala Munede has to go. Because if it's not Equatorian, he has to go. No, we are here. The giga. Just the giga.
We are here brainstorming our people. If you want to brainstorm them, you can do it in their forum somewhere there. Okay? We don't have time, you know, for people coming here, taunting us, laughing and stuff like that. Zol may do anything to do with the Equatorial, please. We don't have the time to waste. We're already having people dying over there. You're talking about it every day. We're crying about it. And we don't have the time, you know, people to come and laugh at us. When they're having things, they are happening to them, they're killing themselves. These horrible people, our Equatorians are crying. You guys are crying with them. But when you're here talking about our people, they're coming here and laughing at us. You want to keep him? Let them go, please. We don't have time for this nonsense. If you want to cry with them, Etika, go cry with them over there. Listen. But I want these people gone, and I want other man gone. You Point want of to debate order, with them somewhere in their forum, you can listen. go do it there. Can you respect the point of order? البوينت بتاعنا قاعد نقول لهم خليهم يضحكوا يتمسخروا you know احنا قاعد preach our word publicly ما حاجة ده هيكون judgment لهم انا ما خايف منهم ولا انا قاعد نكورك عشانهم لكن الويل لهم اوكي خليهم يضحكوا يتمسخروا ده قال هسه عندنا 24 نفر ولا كم نفر ده هسه في استوائين تانيين قاعدين يقفوا معانا معظم الاستوائيين الجبانين قاعدين يقفوا مع حاجة اسمه ناس صوت الشعب وكل ده عشان شنو؟ عشان يوروا حالهم هم ناس وطنيين لكن هل منهم حقيقة في كلام ده غير جبن وضعف جالا كان سخن قال يا أخي أنا مع جروب ده أنا مع حزب ده هل حزب ده قال يدينا حل I don't care about what they do and I don't want to get angry at all and I will never get angry We are not going to disagree about these people. Okay. They're gonna go. They're not خليني Equatorians. أفهم They're your gonna go. point because you spoke your point with all respect it spoke your point let's not disagree بس خلينا نكون واضحين في كلامنا my message هنا okay لما زول بيتكلم عن freedom بتاع زول إحنا عندنا enemies remember إحنا كان نيجي هنا ده في فورم ده free everybody can listen إن شاء الله زول في شارع في زاوية خواجة أي زول بيجي بيتكلم بيسمع المهم عندنا حق خليهم يتكلموا but remember you know All right. بتاعنا إحنا كاستوائيين عاوزين أرضنا so أنا ما عاوز get distracted please point بتاعنا عاوز focus on that we need to focus on what is our right our people اتفضل عندنا رسالة you know well we'll start with sister Leandro عندنا message you know we have a message there's some disgraced people you know let's ignore them let's not talk about أنا أسمع أنا ما قلت أي غلط أنتوا كمان ما أنا قصدي let's just ignore I don't have to block anybody عشان لأنه هو ناقدني ده معناته ورد ضعف مني it's not a matter of blocking just yeah. let that's the thing here you have to be right okay hold on don't even talk about them you know just ignore them that's the best you know let them come in and ignore them it's quite easy let's go ahead you know you just keep on going okay the best idea في مسج بس بقول you're all doing fine you know let's just go ahead okay في مسج بقول لك انت كمان عندك critics انت ما عندك any success it is true I understand okay if you have no critics you have no success لمين خليهم هم يكريتيسايز you mock you you laugh at you دي طبيعة الإنسان وهم القتلة والجهلة ديل they love that it is good it expose خلي إيكاتوريان كله يشوفوا الشكلية تاع الناس اللي بيستهترونها كإيكاتوريان اوكي لأنه هم ما عندهم إحساس بالدم بتاع استوائيين بدل الاستوائيين يجروا ورا حاجة اسمه جنوب السودان خليهم يفوكس on themselves الشخص اللي لسه قاعد يستهتر فوقنا ده مثل كبير ما هو الدينكا وما هم أشخاص تاع الدينكا واضحين احنا ده نجي نقول شنو اكتر خليه يظهر على شكله خليه يشتمنا يضحك علينا ينبذنا I love that because the more they say that the more Equatorians need to realize who they are and where they stand انت كان واقف كجب انت هتكون كلب بتام يا اليوم ممكن يستهترونا هم قالين بس يمشونا يمين وشمال احنا we're trying to fight for our people you know let's not worry about them خليهم يستهتروا انا بفضلهم يتكلموا كلاماتهم الفارغ ده عشان كل استوائي لما يقرا كلام اللي هم يتكلموها بيعرفوا من هم هؤلاء الاشخاص اللي اسمهم دينكا ده today دينكا they are showing themselves in clarity في واحد بيتكلم قال ما كلنا تاني بيجي بينافق قال يا اخي انتوا دينكا انتوا مالكم انتوا ما كانوا يشيلوا جوبا ده من هنا قال الكلام بتاعه قبل قال حولوا العاصمه لهنا قال بشيء عشان تعرف هو كذاب قال شنو قال انا ذاته ملخبط مع إيكاتوريا هم ملخبط مع إيكاتوريا لانه ده ما عنده اصل ده دينكاوي بمعنى لكن I'm not afraid احنا نواجه الحق شفت زونا من يواجهني بوساخه بتاعه I will tell him how dirty he is so as Equatorian we need to be proud
ما نوري بعد ما نكون زعلانين، لانه دي مشكله افريقيا. احنا افارقه كل ما نزعل في وسط التعادل بتاعنا كل ما عدو بيلقى ضعف، لكن كل ما نخلي عدو بتاعنا يتكلم كلامه وساخه ده. شفت زي خواجه لسه كان قاعد يشوفه كده قاعد يشتم، كان يشوف بلاك بيبل لما يجي لخواجه بيكركر معاه زي اللي بلقى ينبه. خواجه بس بيشوف زي ده قال اوكي I got you. خواجه That's not the point. The point no today no we no were no. supposed to be focusing on our issue, Equatorians, and discussing and let Okay, Equatorians listen, ask can I finish? questions. Can I But finish? we have wasted so much time in this useless people. Okay, and I'm not felt I'm wasting my time. What I'm doing is You opening could the say eyes. that. I'm opening the eyes of our people. Shifta, their sabur, their iman. People have to understand. Our people are listening. Right now, those اللي ما بيؤمنوا بالكلام ده اليوم بيجي يؤمنوا. خلينا ما نخاف. فإحنا خلينا نؤمن بالكلام الحقيقي، okay? Let those people who talk nonsense let them talk. لكن خلينا نؤمن بالكلام الواضح. أنا ما بدنا نكتر. إيكاتوني my brothers and sisters انتوا قاعدين تسمعوا كويس. أعدائنا في وسطنا هسه قاعدين يسمعوا كلامنا. لكن تشدوا حيلكم وأنا هنكونتينيو fighting وهنعمل برنامج تاعنا الجاي هنتكلم عن موضوع بتاعنا. You know, let's not worry about those idiots, those crazy nomadic tribe اللي ما عندهم أي أساس. ومبارح مشوا لبسوا قماشات قال خلاص بقوا حضارة. ده ما يستهتر. زول مبارح you know لقى قماش ده يتكلم قال هو السيد بتاعنا. حركة الشعبية لعب دور في تفتين في فتنة بتاع البلد. يعني هسه today Equatorian are falling apart. Equatorian بقى مع حركة الشعبية وإيكواتوريا التانيين دخلوا في معارضة. إيكواتوريا التانيين دخلوا في آيو. لكن ما عارفين يتكلموا عن حقهم. احنا كأبناء استوائية قاعدين نتكلم عن حقنا. فأنا ما هكتر. المهم سيجي يتكلم هنا ده حداثة يتكلم other brothers يتكلم Emmanuel and all the others you know they spoke. so انتوا المهم راجعوا الفيديو وشوفوا الواقع بتاعنا وين. أنا ما عايز أكتر أكتر لكن بقول شنو next time when I come in I will put my point. most of the time I put my point in the beginning. احنا هدفنا إيكواتوريا. that's all. let those people who mock us let them continue. الوقت جاي زي ما أنا قلت time will tell because we're not afraid of what they do. And already we know what we're planning and what we're working on. Equatorians stand for your people. أخوانا التحت هناك محتاجين لكم. إذا كان في أمريكا ولا في بريطانيا في يوروب fight for your people. You know ما تجروا ولا أحزاب ولا سياسيين. هم السبب الأساسي اللي خربوا لنا البلد. فأنا ما بكتر بشكركم كتير وإن شاء الله next time we'll talk either Friday or Saturday. أنا ما هكتر كلام. Thank you and thank you for the questions Uncle Justin. You brought a great questions today. إحنا عملنا debate on it. وإن شاء الله next time anyone who have a question will bring him up. فطبعا في ناس تاني كانوا يجيبوا question تام لكن ما قدروا. فللأسف I apologize. Next time we're gonna bring that question. أنا ما بدي نكتر هنا. بشكركم كتير. ربنا يبارككم. يبارك استوائية وأبناء استوائية. أرجوكم انتوا الناس اللي لسه ما دخلتوا في you know يعني في عمق للفكرة استوائية شنو. you need to ask questions to those who know about Equatoria. في أخواننا وأخواتنا اللي بيعرفوا هم في منظمات استوائية اللي قاعد يساعد إن كان في مساعدة أخواننا وأخواتنا اللي قاعدين في في أمريكا ولا في أستراليا. هم عم بيساعدوا أخواتنا اللي تحت الشجرات تعبانين محتاجين دعم. وفي تانيين اللي قاعدين يساعدوا أخواننا هناك اللي قاعدين يحاربوا من أجل الأرض. Those people are also our brothers. And the same thing, we are the one who are also working hard to bring our voices. زي ما قلنا كان في أي evidence أي دليل crime against our humanity. يعني كان في صور شنيعة بيوري crime اللي عملوها الناس حركة الشعبية ده. You can directly send it to us because we are documenting it and we're going to bring it to those international community because we already collected a lot of numbers. وإن شاء الله يوم ما هتشوفوا what's the evidence next year. وكمان كنا عايزين نتكلم عن الرئيس الأمريكي الجديد لكن we wait for next time either Saturday or Friday we will talk about him. But at this moment I have to stop here. but نشكركم كتير. ربنا يبارككم. وزي ما قلنا نشوف هسه عندنا عدد بسيط من إيكواتوريين لكن أنا بشكركم كتير لأن أنتوا فعلا وطنيين. الباقيين ديل وعوم. your job now is to wake them up. قول لهم اسمع ولا تقيفوا وتمشي تدخلوا في الشو بتاع ناس المجانين ديل اللي بيعملوا النفاق وكذب. أقيف مع أخوانكم اللي قاعدين يتكلموا عن الحقيقة
واي زول بيكتب participate. You can come here and talk about your Equatorian voice. You can voice your issues, your حاجات اللي انت مظلوم فوقه، ولا تقعد هناك تيجي تتفرج في ناس تصفق لهم تقول لهم والله ده يا بطل بتاعنا وده يا زول اللي بيقودنا لقدام. فانا ما هكتر، نشكركم. I will leave this to you guys with the song of our Equatoria, we Equatorians, the song. God bless you guys. Oh na 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 na. Oh na 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 yeah. Banana kala. Na 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 na. Anina wahi. Anina sawa. Oh yeah. Anina Equatorian. Nasawa. Anina Equatorian. Beled wahid. Anina Equatorian. Anehna. Anina Equatorian. Oh yeah. Kanita min yambio. Kanita min tori. Weleta min juba. Yeah. Anina Equatorian. Keresia sama gesi malena. Yeah. We strong, we stand together. Yeah. Kanihna gulu wahi. Equatoria birapa. Yapirwa pijama, asan belet na birapa. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ipanabule. Anina Equatorian. Nasawa, Anina Equatorian. Belet wahid, Anina Equatorian. Anehna, Anina Equatorian. Oh yeah, kanita zande, kanita mai, au kukuye, Anina Equatorian. Kelene na hibonye fusina, kebilia kede maferiganina. Salam wa sakhafa, behaja derino, hasan belet na biraba, arif ma bisaido. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ipanabule. Anina Equatorian. Nasawa, Anina Equatorian. Beled wahid, Anina Equatorian. Anehna, Anina Equatorian. Nihna kulu sawa jama. So my Fanan Ngala, I love my people and I'm the voice. Acholi ya buka ya baka, Equatorian balanda bari, kakuwa kiniko, lango lugoya, Acholi kuposa mundo, nyangara morobe mali, mundare, nyangaraka, otumo pare makotudo, lubara bunga ya lobe. Tokosa Mondo Anna kulu nasi sawa Mavi hata bigesi manena Siasa ma bigesi manena Alina wahi. Thank you again, guys. God bless you. We'll talk later, Friday or Saturday, at the time we get a chance to talk. And him next time, please give awareness to your brothers and sisters من إكواتوريا اللي في جنوب السودان هناك كان في مخيمات whatever. خليهم يعرفوا إن إحنا قاعدين نعمل شنو. We talk about our Equatorian issues. وكان فيهم عندهم أي سؤال وأي طلب نقدر نhelp. We will be there. Thank you and God bless you. المهم نشوفكم next time. Bye.